me loving. I need your loving. Cause I'm drowning in something and I can't come out. So show me loving. I need your loving. Me, myself, ain't enough. It's like being good to a crushing heart. I want you to know how bad it hurts. You got me beside a lot of my heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Hold me, lover. I need you, lover. Cause I'm falling in too quickly and I can't break free. Just hold me, lover. I need you, lover. Me and myself ain't enough. It's like being alone in a crashing car. I need you to know how bad it hurts. Hearing the sound of my broken heart. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do. Oh, 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 are you dreaming of me now? The way I do.
found a picture we took many years ago, when I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send, cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. Small town, got a place at school you didn't hang around. Every day you're far away, these streets don't feel the same. Everywhere is painted with your name. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here after all this time. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. Try to replace you with some. Remember the big tally table for IBC? And for the IBC it used to be stagnant for a whole day. Yeah. So nothing is happening, the media guys are there, but this time it's actually moving. And the anxiety levels are picking because you go sleep for 3 hours, you wake up, you didn't leave it where it was. Right. And if it has flipped against your expectation, you seek solace by flipping to a channel where you think you get the right one. Then once you find it, you keep calm. Then your other colleagues remind you, leave alone that session. Now, better results are laying elsewhere. People quickly run. So that gives confidence to what the media is doing and acceptability of what the media is doing. And lastly, remember, Kenyans should know this. The media is picking these results from real Form 34A, from the same pool of where IBC will use to tally final. So, photocopy. But Jovin, let me bring you back into your latest research showing that confidence in IBC was at what, 77%? Or was it less than that? It was less than that. Change? It was less than that. I think we had projected about 60, 68. I can check. Yeah. About, it wasn't in the 70s. But allow me a minute to also comment on a question asked by Vicky on the communication. Yeah. I think IBC is doing a lot of disservice to the voters, the 14-point-something who turned up to vote. You don't expect every other person to have access to internet, to go to the portal, download God knows how many thousands of Form 30. There's so many. Form 6,000. Yeah, there are 46,200 and something. 29. Yes, 29 forms so that you can know. The chairman kept on repeatedly mentioned that the results are in the public portal. I don't know, maybe you have the statistics, how many people in Kenya have access to internet-enabled phones or laptops or wherever, access to internet, to go to their portal to download those forms. I know our internet penetration should be at least 70%, but that doesn't factor in cost of accessing that. You may have the access to the internet infrastructure in your area, but or even the can you afford it? Yes, the know-how, exactly. Yeah. So, yes, and yeah. So it is a bit unfair for the UDA rep
I don't know that he accepts that title. Kenya Kwanza. Kenya Kwanza. Not rep, Okay. but enthusiast. To put the emphasis that it is the role of the media to take over the work for IEBC. I haven't said it's a wrong. I mean, based on your argument, it was like now it is media. Media is not an umpire for the election. We have one commission recognized by our laws. So that communication aspect, I believe they did as well when they told the world that they have a media center. What's the essence of that media center? I would have expected it to be as busy as Citizen has offered to be busy, staying the entire night to inform the citizen. So in terms of confidence level, it will really be eroded. Because once your screen goes blank, because you have no right to call the elections, Right. the final results, they will start from number 1, Form 34A, until the end. It will take us another 3 or so days. In as much as the law provides 7 days, what if we can be a little bit efficient and deliver the results in 2 or 3 days? There's that simmering piece that, but people are anxious. I was somewhere in Kondele yesterday, and everybody had blocked, the border riders had blocked the road because they were anxious. Where are these results? When are they being announced? Do they really, a woman in the rural village, my grandmother, for example, she knows she's casted a vote and she expects the person she believes is winning to be declared. But Jovin, you're putting IBC in between a rock and a hard place because this was a ground of contestation for the nullified results of the presidential vote, because the process is that they're supposed to get the Form 34As physically verify before they even start announcing this. I'll answer you. I'll answer you, Trevor. We have polling stations so close to Bomas of Kenya, which is the beehive of activities. That's where the IEBC is domiciled. Let's take, for example, Langata constituency or Kajiado North, which are neighborhood, or Dagoretti, whatever, south or north. They're all neighborhoods of Kibra. They're all neighborhoods. How long does it take them to deliver the physical? What we would expect, and this still backs to the communication, we would expect, like they've done before, that at least you do this thing simultaneously. Get us 1 or 2 constituency, announce the results. At least it makes people believe that there's something happening. But if there's a total darkness running into hours or a day without a single result, and you wonder, you will be surprised that Mandera would deliver their Form 34A and a neighborhood constituency, which is a walking distance to IEBC Nav Center, has not delivered their Form 34A. Yeah. So what is wrong? Just to, yeah, you know, I'm listening to my colleague here, and what I can say is that, yes, it is prudent for IEBC to keep on updating Kenyans from time to time, but they can get away with that. The reason is this: there are laws which have been enacted to regulate the process of declaration of the results. Now, before these laws were enacted, there was something called public participation. Now, whether you participated or not, the presumption is that you, at least you are aware, or at least your representative in the National Assembly was aware and ought to have raised these issues. So once the law was passed, it gives IEBC the mandate to proceed how they are supposed to proceed as per the law. Remember, the name of IEBC is Independent Electoral Boundaries Commission. Independent means they're supposed to carry out their mandate independently without pressure, undue influence, enticement from any person, including a voter. So at any moment, a voter tries to pressure IEBC to tell them, you need to inform us and update us from time to time. That can be interpreted as pressure. So that's why that's why they've been given 7 days within which they can put their house in order and come up with a final
results. Before you jump in on this, and I'm going to take us a bit off topic. As I look at, Jovin, and this is for you, as I look at that data, I ask myself, what are the factors that would lead to this thing called a runoff? Is that something you have considered as a pollster? What would lead to that? I'm not saying it's going to happen. Again, all this is provisional, but I'd be keen to get your thoughts on that. There's a pollster on a different show, I think this evening, who said we will not have a runoff. The two leading camps are so far ahead that one of them will eventually cross that 50% plus one mark. What are your thoughts on this? I share the same, but I've not, personally, I've not had maybe the opportunity or the privileges had to look at the massive numbers. Okay. Because even with your citizen tally, we still have about 4 million pending. And I don't know how those, if they were based on the regions, we could have looked at the specific county and we call it that this county can go either way. Then we give an estimation, which we can still do if there are hours. If we look at all the 47 counties and look at the current projections by both sides, then that can give us an opportunity to say that the difference or the gap between the two leading contenders will not lead us into a runoff. Because the provisions are there that if someone do not cross the 50% plus one vote, then there's possibility. So it's too early. Maybe if we reach 12 million, we could see how it goes. 50 plus 1 is as simple as it comes. Total number of votes, 50 plus 1. Joshua is almost ready to call this right now. So that if we are to stop the count where we are and say those are the 10 million voters who voted, then 50 plus 1 is already achieved by the candidate appearing on top. 2013, if you remember, it was such a serious consideration. The Supreme Court decision of 2013 was premised on that question, whether Jubilee, now the original TNA-URP merger, had achieved that threshold. And if you remember, the verdict was they had achieved by around 8,000 votes. 8, it was that close. So for statisticians, it's everything. That means, let us not for a moment lose sight of seemingly more or less like people who have no, like inconsequential people like George Wajakoya Roots and Bishop Mwaure. Don't underrate their numbers because they end up appearing when you're doing the total tally. So that when we do the percentages to get to 50 plus 1, theirs count. And with the fine margins you're seeing between Raila and William, the numbers of Wajakoya and Mwaure come to play on that important aspect of 50 plus 1. At this point, it is not a serious problem until and when we are in the last 100 or 200,000 votes being tallied. That is when you'll be so keen to put an eye and say, when we tabulate, does it have an impact on that? Lastly, there was the issue of the place of IEBC, and I just wanted to answer him. We are not saying that the media has taken up. I agree with him in totality. I've been the biggest champion of IEBC upping their communication game. It is everything. It can save them a lot of trouble. Another tallying that is a bit of a concern, which I think this election has exposed, have you noticed none of the coalition has exposed their tallying completely? Because it's a tedious process, yeah, Joshua. I mean, thank you. It doesn't matter, but you are the primary stakeholder. What do you mean by expose their tallying? Like, are you aware? Have you asked? none of them are Like your numbers a are? big Yeah. tallying center, like the way Citizen shows us that these are our tallying center, these are our people have used it. I think we haven't been proactive enough. Media has beaten the political parties on that. You'd expect you'd expect as stakeholders. Yeah. In fact, what the political parties, especially Azimio, they have just been sharing figures. How they got it, they tell you go count. Just like what the chairman is saying. Kenya Kwanza representative also Itumbi is running, going live on Facebook to share results. Dennis as well. Itumbi is running. Let Titus come in, then you come back. Titus. Yes, it's all over the media. And I think yesterday there was a lot of panic
from most supporters of Azimio, because Itumbi had managed to do his thing very well, because he has been running a parallel tally. And it's all over Facebook, it's all over Twitter. It's not something that is being done clandestine. So Azimio, on the other hand, have also been tallying, in as much as they have not been able to come up and shown Kenyans that this is our tallying center. But we have seen supporters of Azimio posting figures and numbers that these are our votes. But back to the issue of runoff. Possibility. First of all, it's called a rerun, not a runoff. It's called a rerun. And the reason why I do not foresee a rerun in this election is very simple. Is there a possibility of Raila Odinga and Ruto getting the same number of votes? 5 million? It's not possible. If that happens, that's the only way the votes that are being gotten by Wajakoya and Mwaure are going to now be very important. Because remember, the principle is this. The winner must get 50% of the votes cast plus just a single vote. So 50% plus just a single vote. So immediately you get 50% of the votes. Yeah. For instance, right now we're talking about 14 million. So as soon as someone gets 7 million, then an extra vote makes him a winner. Immediately he crosses the finish line, makes him a winner. But of course, there are other instances that could lead to a rerun, which I do not foresee. For instance, where now we have these two contenders getting the same number of votes, or at least the number 3 getting, the number 2 getting a number of votes that now entitles them to be the first runners-up, and so on and so forth. These are things that I do not foresee because of that formula that has been set in the Constitution. It becomes extremely impossible. The Constitution actually calls it a fresh election, so I was wrong. And No. Fresh. I went to the Constitution. Fresh election is contemplated under certain circumstances. So if no candidate is elected, a fresh election nominated within 30 days after the previous election, and the only candidate shall be the one who received the greatest number of votes and the one who received the second greatest number of votes. 30 days or 60 days? No, 30 days. 30 days in the event an election has taken place. I'm just being petty. But It's a rerun, because the reason why I'm calling it a rerun is between the top 2 candidates. That's correct. Yeah. So it's a rerun of the... And Jovin, based on statistics, is it that simple, the way Titus is saying it? Because the IBC revealed that there were 14,164,561. So the moment somebody crosses the 7,050,000 mark, that's it. That's it. It's that simple. All right. So it's like a simple majority. But remember, there's also the other aspect of 25% in a majority of the counties. Which is 24 counties. Which are 24 counties. So those are read together. So they'll have to check which of the candidates. This person who has surpassed 50, 7 million and other things. 1 vote. Would they have secured 25% of the vote cast in 24 counties? Yeah. Okay, so those are absolute numbers we'll be waiting on in the next couple of hours. But let's cross over now to Narok County, where Ben Kirui is there to give us an update on the situation. Naam, tunazidi kukita kambi katika kaunti ya Narok, kaunti nambari 033, ambapo sasa shughuli nzima ya kuanza kujumuisha kura imeanza. Ni shughuli ambayo inaendelea katika vituo vya kupigia kura 179 wadi 6, lakini hadi sasa matokeo ya wadi moja yashafika, na ni ya kutoka magereza ya Narok, nayo ni ni matokeo ya urais kutoka Narok prisons, ambazo zinaonyesha kwamba
kinara ama mgombea urais wa tiketi ya chama cha Azimio One Kenya Alliance Raila Odinga ana kura 21, huku kiongozi ama mgombea urais kupitia tiketi ya UDA William Ruto yuko na kura 11. Pia vile vile matokeo kutoka Olorbuingaikop Primary School zikionyesha pia kwamba Raila Odinga ana kura 13, huku William Ruto akiwa na kura 4. George Wajakoya ambaye ni mgombea urais kupitia tiketi ya chama cha Roots Party yuko na 0, na vile vile David Mwaure yuko na 0. Bado tunazo takriban vituo vya kupigia kura 177 hadi sasa, na tungeweza tu kusikia moja kwa moja kutoka kwa msimamizi wa eneo bunge la Narok Kaskazini aliweza kutueleza ni yapi yanaendelea na ni vipi ama ni wakati gani tutaweza kupokea matokeo hayo kwa mfululizo. Naam, Bwana Julius, naomba utueleze tu shughuli nzima ya upigaji kura imekuwaje siku ya leo, na tunatarajia kwamba tutapokea matokeo haya wakati gani kwa mfululizo? Okay. Now so far so good. All the stations have closed and have received for the prison. That was the first one to come. It had 76 voters, and then currently I've received from 2 wards, one from Oloropel ward, and so far I've received another one from Lukumai, that is in Olokurto. So, as you know, Narok North is very vast. It has 6 county assembly wards with 190 polling stations, and recently, yesterday, one of the centers had to send the tractor that was on standby, and it managed to take the material at the right time. So it's raining on the side of Mau, but so far so good. We didn't have a lot of incidents in the day, and all the polling processes went on smoothly, except the 2 issues with the KIEMs that were minor. I was able to address them in time. So the election went all very smoothly. I didn't encounter any much problem because we were ready for it as earlier trend. So if there's any issue, you can still raise and then we tackle it. Vituo vya kupigia kura viliweza kufungwa saa 11 hadi sasa ni saa 6, na zile tu matokeo ambazo tumeweza kupokea ni kutoka kwa vile vituo vya kupigia kura ambavyo vina idadi ya chini ya wapiga kura. Je, tutaweza kupokea matokeo haya kwa mfululizo labda kuanzia saa ngapi? Okay, in the next 1 hour or 30 minutes, I'm sure all the results will be here because I'm able to access them from the back end. You can see the chief agents and most of the candidates are here. They are eagerly waiting for those results. So from the back end, I'm able to access. I can see for the presidential, it's almost 70% have transmitted their image to the national returning officer. Yeah, so I'm sure in the next 1 hour it will now flow continuously, without any hitches. Labda swali la mwisho kabla sija kuruhusu urejee kwenye kiti chako uendelee na shughuli nzima. Awali tuliweza kusikia labda visa vya uongaji wa wapiga kura, kwa mfano kituo cha kupigia kura cha Masikonde. Kulikuwa na visa kama hivyo kwamba kunao wale ambao walijaribu kuweza kuonga wapiga kura. Sijui kama ripoti yako kuhusiana na hilo ni gani? Okay, mostly during the day, I left the Tallying center at around 6:30 to assess whether everything is okay in the field. I managed to traverse the whole of Narok town ward because that is where the several streams, especially Masikonde, has 12 streams. Yeah, I went there. It was rumors because I went there with the security team, the surveillance team. And what I realized, the people who had voted, because it was an holiday, they had nowhere to go. So they were just handling around. So when the officers went there, they were all chased, and there was no much incident that was reported. Yeah, those were just rumors. Yeah, I realized it was just a rumor because I visited almost 90% of the polling stations within Narok town, and went as far as Kisiriri in Oloropel and those sides to Siabei in Melili.
Yes. Na kila laheri, najua imekuwa siku ndefu na pia uko na usiku mrefu, na kutakia kila laheri, tutazidi kuwa pamoja. Naam, ni hayo umeweza kusikia kutoka kwa msimamizi wa IEBC ambaye anasimamia eneo bunge hili la Narok Kaskazini, na ameweza tu kusema kwamba ni shughuli ambayo
Like a Hellcat. To identify voters for those specific by-elections biometrically, use of alphanumeric, and also in the event that we don't have backups, we'll still go to the physical register. You may have noted that during the election, we were actually using the left hand. So we are marking the fingers using the ink in the left hand. So when it comes to the by-election, we are going to use the right hand. So that is going to distinguish between the ink that was used in the left hand, and we'll now use the right hand to actually ink the voters who have been identified for the purpose of election. Thank you very much. Just for clarity, I was given the figure of 64.6% voter turnout represents 14,164,561 voters. 64.6% represents 14,164,561 voters. And of course, this figure will go up once we get the data of those who voted manually. All right, that was the IEBC Chair and CEO addressing the public yesterday. We expect them to have another briefing at around 10 a.m. today or so. Let's cross over to one of the 17 constituencies in Nairobi County, that is Embakasi East. Gatete Njoroge standing by with the very latest. Good to see you, Gatete. Good morning, Victoria. Yes, we are coming to you live from the Embakasi East Tallying Center. This is at East African School of Aviation. And Vicky, it's a chilly morning in Nairobi, and for some of us, it has been a long night because we have been monitoring the tallying process in a number of counties in Nairobi County. Earlier, we were at St. George's Primary School, which is the main tallying center for Dagoretti North constituency. And what I can confirm to you is that the vote tallying in Nairobi County has been a long process because no constituency has been able to announce their results. We are still waiting. Here we are camping. We are camping at Embakasi East constituency, where so far one out of the 234 polling stations in the constituency, we have results from the results that have been announced are from 117 polling stations, and they represent 41,436 votes. That representing 27% of the number of voters. In the presidential race, Raila Odinga is leading with 25,638 votes. William Ruto comes second at 15,097 votes. Wajakoya with 171 votes. David Moura with 114 votes. In the governor race, Johnson Sakaja and Polycarp Igathe
in a tight race because Sakaja has 19,762 votes, while Igathe has 19,667 votes. In the Senate race, we have Edwin Sifuna, who is leading with 24,881. Margaret Wanjiru comes second with 13,907. In the woman representative race, we have Esther Passaris leading with 23,695. Millicent Omanga comes second with 16,422. The area MP, who is the incumbent Babu Owino and who is the ODM candidate, is still leading with 24,534 votes. Francis Morede of UDA comes second with 15,361 votes. Those are results from 117 polling stations that have been announced, Vicky, but we are camping here, Vicky, to basically watch even as the vote tallying process is taking place. We know it has been slow. Earlier on, we had a bit of fracas because some of the presiding officers were protesting over the delay and the slow process. But at the moment, it's ongoing, and there is no that long queue, and we hope that by midday the results will be announced, and as we have witnessed in some parts of the country, there will be celebrations here also, Vicky. Gatete Njoroge there at Embakasi East, letting us know that so far no constituency, at least in Nairobi, has declared any results. So they are following that closely. Hopefully in the course of the day, as he said, we should be hearing some final results from the various tallying centers. Some shifts and changes in the numbers, Trevor? Yeah, absolutely. In fact, before you came to me, I was just looking at them now, changing real quick. So first off, like always do, we update you based on the IBC website, on the numbers they've received so far. These are preliminary tallying numbers from our tallying center. So far, they've gotten 99.68%. That's 46,080. 46,080 there remaining they've gotten so far. Out of the 46,229, that means they have about 149 to go, right? So out of the 46,080 that IBC has already received, we have tallied 34,770. That is the total of, the only remaining number now is 11,310 for us to catch up with the levels of Form 34As that IBC has received. Again, these are preliminary results based on our tallying center here. IBC is the only one that has the official numbers that they will eventually announce. But this is how it looks like so far. There's been a bit of shift and a lot is coming through during this hour that we are here. William Ruto is still on the lead with 50%, with 5,178,286. Raila Odinga now at 48.48%, 5,006,857. Those numbers changing real time. And we were talking about this earlier on because based on the IBC numbers, the turnout 65.4%. They said 14,164,561 Kenyans voted, meaning the halfway mark would be 7,082,281. But earlier on, our guests were saying that there's also spoiled votes in there, contested votes, rejected votes in there. So it will depend on who crosses the mark. But this is the number that we've tallied so far. 10,328,886. That has just now the change. 10,329,270,529 now. These numbers keep changing in real time. And Joshua Kipto is not, we're still very happy with these numbers, but anything could happen. Yeah. 75% of the polling stations. Yes. Another 25% to go. And then now we can have some of the discussions. We are being told here, wait until all those numbers come in. Exactly. But hold your horses. Yeah, we're still talking about the grounds for contest, Wahiga, and whether this will be a contested election based on the anomalies that have been there. I mean, in IBC's own admission, 200 kits failed out of the 46,229. Yeah. So are these sufficient grounds for contest, Kipto? The sufficiency for contest is the threshold has previously been set. I would just want to rely on the past two Supreme Court decisions and the conduct of the court in entertaining issues raised. And one of the things I noticed is about the process. On this election, it will be very, very, very difficult to have a sustainable charge as at now. I can only speak as at now. The process so far, there hasn't been a disenfranchisement of voters. And the next question is whether
results posted by IBC, whether they will reflect the will of the people, and whether anything tampered or made it impossible for the outright will of that single voter at the mashinani level had his voice changed. So from where we sit, I don't see a particular, like, it's really hard to pinpoint any challenge that can raise at this point. That's why you can see the calmness. None of the leading coalitions has raised issues, surprisingly. And like previous elections by now, the press conferences that you'd have seen. Yeah. In fact, the press conferences are more or less, or the messages by these coalitions, stalwarts and players within each of the two leading coalitions are basically calming their supporters on either side. But maybe they're quiet because the numbers are not in yet. Everything that has been given. No, but as we speak, IBC you're talking about officially 75%. spoken. 25% isn't a lot of numbers in terms of whatever individuals are tallying from, media are tallying from. IBC have actually confirmed, because we are relying on IBC statistics, how much of the Form 34As are in. And as you've seen, the last update is around as high as 99. So it's like 100%. Yeah. So now that we rely on that certainty and pick our data that we are streaming all over from whoever is doing it, whether private or media or collectively, the net effect is that there is more or less trust in the figures. And everyone is very particular on the figures going around, because the impact would be what it will give a projection and an expectation that by the time Chebukati comes around and starts relaying and declaring formally final results for every constituency, and finally produce Form C, Form 34C, which shows the winner of the election between the two leading candidates. So far, so good. No grounds exist. Titus, off the back of that, is there any way in which the court would consider complaints by petitioners about the process before election day, not just the process of the election itself from August 9th, for example? If a presidential hopeful who felt they were denied unfairly, is there any way their petition would be taken seriously to affect even the results announced by the IBC? Now, at this point, the courts can only entertain claims or grievances that arise from the election process itself. Any other thing that is outside that ambit ought to have been brought before the election process kicked off. So at that point, if someone brings such a claim, it will be a claim that is defined as frivolous, vexatious. And the fatality that it need will to suffer, use that word somewhere. Frivolous and what? The fatality that it will And suffer is summary dismissal with costs. With the cost. Yeah, Javed. Though not a lawyer, but I'm a bit of a different opinion. Remember, there are two, let me say, there's one pending decision by, I don't know which court it was, either Court of Appeal or High Court. We may need to verify that. Remember, it had ruled that the independent candidates, Moso Ruben Kigame, IBC was compelled to include Ruben Kigame into the ballot paper. And remember, IBC only responded by a presser that it was going to cost them about 971 million. Almost a billion shillings, yeah. Yes. So that in itself, since Ruben was not included, I didn't see his name in the ballot paper that I was issued with. I believe he may, if at all he has good legal minds, and maybe could hire out Titus here to argue his case that he was disenfranchised. And again, in as much as we've not seen press conferences, I believe the legal minds in either sides of either UDA or Azimio, there are a number of people who are denied opportunity to vote because of their names or the Kimskit failing to identify them. And that, I believe, could be a ground, because it's a process. Remember, the Supreme Court judgment in 2017 talked about election not being an event. It's a process that we plan
for a period of close to 5 years before it happens. So, and that order that was issued at around sometimes to 6 p.m. by the Court of Appeal. Remember, there is a determination they need to make by the 25th of this month. If the outcome of that determination on issues that was talking about the issue of manual register, if they uphold the decision of the High Court, in as much as election has happened, we need also to think about what impact will it have on the outcome of the election. Can it amount to invalidating the election if at all one fundamental aspect of, though it's a complementary, it's not the main register. The manual register was to be a complementary, and a lot, quote unquote, I can't put a figure, a substantial number of people claimed on media that they were denied an opportunity to vote because they could not be identified. And also there are claims that there are regions where the ROs or the POs allowed people to vote after consulting IEBC headquarters, and they were allowed to counter-check through the manual register and allowed people to vote. So I believe there could be ground. And Titus, I think on the Kigame case, there was an issue about re-looking at the papers rather than having him on the ballot expressly like that. The Court of Appeal did not direct IBC to put him there, but they were to re-look at his papers and consider him. But the grounds that Jovini is talking about are interesting grounds, where some people complained even here on Citizen TV that they did not know their polling station in good time. And some of them were moved without their consent. They voted here in 2017 and all of a sudden they're in a different place. And those grounds for petition? Now, you know, approaching the court for any grievance is a constitutional right of every Kenyan. But the most important question is, as you present your claim before the court, is it a claim that is prosecutable? Is it a claim that once heard and determined, the order that is issued thereafter, is it enforceable? For instance, in the case of Kigame, if he insists, I'm not so familiar with the facts of his case and the order that he obtained from the Court of Appeal, but from the brief explanation that I get is that it appears IBC was... Hold your thought for a bit, Titus. Titus, I seem to be having a bit of a challenge with your sound. I'll come back to you in just a bit. But let me bring in Joshua Gipto on this. On the right to exercise your civic duty as a voter, and we are talking about, legally speaking, can the voters petition this election and say, we were left out, and here I can prove I was a registered voter, I was just transferred without my consent, and therefore this election is not credible because we were left out? Joshua. I'm trying to see a legal basis for that. Very difficult to proceed to the Supreme Court as a voter and seek nullification, because nullification of the presidential election is at the Supreme Court. You may fail at the pre-trial, because remember, the Supreme Court has clearly put its rules when it comes to filing of a petition or a matter, especially a matter of such a serious public interest or of huge significance to public interest. I honestly suspect once a voter proceeds, the threshold put at the pre-trial level may be enough to have a more or less preliminary dismissal of such a challenge. If you look at the threshold set, I honestly think it's easier for a direct participant in form of a party to have better returns or better ability to challenge the election more than a voter. Because look at even the threshold for taking matters to Supreme Court. The matter must be of significant public interest. And if that is the position or if that is the threshold, then the same applies to your respective grounds. So on a balance of probability, to be honest, from a lawyer point of view, I don't see a single petitioner just succeeding on the basis of just raising such allegation that I was denied. There must be compelling reason as to the magnitude of the denial. How much was such a right denied to a huge number of people that would have had an impact in tilling
in tilting the possible outcome. Yeah. Because don't forget, a process leads to an outcome. The Supreme Court is particular on the process leading to an outcome. Anything less than that is not reason enough to entertain. And this is not the first time the Supreme Court is considering an election petition challenging the presidential election. Over the 2 times that matter has come to the Supreme Court, they have actually gone ahead and strengthened the Supreme Court rules on matters petition. Don't be shocked even at the registry level. As at the time you are filing notice for filing or even you are filing the petition, you may fall at that level. The registrar may have actually more or less, may actually give you a feedback on the same one. I want to take you back, Joshua, to when we had you here, again on voting day, and you were with Irungu Houghton, Amnesty International. And you mentioned something really important when a lot of these grievances were coming up during the voting process. And he said, you know, there's a very fine line or thin line between a logistical challenge and when it crosses over into an electoral offense. So what would deem that would warrant a voter to say, yep, it has aggrieved me this much, that these are grounds for me to go to court? What would warrant that? I keep saying you draw a line between the process and the outcome. What can warrant the Supreme Court to consider that is we consider the outcome of such a transgression. What is the net effect of such a transgression? So Let me give an example. Okay. Let me give an example. If you talk about results transmission, where the law mandates the commission to post Form 34As through its portal for collation, and importantly, clarity that the final vote is what that has been declared in a polling station. Any departure of that is significant enough to question the validity, because that one is an illegality, and such a transgression, a voter or an interested party can easily use it as a ground for nullification of the election. Same thing applies to voting, denial of the right to vote. And in this case, we also consider the numbers and the impact it has caused. I don't think denial of a single voter to vote will be enough, for example, for nullification, because IBC can be able to offer more or less an explanation why this one person or two people could not vote for whatever reason. And it is a case of balance of probability. So that from where I sit, the 2 examples I was giving, denial of a right to vote, especially for a huge group. Let me give an example. Did you see Elders constituency? Elders constituency could not vote on the first day because of violence. That's a whole constituency. 23,000 votes. 23,000 votes. Yeah. Look at the margins we are talking about here. Possibly we may end up a winner winning by 10,000. That is enough reason to approach the Supreme Court and say, if the 23,000 voters who were disenfranchised by whatever reason had been given a chance, possibly would have had a different outcome. So he would sue and say the commission erred in declaring results without giving due consideration to this segment of voters. So that what you've seen, IEBC this time has been at pains to ensure those particular loopholes are done. Look at what they have done. Where there have been violence, elections have been postponed for that particular day, but pushing the onus on the police or the discipline forces to restore order and immediately embark on election. That's why Elders did their election yesterday. I saw some polling stations in Dadaab constituency. Same thing. Because don't ignore such particular process, such transgression, and the threshold being that generally such a transgression having an impact on the possible outcome is enough reason. And lastly, I think the Supreme Court of 2017 was the forerunner of this stringent set of rules. The opening remarks of the Chief Justice then on the road to nullification was the issue about fidelity to the law and the Constitution. And that is non-negotiable. So that IBC was the one indicted. If you remember, Chebukati and his team had to go back to the Supreme Court because NASA filed an application post the nullification and say, despite the course direction, IBC has been unable to set up mechanism to be able to support free and credible election. And they sought that
the IBC be compelled to appear before it and be declared by Supreme Court that they are unable and possibly postpone it, because now NASA was seeking for a longer period of time. So that IBC was at pains. And I remember there was that question of an affidavit being filed by the chair about their level of preparedness and correction mechanism they have done on issues about results transmission. And specifically for 2017, it was the issue of results transmission. That was the major bone of contention. That is it true what was declared at the polling station is what ultimately ended up collating into the final result declared by the chair. Yeah, Titus, before we cross over to Waiga Moura in our tallying center, you're finishing your thoughts on this. So then it boils down to the numbers that then determine the winner of this election. Because, yeah, elders were allowed to vote, but if the petitioners gang up, quite a number of them, and they can prove that their numbers would have tilted this either way. Understandably, and going by the jurisprudence that has now been developed by the ruling or the decision in the 2017 petition, which of course is a disjunctive interpretation, such that in a nutshell, the Supreme Court said that if the effect of disenfranchising a voter, a group of voters, will create ripple effects to the extent that the outcome is affected in any way, such that the net effect is it can affect the outcome of the presidential election. Then at that point, that group, that individual will have demonstrated that a substantial loss has been incurred on this part of constituents. And therefore that warrants for the entertainment of such a petition. And if they go further to demonstrate that actually that is what happened, then a presidential election can be nullified on that basis. But if you go back to the 2013 election, Supreme Court decision, that will not be entertained because of the conjunctive interpretation that was approached or developed by the Supreme Court at the time. Okay, conjunctive interpretation. Is it just a rebuttal in 20 seconds. Yeah. I hear the legal minds here a bit dismissive of a single petitioner moving to the Supreme Court. And we discussed here early that for this election to be called to either side, there's that aspect of 50+1. So let's first listen to what is happening right away. Official result for member of County Assembly, Kiaki Bank Center, Police Station 1, code 05801, Anthony Kabemba 3, Frederick Mena 89, Joseph Kibara 59, Peterson Moretti 0, Morioki Edi Mochiri 1, Waneki David 272, Philip Jomo 65, Paul Nyaga 0. As you can hear there, it is official results here. Official results for member of National Assembly, Kiaki Bank Center, Police Station 1, code 05801. Gitani Kashoki 285, Fini Wangombe 5, Dennis Kishangi 3, John Wambugo 197. Official results for the Senate election, Kiaki Bank Center, Police Station 1, code 05801, Dixon Karaba 15, Jane Anthony 0, Karani Anthony 34, Karubi James 6, Kadanga Peter 9, Medama Florence 2, Moramba James 422. Official result for County Woman member of National Assembly, Kiaki Bank Center, Police Station 1, code 05801, Ishaka Lydia 3, Gibesi Ann 13, Elizabeth Kamabi 4, Shujaa Rose 49, Zen Maina 409, Ben Winnie 6,
Tabitha Joy 2, Emma Waidera 3. Official result for County Governor election, Kelly Polling Center, Polling Station 1, code 05801, CK Kebiro 18, Peter Jowana 5, Yeleni Karioki 0, Kagai Boredi 2, Daddy Joseph 7, Dow Soma 1, Geresha Purity 281, and Wegoro 178. So thank you. We expect the numbers to keep on changing this morning. As you have heard behind me, it's just results that are streamed in. And before then, it was a tight race between Anne Waiguru and Purity Ngirishi. Before the changes in number, we had Anne Waiguru here at Kirinyaga Central Constituency having 23,957 votes against Purity Ngirishi 22,589. So basically, as it is at now, two constituencies, that is Gishugu and Mwea. When you are voting, then it means if the entire population of the entire region has decided to follow a certain route or maybe a certain political party, then highly likely you will not be elected if you don't support that political party. And that is what has exactly happened in this region. So I know in the different constituencies, I'll talk about Tarbo. We've seen what has been happening in Tarbo, Ainabkoi. We've seen also what has been happening in a place like Soi, Moibena also. And all this is just to try and see that they do elect the different leaders who will be taking the mantle to lead this region. So Ashley Mazuri, I know it's just a wait and wait. So sleep is important because I will agree the POs, the DPOs and the ROs, they have been awake for a number of days. But yesterday night they said, let's rest. We will take the exercise tomorrow morning and then we will see how exactly or how best we will be able to carry the day. So for now, nothing happening at the at the county tallying center, but all activities were concluded in the constituency tallying center. I know in other regions, the constituency finished the exercises and they moved straight to the county tallying centers. But in Uasin Gishu County, they said we will do it different because we can and we still have the liberty of the day. Dennis, but just... But if you look at this number, Olive, if you just go back, if you look at this, so these numbers are aggregated from the polling stations that have reported so far. And this figure at that time you've just mentioned, we're looking at 31,568 or 46,229. The numbers have really moved fast because yesterday we were looking at a very lower number. Total votes cast at 9.995 million. Close to that 10 million mark already. So progress. Yesterday, Wafula Chebukati, who is the IEBC chairperson, did say the media are lagging behind them. We have pulled up our socks. We are now at risk of moving past them. But you mentioned those Form 34As, and at this point, they've uploaded 99.68%. And he did promise to respond to, remember there was a form that was doing the rounds? Yes. From Kondele Market. Kondele Market, was it 10th? Kondele 10th. Yes. A polling station, one of the polling stations, I think it was Stream 1. Let me get a sense from you on this. The Constitution mandates the IEBC and the Article 82 and also 84 as well, and 82, 84, so, to put into place an election that is simple, that is transparent, and if you go to 84, secure, accountable, verifiable, and so forth. Have you gotten a sense that so far, everything that the IEBC has done ticks the boxes in regards to what the Constitution lays out? This is taking too long. We already have 99.68% already done, which is 46,083. Of the 46,229, I also got calls yesterday from friends in the diaspora asking, why is this taking too long? Again, the physical process of moving these forms to the IBC, which is the National Tallying Center, just confirming all those. So you do expect human error when these forms are uploaded into the system. These are the things they'll have to verify. So you're actually right, and Chebukati was also right.
right. Now, they agree that it's their form, but these are some of the things now they have to look at. Do they reject this form? Do they go back to confirm what exactly could have happened? Because they're penning down these numbers. And because people are so fatigued, someone may end up putting the wrong numbers, but you're not using that as an excuse, though. No, so I don't know exactly what happened in that situation. But as you said, he did say they need to confirm the actual form against what was actually transmitted on soft copy. All right, have we said enough? Let's hear from our team in the field. Even if it's 4 5 times. And speaking of IBC, we have somebody at the Bomas of Kenya. Our reporter who's been camping there, and there he is looking all sharp. And I feel for him. I covered Bomas the last election. They're cold in that place. There are long waiting hours for the next brief. And IBC timing is different from our timing, obviously. But he's looking sharp there and ready to give us an update on what's happening. Hi, Fred. We heard from Raila yesterday. Rather, she posted on Facebook that she's not tired, she's hallucinating. Are you at that point, Fred? And perhaps you can bring us up to speed on if anything is happening where you are and the latest from the IEBC as of last night. To disallow or to avoid any party. Thank you so very much, Olive, and my very good friend. Thank you. Nikubali tu nizungumze kwa Kiswahili sababu ndio lugha yangu ya kwanza katika ukumbi huu. Na mwenzangu Leila Mohamed ambaye atakuwa akiingia baadaye hapa. Wenzangu, ni kijibaridi ambacho kimetupiga kweli kweli usiku mzima. Mtazamaji, tumekuwa tukifuatilia matangazo haya kutoka siku ya kwanza ambapo tulipiga kambi hapa, na tumekuwa tukifuatilia kwa karibu sana zile form 34A zikiendelea kuingia zikitiririka hapa kwenye ukumbi huu. Sisi tunazidi kutiririka nazo, na kufikia sasa mimi nikitazama kwa mtazamo wangu ni kwamba asilimia 99 za form 34A zishawekwa kwenye ile sajili ya dijitali yake IEBC. Kile ambacho kinasubiriwa hapa kwa hamu na gamu ni zile form 34A ambazo zinatoka kutoka maeneo bunge yote 290 kuletwa hapa moja kwa moja, ndiposa Wafula Chebukati na kikosi chake chote kizima, wale makamishna wakaweza kuzihesabu, wakiziangalia, kuoanisha na kuthibitisha kwamba zile fomu ambazo zimetoka kutoka vituo vyote vya kupigia kura karibia 1046 zote zinawanishwa na zile ambazo zimewekwa kwenye mtandao wa IEBC. Ni kibarua kizima na ni kizito, na karibia saa moja hivi leo, sasa hivi ikiwa ni saa 12 na dakika 25 hivi, mwendo wa saa 10 hivi, tulielezwa na maafisa wa IEBC hakuna form 34A au form 34B ambazo zitatoka kwenye maeneo bunge yote 290 ambazo zilikuwa zimefika hapa kwenye kituo hiki cha kujumulisha kura cha IEBC ambacho kinaitwa kwa kimombo National Tallying Center. Kwa sasa kumenyamaza tuli, nasikiza tu mziki pole pole, mziki wa uzalendo. Nikudhibitishie tu ni kwamba Wafula Chebukati na IEBC na kikosi chake hawawezi kutueleza taarifa ambazo ziko kwenye mitandao kabla hawajaona ile form 34A na form 34B waione kwa macho yao ikiletwa kutoka mashinani na kufikishwa hapa kwenye ukumbi huu wa Bomas, ndiposa wakaweza kutueleza. Kumbuka mwelekeo ambao ulitolewa na mahakama ya kilele ile tunaita kwa kimombo Supreme Court mwaka 2017 ilisema kwamba Wafula Chebukati na kikosi cha IEBC hawawezi kutueleza, kwa kimombo tunasema provisional results, hawawezi kutueleza hadi wapate kwa ukamilifu ile ambayo wanaita final result, ndiposa wataweza kutueleza. Hiyo ni sheria ambayo ilipitishwa mwaka 2017 na mahakama ya kilele. Kwa hivyo Wafula Chebukati yeye ameketi kidete, aweze kuletea kutoka kule mashinani, aweze kuanisha, kuthibitisha, kusema kwamba zinaoana zile ambazo ziko kwenye mtandao na zile ambazo zimeletwa, ndiposa waweze kutupa ile taarifa kwa ukamilifu. Hakuna lolote linafanyika, tunasubiria mwendo wa saa 2 hivi, pengine kuna zile fomu zitakuwa zimewasili, kwa sasa hazijawasili, na wakati huo pengine wanaweza kutupa taarifa kutoka hapa makao makuu ya Bomas. Lakini kwa sasa sisi tunafuatilia na tumelala hapa kufuatilia kwa karibu sana na mwenzangu Leila Mohamed. Tutafuatilia na tutakuletea taarifa ya moja kwa moja wakishaanza kuanisha na kuhesabu. Sisi hapa tutakuhesabia na kukueleza. Kabla hujaondoka, kuna wakati Chebukati alisema kuna dawati 5 ziko katika ukumbi huo wa Bomas,
we agree that Kiswahili in this sasa police inagonga station, mawe. Let me see if someone got this, yes, So sign, Chebukati said the there former are sign five bases it, yes. that are They go the take tallying it center, again, and and there are that is officers important to who are avoid going to be confirming a situation whereby this form that are results coming are in. announced, Is there and then any people are rushing to court activity and all that. Again, around we are those saying the desks at the process we are moment? getting into. When you are done with your tallying, mimi nashukuru sababu nimezungumza Kiswahili, umeshindwa na Kiswahili, umerejelea Kizungu, mimi nimeondokea Kizungu. Kwa sasa wakati ni kwamba hapa hakuna lolote ambalo limeendelea. Mpiga picha wangu, wacha kuelekeze tu moja kwa moja kuoneshe zile dawati ambazo zimewekwa hapa, ni nini ambacho kinaendelea. Wacha niondoke kwenye kamera kwa sasa, akuonyeshe tu hapa kumetulia. Meza ambazo ni za IBC ambazo zimewekwa, meza 1, 2, 3, 7 hivi, na pale juu ambapo Wafula Chebukati na maafisa wa IBC, makamishna wale wa IBC ambapo wanaketi, hapa hakuna lolote linafanyika. Tumekuwa hapa usiku mzima, waliondoka mwendo wa saa 6 hivi na kutuacha tu tukisubiria, lakini kwa sasa hakuna lolote linaendelea, kumetulia tuli hadi mwendo wa saa 2 hivi, ndiposa ikiwa kuna lolote ambalo litakuwa limeletwa kutoka kule mashinani kule kwenye maeneo bunge yote 290, kama kuna lolote litakuwa limefika hapa, ndiposa wataingia hapa, lakini kwa sasa kumetulia tu. Nyimbo za uzalendo na mambo kama hayo. Shukran sana Mutiriri, doing his very best to give us the latest, and Leila will be joining him much later to also give us a brief on what happens. It's been camping there throughout the night, and it's the third day. Everyone is so fatigued. IBC officials clearly are not at Bomas. They're also relaxing to come in later, freshened up. Yes, and if it's okay, so did you notice how quiet I was because I didn't want Mike Swahili away from him. Just the comparison of the documents from the physical one to the one that has been dropped in their portal, transmitted to their portal. So my question is this: if it's 34 hours, then shouldn't it be 34 hours? We want to move on. Everyone's constitutional right to move to court. But I'm saying, if we're able to do, if we're able to do this thing right, then people are asking you, hey, man, you have been in this country. I can just see from your face that it's been a long night. We have been moving on with you. What else do you want to go and do? I can see also, as was the situation in Bomas, the desks behind you are vacant, but you're holding vigil. What is the latest? I don't think anything there is so major. What's am I to go and say? Good morning, Olive. We at the Kakamega High School Tallying Center. This is the county tallying center for Kakamega County, where we expect all the results for the 12 constituencies, 6 wards and whatever to be here. And like Fred Mutiriri said, that there's nothing much that is happening actually at the tallying centers, because one, the officers want to comb through everything and make sure that anything that comes here is something cannot be disputed anywhere, because they want to make sure that they have everything at its best. But before I talk about the results, we had some news, especially on social media at night, where it was reported that some candidates attacked IEBC officials at the Chabakani High School Tallying Center in Vihiga County. We have authoritatively established that that was fake news and it should be treated as such. And we also do understand, Olive, that this period we have, people are taking advantage to, tell Kenyans, and especially on social media, to share something that has not been substantiated. We have gone there and we have established that actually that did not happen, and it should not cause any cause of alarm to anyone. But again, in Vihiga, it is only in Vihiga constituency, out of the 5 constituencies there, that the official results have been announced, and the incumbent MP, that is Ernest Kagesi, has been declared the winner of that seat. We understand that the process is taking a bit of time, because like I rightly mentioned earlier on, they want to make sure that everything that feeding the public is substantiated and legitimate. I'll just go through quickly to mention, because those are official results, that the lawmaker got that 10,000. That is Ernest Kagesi has been declared the winner of the Vihiga constituency seat that is going to serve the second consecutive time. He garnered 13,000
890 votes. His closest competitor of the Ernest Kagesi was vying on ANC ticket under Kenya Kwanza. And then his closest competitor of ODM, I'm talking about Ambassador Ken Vitisia of ODM party, he came second with 10,551 votes. Of course, there were other competitors which I would not mention, but those are the official results for the Higa constituency. The Higa county has 5 constituencies. We are waiting for the communication for the remaining 4 constituencies. In Kakamega, where we are, it was anticipated. Like yesterday, we talked to the returning officer for Lurambi. He had promised that actually after 2 hours of waiting, we should be able to get the results, but that did not happen. We have just left Kakamega Hill School and they are waiting for the final verification before the winner is announced. But from the look of the numbers there, the provisional results, the incoming MP, Bishop Titus Hamala, was leading with some substantive margin there. And Olive also keen to note that this county, actually, the activities were not much, because you remember the gubernatorial race was cancelled at the wee hours of those on 8th evening. It was cancelled by IEBC, and that has not been much. But what we have also been able to establish is that the former Kakamega Center, the bullfighter, that is Dr. Bon Khalwale, who is vying for the senatorial seat, is actually trying to recapture the seat on UDA ticket. He's also leading with a good margin. Those are just provisional results. We are waiting for the official announcement of the results from the IEBC. Out of the 12 constituencies in Kakamega County, Olive and Dennis, we have also established that at least 10 seats having leaders from ODM party, that is the party that Raila Odinga leads. And Kakamega County, Olive and Dennis, you have to remember that the historical part of it, that ODM leader Raila Odinga has been enjoying a massive support from Kakamega County. Based on the previous way of voting, you'll have to look at those numbers and confirm with me that he has been enjoying a massive support. Deputy President William Ruto was trying to make an inroad, which he tried to almost manage. And from the provisional results, you see that he's enjoying, Deputy President William Ruto could be enjoying at least about 25-30% of the support here. And therefore, we are waiting for the official, because I know every Kenyan is now keen to know who has made where, who has gotten what, and that's exactly what we are doing. It will take time. We have to wait for the official communication from IEBC, and that's why we are still patiently waiting for those legitimate results. From Kakamega County, my name is Zekes Masame, and now I take this time to return this mantle to you at the Twin Towers, their nation center. If it was only Ruto or Raila, just that, before you officially leave, I'm giving you back this mantle with these 2 quick questions. So one is, because I was reading somewhere today, in one of the dailies today, that because of the cancellation of the suspension of the gubernatorial election, there was low voter turnout. That's the first question. So is that what you've observed during this entire process? Secondly, are they done with the tallying? Because it looks like there's not much activity going on there. Are they on a break, coming back soon to continue and finish this whole tallying exercise? But somebody has to get this thing. Somebody has to lose this thing. That is what we want to put their minds on. Thank you so much, Dennis, for those questions. First, actually, like we rightfully mentioned yesterday, the cancellation of the gubernatorial race here might have, in one way or the other, affected the turnout in Kakamega County.
figures. We cannot mention that very, very seriously because I have not looked at the data seriously because I have to look at exactly how was the turnout the previous year and vis-a-vis the turnout this year. That one I have to look at it and maybe give you in our later update because I need also to be very accurate with information. But what I can tell you is that indeed, if you looked at the queues in most of the polling stations, from what people are saying, they were actually disappointed at the last time, and most of them were saying, and I think, based on that, I have to say that indeed it really affected the turnout in some parts of Kakamega County. But notwithstanding, I was also comparing with the turnout in Vihiga County. The day that that's on 9th August, because we are traversing, we are going in different polling stations, both in Kakamega and Vihiga counties, and we found out that despite the fact that Vihiga County had all the participants on the ballot, in most of the polling stations, the numbers were slightly lower than that of Kakamega County. And that's why I say I have to take time and actually do comparison between 2017 and this year and actually establish if it's true that that affected the turnout. And maybe the other part that I have to also make the nation be aware of is that the issues to do with the election which will be happening on 23rd, that's the gubernatorial race which will be happening on 23rd. The candidates, the participants were complaining that this is going to disadvantage them because look, some of the voters who had taken a short leave from their jobs, most of them maybe they work in Nairobi and they travel here. They were saying that that's going to affect because they are going to go back, and on 23rd they might not get another chance to come back here to vote. There are others who also work away from this county. Like for example, on that fateful day, I work in Kakamega and Vihiga, but I had to make sure that I was in Bungoma as early as possible to do that before I could quickly come back. So it is actually disadvantaging, and the concerns from those gubernatorial candidates are something that also have to be taken seriously. But that was not planned by anybody. It happened like that, and we have to understand. So Olive and Dennis, if you may give me time, I'm going to do that thorough research, and I promise that in our next kind of update from the western region of Kenya, we will be able to tell you candidly if indeed the cancellation of the gubernatorial race in Kakamega actually affected the turnout of voters in this region. Well, many thanks, Zacchaeus Mosame, being prudent to make sure that he confirms all the data. But the latest from the IEBC portal, Olive, you know, Kakamega has 12 constituencies. So far, they've done the forms 34A that have been transmitted to the portal. What do you make of the results that are streaming in? There's been a lot of talk, and today is one of those big names these are from the different wards, accounting to 99.82%. So from the 12 constituencies, at the end of the day, what does that teach us about politics and the politics of this country and where we are right now? I hope I've said it right. So that's the only one at 97.39%. So it looks like in terms of relaying this to the portal is clearly done. Now it's just waiting for the announcements like what Mosame was saying and seeing across the day what's going to happen. Okay. And Mosame, we appreciate you taking the time to confirm that information. I feel like Mosame should have, you know, like on Twitter there's that verified sticker. He should have that. Any information coming out of Kakamega out of his mouth has been verified. Debunked fake news as well. Yes, he has, and he tells us that Ernest Kagesi has been declared MP-elect for Vihiga constituency. He tells us Bishop Titus Mahala. Did I get that right? We'll need to confirm that one. We wish Masami was still here, could confirm the pronunciation. But he does also say that Dr. Boni Halwale is leading in the Kakamega senatorial race. He did shelve his gubernatorial ambitions in favor of Cleophas Malala in a truce brokered by Deputy President William Ruto. All right, something happened in Kwale, Machuga. There's some form of delay in the tallying, and we just want to go to
Matuga, that's Kwale, and just find out what exactly was happening. The pictures there of those delays. We'll later obviously try to confirm what led to those delays. A number of things. Yesterday I was looking at some of these tallying centers, and because of the fatigue, 8 party agents were being advised by the returning officers and the presiding officers, to take some short breaks, but because people are scared of leaving ballot boxes in the tallying centers, the breaks were between 1 hour, 2 hours, sleep, then come back, continue counting. So let's just listen in. You're not going to mess up just suddenly and lose the seat. There is a problem about how we get people in leadership. The first thing about the politics, people put passion around them. Some people think this is business. Many people say, this particular time, you can notwithstanding, people will stop by, people will usher you in when you say you are elected member. Now, they look to that way you see the moment you are elected, you are able to sustain. You find a whole different world. Some people think it's a result. Anybody who goes into politics with the intention of getting rich, they end up poor and the emotional, psychological, and if they are not secure, even their lives are ambition. Because the issue of leadership is not correct. It was not meant for riches and all. So we want to look at all this about leadership and being elected. So another point, we saw who are CEOs, who are these managers so somebody will come from and say, I want to go to the village to be elected. Immediately they're elected, they get lost, like in a swimming because they don't understand the issues about it. They don't have the colleagues, they have the managers. So we need a balance. Now, many people don't know that. You want to see the glamour, yes. I mean, you don't go to the excess. I mean, you saw some people who are not even able to finish their term because they got in with a lot of, what you would call attachment with the masses. You are able to get the masses quickly. They're populist. Populist, yes. But they didn't have the management to learn the office, the capacity to handle the governorship position. Now, on the other side, you have CEOs who are very good and big names, but they don't know how to gel with the masses. Now, let me remind everybody, governor is a political position, for example. It's a political position. You have to go and look for the votes, and it's not always easy. So those are the things people need to know as we move forward, so that we don't have this thing of so much high rate of turnover. Now, I would say this because already those who have won. That's why I would say this. I wouldn't have seen this before the elections. The framers of the Constitution, Wahiga, had said their thinking was the president and the governor were meant to go for 2 terms. I will say that again. Please, those who have been elected now, the president who is going to come in and the governors, kindly, if you have been elected afresh, it is an executive position where you exercise executive power about plans. Many plans which are going to last people for another 50, 60 years will not be completed in 4 years. And whether not 5, 4. It's only 4. People don't get elected for 5 years. The financial years are only 4. Right now, 22, 23, that's one. 23, 24, 24, 25, 25, 26. Because the 26, 27 is an election year. And you're not able to implement that budget as much as you'd want to do. So we only have 4 years. So that's why in about 8 years, you'll be able to complete. So I'm asking those who have been elected, the governors, kindly, and what will determine whether you're going to make it for the second term will be determined by what you do the first year. There's normally a honeymoon for about a year and a half, 2 years, where people will say, let's wait to see what you have for us. Immediately, if you have not been able to click, look at those people who used to say, I will relax first for 1 year, even MPs and members of the country say, I will relax for 1 year before I go back now. If you don't hit it properly within 6 months or 1 year, you'll not be able to catch up. Because people will always wait to hear, what do you have? Then if you delay a bit, those are the issues that we are saying causes these upsets you are talking about. People who go and relax. The other people who come and say, can be differently, but please, Wahiga, capacity. Shortly, I'll have to hand back to Vicky and Trevor there, but maybe I'll take one question and a comment. There's a viewer here saying, make sure your discussion does not interfere with the counting process happening behind you. They need concentration, kindly please. So to our viewer, that's a valid concern.
But don't worry, there is full concentration here on the part of our tallying clerks. They are well trained. They know what they are doing. So don't worry. I understand your concern. Very interesting. So for you, your hope and anticipation is that by tomorrow, not Tuesday next week. No. What happens if Wafula Chebukati drags this out until Tuesday? No, please, Chebukati, that will be, I don't want to say it will be a disservice to the Kenyans. I don't want to be unfortunate. Because the Constitution allows him. Allows him, yeah. We would not say it will be bad, it will be so bad, but I would say kindly, you are not told you must maximize or you must take in, consume the 7 days. You are just allowed constitutionally so that if you don't make it after 7, then there will be repercussions. But you are told within. It doesn't say you must do it on the 7th day. So kindly, the issue is Chebukati has to run this up so that we get, and the line now, there are two issues here. Wahiga, this is a legal issue and a political issue. Legal means Chebukati has to go, wait for the results and announce. But political is the people, the leaders who have been who have been campaigning Wahiga, they know the votes. They know they have their terrain. Political means they can call each other and say, I have, conceded defeat. I have looked at this. We need to begin seeing that in Kenya. Look, that's what happens in mature democracies. It's not a matter of life and death. And this is important for me because people are like, what is happening? Our side, where are we? Those are the questions people are asking. Of course, you have seen some of us, some of them, even throwing in figures, saying we have this. But unfortunately, when you say we have this, the other side will come up also. They will send their bloggers to say, actually, we have a higher one. So it's okay. But please, we want political settlement as well. Let's have people making calls. Okay. Let's hear them meeting and saying, we have this thing, we have lost it. This is how we'll take the country forward. That is how we'll take it forward. That's Dr. Peter Mbaya, leadership and governance consultant, weighing in even as we get deep into day 3 of this 2022 general election. We are now almost 7 hours into the 11th day of August 2022. Kenyans went to the polls on the 9th. Apart from a few in Elders, Wajir constituency, who actually voted yesterday. And right now, a lot of tallying is being wrapped up. Announcements are being made across the country, especially at the constituency level. We expect that to move to the county level as well. But right now, with the focus on the Bomas of Kenya, the nerve center of this election, Wafula Chebukati is keeping it patient and quiet. He says he has 7 days before he needs to deliver that final declaration. And at the moment, he's just giving periodic updates on exactly what is happening around the country. But he says, look at the Form 34As, and those of you who can tally, please tally them as well. All right, let me hand you back to our studio there. Victoria and Trevor. Thanks, Higgs. Wegamora, they're speaking to us from our tallying center. You can see the numbers being crunched there in real time, and you can see the figures underneath your screen. Those are coming from our data analysts who are there, who have access to the IBC servers. And like we say, everyone is free to access. 34As are all there. Yep. If you have the patience, you can collate that as well. Joshua Kipto is still here with us, Speaker of the Nandi County Assembly, Titus Muhana, Advocate of the High Court, and Jovin Wanyingo also is here, researcher InfoTrack. And let me just take a round of closing remarks almost from you guys. And I'll start with Jovin. IBC is expected to address a press briefing at around 10:30, or if they stick to the time, this today. What do you expect to hear from them? What should they talk about at this particular point? Trevor, what I expect the chairman or the commission to inform us is when they expect to announce the results. That is my biggest expectation. Then again, we've not seen from the independent tallies about the rejected votes or spoiled votes like we've been seeing before. I believe in the IBC screens, we will be able to see it, but critically talk about voter education so that we reduce the incidences of high number of votes being declared spoiled votes or rejected votes. Thank you. All right, Titus? Now, since the closure of the voting exercise is now done, the next stages that we remain with is, of course, verification of the votes as well as the announcement. So what I expect is that the chairman will be able to tell Kenyans the status of the verification process and how soon or when do Kenyans expect that he's going to announce the winner or the results. All right, Joshua? I want a more simplistic expectation. Let me speak for the Wanjiku. Yeah. The commission first, before starting to announce, explain
what forms and the manner they'll relay the results. Explain to the public, for example, that now this is incumbent upon the chair as he opens the session of reliance or more or less reading out of results and displaying them, the chair to explain to the public that, look, Form 34A is final. We can confirm authoritatively that the same has been collected in our portal, but more importantly, the respective returning officers have deposited, and I can confirm as the chair of the commission, the authenticity. It has been verified by our team, and they're here. And out of the same Form 34A, we've been able to produce Form 34B for each of the constituencies already received. And then immediately, I would expect them to now proceed and say, the commissioners at different times and different intervals will be coming to read out the result for every constituency. In this case, is Form 34B. So that in a simplistic manner, the voter would have understood how did they arrive at this one document called Form 34B. They know it is a collection of respective Form 34A, which they have verified, and the returning officer has physically brought them. Then lastly, I would expect them to give a possible timeline so that they can be able to say, as at now, we can confirm that maybe 30%, 40%, or 50% of our returning officers have already complied and submitted. The others are on their way. Then they need to debunk and to demystify the expectation of when it is said a returning officer is coming, there's always palpable fear. Since 2007, once bitten, twice shy. Since 2007, when the late Kivuitu was announcing in the glare of the public and media that he cannot get hold of his running officer from whatever constituency, or one was coming along the way, he switched off his phone. Such things, even though Kenyans know that at this point Form 34A has been already deposited in the portal and they're just coming to confirm, it doesn't sit well. It will erode their goodwill. So let them have that strict instruction to their respective officers and say, once you start come and communicate clearly, say that as soon as we have and we verified, we keep reading, so that we shift. From the look of things, I'm pretty sure most of the medias in the course of the day, you will be at most closer to the number already received in the portal. That gives them room. The attention shifts, so that we'll now be using the media and the individual parties, because I know coalitions also are tallying and concerned citizens are tallying. We'll just use them as a backup, so that tomorrow as the commission chair addresses, the last thing I would want him to address is to tell the public that whatever has been collected and shared out in the public does not count. And it is always what counts is what the commission releases, because the commission no longer releases what we call provisional, final. Whatever will be read out on the podium will be final. And every commissioner reading, concerned voters should be writing down the figures. As at the time the last constituency is read, boom, you expect now the chair to come with Form 34C and read out and say, as per the powers bestowed upon me as a chair, I hereby declare so-and-so the winner and issue a certificate. Once you have that simplified address, you already set your audience to sit back and know, and even project the time it can take. That is important. We should just also know from them how much is still pending in the respective constituencies on the downstream tickets, because that may also affect the movement of the county, the county returning officer, as well as, especially the constituency returning officer, not the county, the constituency returning officer. If most, because I've seen your reporters still reporting from respective stations where the CROs are declaring results at this point for MPs. Like a few hours ago, we were watching Sirisi and the rest. Yeah. I would expect the chair to address how far that process has gone. I'm keen on Nairobi, for example, because I haven't seen a lot of declaration for Nairobi. I've just been seeing media updates as to who's win, who's lost. So if we can address and say 80% of downstream tickets have been concluded, as much as we are concerned, especially for the constituency returning officer, because that is our person of interest. Thank you. All right. All right. And we cross over now to Sotik, right? That's right. Emily Chebet has an update from there. Emily? And Trevor, we are coming to you live from Bomet County,
We are standing at a Sotika Constituency Tallying Center. And as you look behind me, nothing is happening this morning because I think they've been here since like a day, and a few minutes past 1 a.m. they just decided to break a bit because people they're worn out, but they promised to be back in the morning to continue with the tallying. What the update that we have here is that tallying is done, and every polling station, 203 polling stations here in Sotik constituency has already been tallied, but they're waiting for the officers who went to rest a bit. They will be back to verify with the agents of various aspirants, and then they will now announce and declare the winner for MP Sotik constituency and MCA's Sotik constituency. To bring you up to speed, Sotik constituency is the largest constituency in Bomet County, amongst the 5 counties in Bomet constituency, with over 86,000 voters, 253 polling stations. As tallying closes, we could just say provincially, Governor Barchok, who is the incumbent, is leading with 38,000 votes from this constituency, but we are not yet announced. Isaac Ruto coming second with 30,000 votes, but we are yet also to give exact figures because IEBC officials are yet to announce. We can also confirm that Isaac Wakili Hilary Sigei, who is vying for the senatorial seat from this Bomet County, is leading in this particular constituency with 58,681 votes as per 1 a.m. in the morning. Currently, security is just seated here. Agents are waiting for officials to come back and continue with the tallying. We are here also to wait. Bomet East, the tallying was done and MP was declared last night. Bomet Central also, they are done with the tallying. Chepalungu constituency, they are done with the tallying. Konoin constituency are done with the tallying, and they've already declared their winners. Here, I just want to speak to a few people who are here, one of the agents, to tell us how many hours they've been here and what is happening. Kindly, just move closer. Okay. What is your name? Kindly. My name is Philemon Koret. Yes, we have been here for the last 3 days. So, and we are waiting for the results, for the final results. Yeah, I think what is the challenge is the work which is here is overwhelmed by the officers who are here. But we have given time to go and rest, and they promise that they will be in the next 2 hours, in the next 1 hour they will be here. And I hope that will not take even after 1 hour, they will be in here in 30 minutes. Yes. The reality is that leadership is just leadership, and it's important that for Kenya to know that whoever comes on board as a president will be our leader. Whoever comes on board as a governor is our leader. And shifting away from saying that let us go in large numbers to vote so and so in, that's what the shift is coming from. But maybe if you may do analysis, find out areas where maybe from Nyanza, from Rift Valley, may see maybe the difference. That maybe people may say, okay, like Dr. Ruto is standing, let us go and make sure that he gets the ticket. Maybe Nyanza. It may change. You may find that in the regions, maybe Nyanza may have voted overwhelmingly, and even in Rift Valley, as opposed to other regions. Well, Joy, let me come to you. And you mentioned earlier, and this is a conversation that is there, and when, because we know the IBC carried out 2 voter registration exercises. There was one, and then there was the enhanced voter registration exercise. And that was last year, and until around February for the 2 exercises. And what kept showing up is that they knew that they were probably looking for about 8-9 million, but they got just about 40% of that. What is this cultural dynamic that's coming up with the youth, that they get their IDs, they hold on to them, but even that extraordinary let me just call it the peculiar habits of Kenyans of showing up at the last minute to register as voters was not observed this time round? It all boils down to
what we teach our children, how we teach our children, and what they grow up to be. When we were growing up, when I was growing up anyway, we had our sense of patriotism was instilled fairly robustly. We had what we called in school jihitsi. So as much as we've relied on technology for different aspects of this, there are human beings who are involved in it. So. Absolutely. And we can't wait to just head out. Member of Parliament for Alde constituency who had 13,309 votes. And remember, is an independent candidate. Then also had a very interesting race in Nandi Hills, that is between Alfred Keter, who was an independent candidate, and Bernard Kitur of UDA, who clinched the MP seat with 23,503 votes, while Keter came in closely with 18,003 votes in that specific area. Remember, Keter has been the serving MP for that specific area, and he was seeking also the UDA ticket. However, it was revoked, and that it has been quite a hot race in Nandi Hills, and the people of Nandi Hills are quite happy for the new leadership. As we spoke to them yesterday, most of them are really optimistic about Bernard Kitur's leadership, but we can only wait and see what he can deliver once since he has been given that chance. And then we also had another interesting race in Mgwen constituency, which has 66,940 total number of registered voters. This is a constituency that had 154 polling stations. And we received the results as late as 12 a.m. yesterday. And Justice Lelmengit of UDA party, once again, who is the youngest candidate actually in Nandi County parliamentary race this year. He clinched the seat with 34,803 votes, while Tekla Tum, who is the sitting women rep, came in as the second one with 13,194. Quite a big difference between these two candidates. And Joseph winning almost brought this specific constituency of Mgwen to a standstill, because his supporters were during all night as they escorted him to his home yesterday night. And then we also have a result for Tinderet constituency. Again, a UDA party candidate, Julius Kibiwot Meli, is a new MP-elect with 38,715 votes. And then he was followed closely by Malakwen Samuel, who is an independent candidate with 2,275 votes. So it has been quite it is quite a busy day ahead of us as we await to know the new governor of Nandi County, the new senator, and the women rep as well. But from the four constituencies, it's safe for us to say clearly UDA candidates are taking a lead in Nandi County. We are awaiting Chesume constituency and Mosop constituency, which have not yet released their results for the members of parliament. And we are hoping to have that information before noon today. And as we spoke to Silas, this is the head of who is heading the county, this county tallying center. He tells us that he expects that the activity here to know the governor, women rep, and also the senator in this specific county. We expect the exercise to start at around 11 a.m. or 12 noon. So it is something that we'll be looking forward to bring you up to speed on who is the next the next boss of this specific county. As of now, that is what we have from this specific place. I take it back to you in the studio, Linda and Eric. Well, thank you very much for that, Flora Lemoki. Flora Lemoki is representing us, TV47, in the county of Nandi. Remember, we have our reporters spread across the country to bring you the latest news as they happen 24 hours since we started this special wall-to-wall coverage of the 2022 general election. We've been going back-to-back news, analysis, and trying to make sense of the numbers as they are being
presented by the Independent Electoral and Boundaries Commission. Thank you so much, Flora Limuki, for that. We're talking about devolution, Linda. And before we get to that, very important that we also set the record clear. First of all, you're talking about this member of parliament who is likely to replace, or is actually replacing the Kisumu East member of parliament, who is Fred Auda. Kisumu Central MP? Kisumu Central, yes. And yes. Joshua Oron? Yes. Yeah. Joshua Oron. Yeah, he's probably going to replace Fred Auda as the member of parliament. We really are not really on his case because of what he said, but yes, it is just an example. It's important that people get to know this and hear this, and like we have promised, I'm sure we're going to play that later, but also to make it clear that Kisumu East member of parliament, Shakil Shabir, it is not the central one, and so that is just to set it clear, but we'll be coming to that. But yes, the question of devolution, Monene, 2010 constitution promulgated, and then we get to this space of devolution where we now for the very first time have governors, we have a county government, we have, you know, women representatives, we have senators, and we get into this space of devolution that has made so much, you know, progress in terms of getting services to the common mwananchi at the level of the ground. But there was that of feel also that once we got into the question of devolution, then unfortunately as well graft was devolved. I have heard health practitioners saying that perhaps it was not wise to have devolved the health sector, but then again that happened, and a majority of other sectors have felt like, well, maybe we would have been devolved. Some, you know, left the national government, but then again also graft evidently devolved, and these governors, first time, second time, those ones that have been there first and second time, those ones that have been there once, still have lots of cases, according to the Auditor General reports, on their heads. They have been summoned to Parliament to address some matters on the question of mismanagement of funds, graft, and how they have handled, you know, county activities. Some, like, you know, Evans Kidero, with all these cases on them, still could have a chance to proceed and vie somewhere in Homa Bay. Some have been locked, the like of Mike Sonko. What does it speak about devolution? Well, I think it's quite an unfortunate situation that we find ourselves in, and I really hope all these county chiefs with audit queries, like you're saying, the Auditor General has flagged them. I really hope that our members, because now it also falls down and boils down to the legislators to have ways to ensure that devolution is no longer misused by those in charge. And it's quite unfortunate that you're talking about devolved corruption. And I think for some reason Kenyans have been numbed to some of these big figures, like 1 billion is no longer an issue. Yeah. 1 billion, the loss of 1 billion is no longer an issue. And they actually tell you that 1 billion is just very little money, and then you ask yourself, really? But Linda, do you know what 1 billion shillings can do? Can build a lot of level 4 hospitals in many counties. But then again, like I'm saying, we're talking about devolved corruption to the point of Kenyans getting numbed to corruption. And I think now the threshold has been, those involved have raised the threshold. I think corruption starts from 100 billion. Yeah. That's when probably we raise our antennas. I feel like, oh, there's a problem here. Now there's a problem. 100 billion shillings is lost. Oh, now this we can talk. Problem. Yeah, we can talk. But it's something that I don't want to delve much into because I'm not an expert in such matters. I'm an observer, and I relay the news. But above everything, as I said, and therefore this is your money, and that's why we have to. Yes, we have to speak about this. I want us to cross over to Duncan. Yes. Duncan Mutua, who's in Narok County. Duncan Mutua, if you can hear us, good morning. Thank you so much for joining us this morning. What is the latest from Narok County? So, thank you so much, Eric, from our studio in Nairobi. I can hear you very well. And currently, or a few minutes ago, Narok North have just announced their new member of parliament. They are going to have a new member of parliament who is going to be a woman for the first time in their history. Remember, this is an area whereby residents, or most of a large percentage of this area resident, they believe in
masculinity. And allow me to just give you or announce just the results of who is the new member of parliament of Narok North. This Pareyo Agnes Mantain of Jubilee County has just been announced as the new member of parliament, and as the new member of parliament of Narok North. This is an area, or this is an a constituency that had interest that had attracted 8 candidates, but she has managed to just defeat the likes of Joseph Lebo of Kanu and also Rebecca. She was not the only lady who was vying for the seat, but also Rebecca Nenyo of UDA. And Pareyo has just garnered 20,000 votes. 821. Remember, this one of the areas that had a larger voter turnout. And from the Narok, let me just give you a brief of what has been happening from yesterday. And I've been camping in Narok. I've been camping in Narok North Constituency Tallying Center. Much of the time I've been spending there. Na mtazamaji, ni kwamba tarehe 9 wengine hata saa 10 asubuhi walikuwa washafika katika vituo vya kupigia kura. Imefika tarehe 11, kuna wengi bado labda wapo katika vituo vya kupigia kura, na kuna wengine pia vile macho bado yanaelekezwa kule ili kujua kama ile kura yake aliyopiga imeweza kutekeleza yapi. Naam, ama kwa hakika mtazamaji, kuanzia jana usiku mwendo wa saa 2:30 matokeo yalianza kutiririka. Kwa hivyo kuna wale ambao tayari wanajua iwapo wameweza kuteuliwa
tunawaita wabunge wateule. Na bila shaka ni kwamba hivi sasa wanasubiri kuweza kuapishwa, lakini kwa wale ambao wengine watakuwa wameweza kuridhika tayari wanatangaza kwamba yeye ashakubali kwamba ameshindwa katika uchaguzi. Kuna wengine ambao hawajakubali, watakuwa wana njia zingine wanaweza kuandama. Hivyo basi ni mshindi mpaka ile siku ambapo atakula kiapo na kuanza majukumu yake, ima kutumikia wananchi kama mwakilishi wadi, kama mbunge, mwakilishi mwanamke, kama seneta, gavana. Tunaposubiri pia vile vile kinyang'anyiro kikuu zaidi ambacho cha kiti cha urais, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya. Ambapo kwa hivi sasa kwenye runinga yako kuhusiana na matokeo ya urais kwa hivi sasa, kufikia sasa naibu rais William Ruto kupitia tikiti ya chama cha UDA ameweza kupata kura milioni 5.3 na 57,000, na akifuatiwa na bwana Raila Odinga wa Azimio ambapo amepata kura milioni 5,242,000. Na bila shaka na mtazamaji, ukiangalia kwa makini kabisa kwamba hii nambari zetu kuanzia sasa hapa Royal Media Services zinakwenda kwa kasi mno, kwamba ukiangalia kwa hivi sasa tumeweza kushughulika na zile form 34As takriban 36,100, na kila sekunde inapita zinazidi kuongezeka zaidi ikilinganishwa na zile ambazo ni kamili ambazo ni 46,229. Ukiangalia tofauti ni ndogo mno. Hivyo basi tuna imani kwamba siku inavyosonga, labda pengine kabla jioni iingie, tutakuwa tushapata yakini ya hizi form 34A zote, na tutakuwa tuna labda mwelekeo wa kuangalia jinsi matokeo yanavyoendelea. Kwa hivi sasa takriban kura ambazo zimeweza kupigwa ni 10,750,307 kutoka zile form 34A ambazo tunazitoa katika mtandao ule wa IEBC, alafu baadaye kuweza kuzijumuisha na baadaye kukupa haya matokeo ambayo yako hapa, ikiwa ni William Samuel Ruto wa tiketi ya UDA chini ya mwamvuli wa Kenya Kwanza akiwa na asilimia 49.85 ya kura ambazo tumezihesabu hadi kufikia sasa, na pia vile vile Raila Odinga wa Azimio la Umoja wa Kenya akiwa na asilimia 48.78 ya kura ambazo zinajumuisha hizi form 36,100 ambazo tumeweza kushughulikia katika upande ule wetu wa pili, na pia vile vile Profesa George Wajakoya wa chama cha Roots alikadhalika akiwa na asilimia 0.43 ukiwa na kura 46,418, lakini zinazidi kuongezeka sekunde baada ya sekunde. Kwa mtazamaji, usiwe na wasiwasi, namba zitakuwa labda zinatofautiana kwa sababu lile eneo ambalo huenda kawa sisi tunalishughulikia wenzetu wakawa katika kaunti nyingine tofauti, lakini mwisho wa kwisha imani ni kwamba hizi namba zote zitaweza kuoana, lakini sio sisi jukumu letu kukuambia nani ameweza kupata kiti fulani, lakini tutakuwa tunasubiri zaidi wenzetu wa IEBC, ambapo msimamizi mkuu wa uchaguzi ambaye ni mwenyekiti Wafula Chebukati atapokuwa ameweza kuregeshewa zile fomu rasmi katika makao ya Bomas, na baadaye kuweza kuzipitia, mwisho wa kwisha atakuwa anatangaza ni nani ambaye ni rais wa 5 wa Jamhuri hii ya Kenya. Kwa hiyo mengi yapo, mengi yatakuwepo. Karibu ndo tunaanza matangazo ya moja kwa moja, na pia vile vile kama unavyoangalia wageni wetu washafika. Daktari Mbai yuko tayari. Kumbuka kwamba ni mwepesi sana, ni mzoefu masuala ya uongozi na vile vile siasa. Pia vile vile ndugu yangu Gabriel Mutuma pia vile vile yupo studioni. Lengo ni kujaribu kuzungumza mengi, na sio tu kinyang'anyiro cha urais peke yake. Yapo mengi yamejiri. Wapo watu wengi ambao wana ushawishi wa kisiasa, lakini kwa hivi sasa wamepata kura chache. Je, kimtazamo wao hii inaashiria nini? Je, ni mwamko mpya katika taifa la Kenya, au labda vyama na miungano bado vinalemaza uhuru wa kuchagua watendakazi katika nchi yetu ya Kenya? Tutazungumza mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Namlulu. Naam, kuna wale ambao walipata kura chache, lakini kuna wale walioweza kuzoa kura nyingi zaidi. Hebu tuangalie jedwali letu tuone ni kina nani ambapo waliweza kutawazwa viongozi wateule au mkisema wabunge. Tunaanza na eneo bunge la Alego Usonga. Hapo jana Samuel Atandi aliweza kukabidhiwa cheti chake na kutangazwa mshindi katika kiti hikyo cha Alego Usonga. Samuel Atandi, ikumbuka kwamba ni mara yake ya pili kuweza kushinda kiti hikyo. Na Webuye East tunampata Martin Wanyonyi kwa tikiti ya chama cha Ford Kenya, aliweza kutangazwa mshindi hapo jana katika kiti cha ubunge. Na Susan Akiamba, itakumbuka hapo jana yeye ndiye alikuwa mbunge wa kwanza kuweza kutangaza ushindi. Tulivyokuwa tunapeperusha matangazo yetu ya moja kwa moja kutoka eneo la Makueni na kushinda kiti hiko Susan.
Saboti MP ni Caleb Amisi kupitia tikiti ya chama cha ODM. Na North Mugirango, mbunge kwa hivi sasa ni Joash Nyamoko kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na kutoka Ugunja, eneo bunge la Ugunja, Opiyo Wandayi pia ameweza kupata tiketi hicho kupitia tiketi ya chama cha ODM. Kutoka Moiben, Bi Phyllis Barto ameweza kupata kiti cha ubunge cha Moiben kupitia tiketi ya chama cha UDA. Na Mukurweini, eneo bunge la Mukurweini, Bwana John Kagushia ameweza kupata kiti hicho cha ubunge kupitia tiketi ya chama cha UDA. Na ndivyo hali ilivyo, mtazamaji. Kutoka eneo bunge la Aldai, Marian Keitani ameweza kupata tikiti cha kiti cha ubunge kupitia tikiti ya chama cha UDA kwa kupata kura 42,015. Saboti, eneo bunge la Saboti, Caleb Amisi kama alivyoweza kueleza hapo awali ni kwamba yeye ameweza kutawazwa na kupatiwa ushindi wa tikiti cha eneo bunge la Saboti kupitia tikiti ya chama cha ODM. Suba North tunampata Millie Odhiambo kwa mara nyingine tena ameweza kuhifadhi kiti chake cha eneo bunge la Suba North kupitia tikiti ya chama cha ODM. Odhaya tumempata Wambugu wa Inaina kupitia tikiti ya chama cha UDA, amepata kura 26,976. Mtazamaji, ukiangalia ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo wameweza kubaki, wameweza kupata muhula mwingine wa pili kuwa na eneo la Ndhiwa, eneo bunge la Ndhiwa tumempata Martin Peters Owino kupitia tikiti ya chama cha ODM. Na Bomet Mashariki tumempata mbunge Richard Yegon kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na Julius Meli pia ameweza kupata tikiti cha Tinderet kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na Baringo South, Charles Kamuren ameweza kupata kiti hicho cha bunge la Baringo South kupitia tikiti ya chama cha UDA. Na hatimaye Kisumu Central tumempata Joshua Oron kupitia tikiti ya chama cha ODM, ameweza kupata kiti cha ubunge cha Kisumu Central ambapo kwa hivi sasa ni Joshua Oron. Na Rashid, kama unavyoona ni kwamba baadhi wameweza kubaki katika viti vyao na kuna wale wengine ambao pia ni wageni katika kiti hiki. Kama tumemwona yule mama kutoka Makueni ameweza kushinda kiti hichi kwa mara ya kwanza. Rashid. Na bila shaka nafikiri ni mengi ambayo yanajitokeza. Lulu, upande wako nafikiri kuna matokeo mengine labda pengine yalitarajiwa kwa wataalamu wa masuala ya kisiasa, tuambia kuna mengine yamekuwa ni matokeo ya kushtukiza. Hivyo basi mwisho wa kwisha nafikiri mshindi si kiongozi aliyeteuliwa, mshindi ni mpiga kura, manake ile alichokitaka kimeweza kutekelezwa. Tunaendelea kukufahamisha tu kwamba idadi ya fomu zetu labda zinazidi kuweza kuongezeka kwa hivi sasa, lakini nitakwenda katika eneo hapa Lulu ambao ni eneo la Meru. Ukiangalia kwa hivi sasa bado ndo tunajaribu kuweza kuangalia wale ambao wameweza kujisajili katika maeneo hayo ambao ni 772,139.
na ukiangalia kwa kura hivi sasa ambazo tumeweza kuzifanyia kazi ni 50.79. Nazungumzia eneo la Meru ambapo sasa hivi niko katika kaunti moja ambayo inajumuisha kaunti 9 la eneo hili la Meru ambao ni Imenti kaskazini, ambao bila shaka atakuzungumza na mwenzangu Hassan Mugambi ambaye amekuwa huko tangia siku ya uchaguzi. Hassan Mugambi, jana alikuwa kuna ishara ya kwamba huenda ikawa kufikia leo hii maeneo mengi ya kaunti ya Meru huenda akawa yashatangaza matokeo yake kwa kasi iliyokuwepo ya kuhesabu ama uhesabuji wa kura katika maeneo yao. Kufikia asubuhi ya leo, huo mwangaza upo ama bado mkazi wa Meru atasubiri awe na subra ili kujua viongozi wake aliowapigia kura tarehe 9 asubuhi mwezi wa 8? Na Rashid, subra hiyo huenda ikawa ni yenye kuzaa matunda, ikiwa ni subira ambayo tayari imekuwa ni tumesubiri kuanzia siku ya kura yenyewe, na ile hesabu ikawa ni yenye kufanyika polepole sana. Lakini kama hapa tulipo sasa ni katika eneo bunge la Imenti ya kaskazini, ambapo tayari hesabu zilikamilika, lakini wale maafisa wanapunga unyunyu kidogo, manake walikuwa wamefanya kazi kwa zaidi ya saa 72, huku wakiwa wanataraji sasa kutangaza matokeo yao rasmi baada ya muda usiokuwa mrefu. Hapa tulipo takriban mwendo wa saa 4 hivi tutakuwa tunajua haswa ni vipi ambavyo kura ziliweza kupigwa, kura ziliweza kuhesabiwa na kura zitaweza kutangazwa katika eneo bunge hili la Imenti ya kaskazini. Lakini ni kujulishe tu mambo yalivyo katika kaunti nzima, yani tukipiga taswira tu katika kaunti hii, japo matangazo hayo rasmi hayajakuwa ni yenye kutoka. Tumeona baadhi ya washindani wakijitokeza kulingana na taarifa ambazo wanapokea kutoka kwa maajenti wao. Wanaweza tu kuwapa kongole wale ambao tayari wanaonekana kuwa ni washindi katika kaunti hii ya Meru. Tukianza tu na maeneo ya Tigania, pale Tigania ya Mashariki tulimuona Kabeabea Gishunge akimpa kongole Mpuru Aburi, akisema kwamba ndio ilikuwa ni ushindani mkubwa, lakini kulingana na vile maajenti wake wanamueleza ni kwamba huenda Mpuru Aburi akawa ndio rasmi wa kutangazwa katika eneo hilo. Na vile vile kabisa Tigania ya Mashariki ama Tigania ya Magharibi, tulimuona Kilemi Mwiria akimpia kongole pia yeye John Mutunga kutoka eneo hilo. Na hapa katika eneo bunge la Imenti ya kaskazini, yule Rahim Daud ambaye ndiye mbunge wa sasa ameweza kupewa kongole pia na washindani wenzake, na kama tunaweza tu kuona pale yuko katika eneo hili, japo wengi wameweza kupumzika, waelekee katika maeneo mbalimbali, wapumzike kidogo, wavute pumzi. Inaonekana kwamba yeye ameshikilia kwamba hatabanduka hapa hadi pale ambapo atakuwa ni mwenye kutangazwa rasmi kama mbunge wa eneo hilo. Katika eneo la Imenti ya kusini, yuko Shadrack Mwiti ambaye aliongoza na chama cha Jubilee akimpiku mwenzake wa Mwiti Kadhara wa UDA. Na vile kabisa katika eneo hilo huenda kura hizo zikasalia hivyo hivyo hadi wakati ambapo itakuwa inatangazwa rasmi. Vile kama tu hapa katika Imenti ya kaskazini, pia katika Imenti ya kusini wameweza kupunga unyunyu wale maafisa wa IBC kabla ya kututangazia rasmi. Hapo mwendo wa saa 4 tutakuwa tunaelekea katika eneo la hesabu za kura za county, ambapo sasa tutakuwa tunapokea mshtuko mwingine ambao umefanyika katika county hii ya Meru. Naweza kusema kwamba ni kura ambazo zilitarajiwa na wengi zitaelekea kwa upande ambao hautakuwa ama upande wa ugavana pale. Ni kura ambazo zimewashtua wengi na zimewashtua hata taifa hili, kwani Kawira Mwangaza ambaye ndiye mwakilishi wa kike katika kaunti hii anaonekana kuongoza, huku akifuatwa na Mithika Linturi, alafu pia Kiraitu Murungi ambaye ndiye gavana wa sasa akifuata pale nyuma. Lakini tunasubiri tupate matangazo rasmi kulingana na yale maeneo ambayo tumekuwa katika eneo hili. Inaonekana ishara itakuwa ni tosha kwamba kwa mara ya kwanza kwa muda mrefu kaunti ya Meru itakuwa inaongozwa ama kuna mwanamke atakuwa anaongoza kaunti hii kwa kiti
kiti cha kitaifa ambacho sicho kiti cha wawakilishi wa kike. Lakini hali ni kama hii, maeneo yote ya bunge ama maeneo yote ya kura katika eneo hili la Imenti ya Kaskazini yameweza kuwasilisha matokeo yao, na hii ni eneo mojawapo ya maeneo ambayo yameweza kuwasilisha. Hata katika ile portal ya kitaifa wamewasilisha asilimia 100 ya kura kutoka eneo hili ama yameweza kuwasilishwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo ni swala zima la kusubiri tu matokeo rasmi, lakini tayari jinsi ambavyo kura hizo zimeweza kuhesabika na maneno yameweza kutoka kwa maajenti wa wanasiasa mbalimbali, ni kwamba tayari wananchi katika eneo hili wanajua viongozi wao katika kipindi cha miaka 5 ijayo watakuwa akina nani haswa. Hivyo ndivyo mambo yalivyo, na tutakuwa tunaelekea pia katika kaunti ya Isiolo ambapo kinyang'anyiro pia kilikuwa kigumu katika upande huo. Hatutakuwa tunazungumzia hapa, tutakuwa tunazungumzia baada ya muda usiokuwa mrefu, manake ni kama kipindi cha nusu saa hivi ama dakika 45 tutakuwa tumefika katika maeneo hayo, na tutakuwa tunakuletea taswira kamili kutoka kaunti ya Isiolo ili nao ujue ni vipi ambavyo kura zimepigwa katika eneo hilo na ni nani haswa anaongoza na maeneo bunge pia yamechukua mkondo upi katika kaunti hiyo. Naam, shukrani sana Hassan Mugambi. Kwa kweli kama unavyosema saa 4 kamili utakuwa unatarajia kwamba atakuwa mengi yameweza kujulikana. Lakini wakati kwa unatoa maelezo nimeweza kuona ndugu zetu studioni hususan Gabriel alikuwa ni kama kidogo amestaajabishwa na yale ambayo yanazungumzwa kutoka maeneo ya kaunti ya Meru. Nini ambacho kimekufanya kidogo ukawa unachanganyikiwa na kile ambacho Hassan Mugambi anasema, hususan kutokana na matokeo ambayo tunatarajia yawe rasmi muda usiokuwa mrefu? Rashid na Lulu, shukrani sana kwa mwaliko wenu. Kwa kusema kweli, wahenga walitueleza mambo mkaja huenda yakaja. Yakija unaweza kuona watu washaanza kula nyama za mapaja. Nyama za mapaja. Naam. Kaunti ya Meru nafikiri sio mimi peke yangu, nafikiri imewapa wengi mshtuko. Labda kidogo tu kabla utakuja kuzungumza niweze kutengeneza kitu upande wako, lakini labda pengine Daktari Bai uchangie kadri niweze kuzungumza. Asante. Meru imekuwa ni vita ya wakubwa. The battle of the titans. Yani huyu amekuwa governor sitting, huyu amekuwa senator kwa kiti na women rep. It was a very funny game. Na wote sasa wanataka ugavana. So alafu ile vita ile ya traditional between governor ambaye yako mheshimiwa Kiraito ambaye amekuwa na senator imekuwa vita ile traditional. Unajua unasema ile enemy yao ile ya mimi niko na nguvu na sisi na wanaume wawili. Pale katikati mama anakuja kapita katikati tu. Nyinyi endeleni tu kupigana pale ngumu wanaume wawili. Mama kapita katikati. That is hiyo ndio kitu yenye imetendeka. Yaani ni ile ya ni wanaume wawili wanapigana. Mimi ni senator na nimetosheka sasa huko tena. After all said and done, we've done well. I must say that Chebukati and team has given us a pleasant surprise. They've done exceedingly well. I'm sure there is room for improvement, but let me talk about the numbers. The numbers, first of all, they don't lie. Secondly, that these numbers don't just come. I think the Azimio team had a very, very sound strategy in terms of so they didn't just have a strategy, they had a team. So in terms of planning, and then in terms of execution and organizing, these fellows did extremely well. Now you'll find that the main body was ODM. That was the foundation. Okay. Then we had the spoiler, the guy who was just shooting from the hip. That was a Jubilee, who made sure that the votes were suppressed on the other side, in Central Province. So they were suppressed, and then you had now the guy who gave the killer punch, the undercut, uppercut. The uppercut. The uppercut came from Wiper, and that is that is actually the one that flawed everything. Okay. So I think these guys, congratulations, your strategy worked. Is it not too early? No. We can predict. I'm out of this. You might need to. I think I need to caution Eric. We have been predicting. Before you go. I need to caution Eric. Before you go, 155 polling stations
are in the stronghold of Azimio. It's actually 151. 51. So look at them. Go. Just get them now. Let your IT people bring them. Even if where is he going to get? I need to warn Dr. Masanga. I need to warn my colleague. These ones are pretty much friends of Azimio, and therefore not friends of Azimio, it's friends of Kenyans. Oh, friends of Kenya. I really want us, gentlemen. All right, let me go. Before Allow me to even go. do that, and before I even let my co-host Linda Lela to leave, I just want us to go through the dailies today. Yes. We'll have a look at the Daily Nation and the Standard. Of course, those are the two biggest newspapers in terms of circulation. We'll go through. Not really. Yes. So, Thank you so much. Thank you so much. All right, gentlemen. Later. Good day. You too. Thank you. Well, so Dr. Masanga, I want to start with you. Cliffhanger. That's the headline on the Daily Nation. Too close to call. The numbers there, as they are presented by the Daily Nation, 49.21%. That is Raila Odinga's share of the counted votes in NMG IEBC tally by 10 p.m. last night. And then 50.12%, William Ruto's share of the tally by the same time. Figures are expected to change according to the Daily. And I want to hear your views on that. First of all, thank you very much, Eric. The headline, if I was the managing editor, I would just, tell this man for reprimand. You don't do cliffhanger, then put the figures. Just leave it cliffhanger politics. Because now these are misleading, they can lead to a conflict. Do you know the whole world, worldwide, people have been calling saying Ruto has won, Ruto has won, Ruto has won, or Raila has lost. That can create a conflict at the moment. So the editor should have just left. So you'd rather it be the other way around? No, Raila has won? No. Don't even, whether Raila or Ruto, would have left it silent. Okay. Cliffhanger politics as the waiting bites. That is a headline. Very good. And let me teach Daily Nation editor. That is how you do it. I am a veteran old man who has been writing these articles and marking exams. So let him listen. These figures can cause confusion in a conflict, in a fragile situation like the one we have. Do you know, Eric, some people are not eating food. Some people have not eaten. Because of politics? Yes, some people have not eaten. Some have not even, they are on the phone full time, depression. The rate, if you go to the chemist today, the rate of high blood pressure, which people have bought this medicine for high blood pressure, is high. Don't put them in more chaos. The one of the Standard is better. And we'll get to it. Yes, we'll get to it later on. I want us to first of all look at the Daily Nation. We'll get to the Standard. But the reason why I was asking you about these numbers, the Daily Nation, to be fair to them, they're very, very categorical that these figures are expected to change. So whether it's Raila leading or it's Ruto leading, the numbers, you expect them as the day progresses, they are going to change. And I want to engage Philip Kisia. Philip Kisia, I'll engage you on the big names that have been sent packing on the front page of the Daily Nation. Amos Kimunya is the National Assembly Majority Leader. Such a huge loss for the Jubilee Party. Jeremiah Kioni, the SG Jubilee Party. And then we have a veteran politician here, the 4-term Taveta MP, Naomi Shaban, finally also sent packing. Moses Kuria, he said he conceded. He's gone back to the private sector. And then we have first-timers who are trying for the first time, throwing their hat in the ring for the first time in politics. Cliff Ombeta, a city criminal lawyer, renowned, and Nelson Havi, the former LSK chairperson and Westlands MP. What does this say about our politics, Kisia? You see, I think it's a sad state of affairs because it clearly shows that people don't vote based on ideology, that people vote based on at the moment. So there's a wind of change blowing in a certain direction, created by somebody, and therefore you vote in that particular manner. So if you see very capable leaders like Amos, Kioni, Ngunjiri, I will not talk about the rest, being thrown out, not because they're incompetent, but because of the wind of change. Why wouldn't you talk about the rest? Nixon Korir, the former Langata MP, a very close ally of Deputy President William Ruto, also lost. I mean, this is, he's my friend. Nixon is my friend. But, I cannot say he's formidable, but he's my good friend. At least he's been there for one term. He's young, and I'm sure that time is on his side. Maybe it's a lesson that,
if you are operating in an area that is a stronghold of a particular candidate, at least in, given our politics, then you must be ready to be collateral damage. So for him, it's collateral damage. I'm sure, if most likely, from what I'm seeing, as for this morning, if Raila takes over, I will encourage him to accommodate young men like this one. Yeah, I will encourage him. Do you think it's even possible? For me, Eric, yes, I'm one of the most happiest people on planet Earth today. Why? That Moses Kuria lost. Why is that? Yeah, he hasn't paid my debts. So it's something personal? It's not personal. So many debts. Mine is 1.4 million, which I still okay. need. But I'm not going to ask about that for, because he's not. I'm not going himself. to ask. No, he knows. But I'm That's happy. what I'm saying. He started a war against Uhuru Kenyatta, leave the money bit of it. But the war against Uhuru Kenyatta to bring the chaos in this whole country was started by Moses Kuria. That became now a personal issue between me and him. I request my senior brother to forgive him. I've lost an election, and when you've lost an election, it is extremely painful. You don't know what the pain the man is going through. God will bless you, my brother. ebc.org.ke regarding the percentage, and things will keep changing. So remember, this is not in any means the final percent. We will definitely be giving you things as they continue progressing and as they keep getting updated on that particular website. You can also go check it out. Wahome, back to you. Well, thank you very much, Shiksha. And remember, the numbers is what really counts, and we shall be keeping you informed on all the numbers as they come in. The presidential election, the IBC has made a deliberate decision that the Form 44A is taken care of first, and before they move on to the National Assembly, the County Assembly, the woman county member of the National Assembly, the senator, and the gubernatorial seats. So there's going to be a different approach to this, unlike in the past, where everything would be aggregated at a polling station. They would work, count the blue, the yellow, the pink, the green, and then take them over to the Constituency Tallying Center. And what I must say, you've done this election observation work, and what kind of shift has it brought to the way we are viewing the way the elections are coming through? Because at times, it will take 2 or 3 days before a constituency announces anything, but they announce the governor, MCA, the member of the woman member of the county assembly, you'd say the president, everyone whose name was on a ballot. The important thing, I've been involved in meetings with the IEPC, we observers, and IEPC has been open to us, telling us that down there, results are announced, opened, counted, and even media, observers, and party agents are allowed to take photos of images from 34A, and once results are counted down there, what comes up comes from down. So if something will get spoiled from down there. So you realize that results will come out quickly because they are not boxes, or the ballot boxes are not moved anywhere to be counted, but they're counted within the polling station. So it's important that the IPs are streamlined those issues, and also they are allowed to work with media. Even the Bomas of Kenya, they have opened media center and a call center. So there will be this time there will be no correction of information. You realize that whatever IPC is announcing, the media already have the information. So one can also look and then decide by even not being announced.
I remember some time back when I was doing disaster management, I engaged media. When they come to where I was working, I gave them a space. And surely they helped me very well. Now media are helping Chebukati, the chairman, to manage elections because there's no anxiety. They have all information. Even if you go to Bomas right now, media center, media houses are very busy. They have already the information. What they are doing is just interviewing people, but they already have what they needed to hear from the IPC. And there are people down there communicating the same. All right. And Joy, let me just come to this. And from what you have done, you know, trying to get through this governance aspect of it, what's the huge difference in the way that the numbers will be looked at when you compare 2017 and 2022? And this is just the start, the presidential election. The moment, if it's the IBC makes the call before all the others, they'll just get lost in the noise. How different is it? I think the level of interest that you have in the presidential vote means even if people celebrate the quote-unquote smaller wins, the eye is still on the prize, because that is like the ultimate. And there are some people who actually go to the polling booth with the interest only in the presidency, and these others, they just, you know, they do their civic duty because you have 6 ballot papers and you have to do something with all of them. And you don't want to spoil them. Sure. And even if you spoil them, you're like, there's only one I'm really interested in. So you'll find that the interest in the presidential vote, even if the delay is a day or two still, people will remain glued until IBC blows the final whistle. But what we have seen is an evolution. Since, for example, the Issa Hassan Commission, where at this time would be waiting at the top of every hour, there'd be somebody coming out from some back room somewhere and saying, these now are the following 3 from 34As we have finally received. And then all of us now are sitting with the biros on our pens. Now we've evolved to a place where there's a portal. That is Bomas 2013. Yes, I remember that it was excruciating, but all of us had to do that because that's what we had to work with then. The Issa Hassan Commission didn't get a second bite at the cherry of doing elections under the new constitution. By 2017, we had the IBC that we currently have. Okay, half of them are the ones who are there. And by that time, they were very green. It was a greenhorn commission that just came in and, of course, bungled the election, and to an extent that the elections were actually nullified. Now, during that time, again, massive failure of the BVR kits. There was a massive failure in transmission. You remember people who are transmitting blank papers, they're transmitting, you know, doodles and other funny things, until it got to a place where it was unascertainable who had won the election. Now, what we're seeing in 2022 is an IBC that is coming of age. It's not just come of age, but it's coming of age. So, for example, we've got 46,222 polling stations, and they tell you that of those, 200 BVR kits are the ones that failed, KIMS kits are the ones that failed. To me, that's a pretty good, that's a very good showing. It shows that we have come from a place where voter identification used to be cumbersome. You have to strike out in the paper, the reconciliation alone. Because by the time the first results were coming in, it was almost 8 o'clock, because between poll closing and counting, you first had to count all those struck out lines, count the ballots that you have plucked, make sure that the numbers are reconciled before you can even go open the boxes. That's been cut because KIMS gives you in real time how many people were here. You can check your ballot papers. You can start going to counting almost immediately. The other thing we are seeing now also is IBC have taken, we only come to talk to you on a needs basis. The rest of it, it's an open book. Media houses, you've been allowed to tally. Political parties, you've been allowed to tally. Only thing is wait for the announcement from the IEBC. What that has done has also taken out the guesswork and the tension that used to be there. Because the tension used to be in terms of people don't know what is going on. But right now, you can go to any media house and they've got something to say about it. So if we look at how the evolution has happened since 2013 to 2017, to what we have now, we are actually getting better at this. And my anticipation is that by the time we get into 2027, most of the kinks that we are seeing in the system will have been ironed out. Like we were having a discussion before we came on air about how we should get to a place where our ID cards are filled in with a chip where we don't need to register as voters. All you need to do is turn up with your ID card, have it checked like your ATM card or it's a legitimate one, and you just go ahead and vote because it is adult suffrage after all, isn't it? So anybody who's 18 should be able to vote. Well, Mr. Masai, I'll be coming to you because I wanted to weigh in on that. And
hear from your experiences observing the elections and from something that you may have picked. And I will refer to it as voter behavior. No matter the number of times it's been announced, could this also be affecting the numbers? But before that, let's move out to Kajiado West, and we've got Topi Liambila, who is going to give us a report from the activities on the electoral process in Kajiado. Well, we are at the Don Bosco polling center in Kajiado West constituency in the Kajiado County. Exactly. And Kajiado West constituency is one of the 5 constituencies inside the Joshua Anyona, 270. Kamau James, 266. Karauri Ronald Kamiko, 32,406. Right now. Utero Wanchara, 873. Gune Wanderi, 74. Ngunyi Gitari, 75. There is Sarah Doris Wanjiru, 176. Uncle Sam Timothy Wainaina, 147. Waituru Charles, 1166. Aweru Dennis Mangi, 179. Total valid vote cast, 90,425. Rejected votes, 940. So by the powers bestowed against me as the returning officer for Kasarani constituency, I now declare, somebody switch off the phone. I now declare Ronald Kamau. As the duly elected member of parliament. All right. Actually, as you can see, it's jubilation here at Kasarani as Ronald Karauri, an independent candidate, has clinched power and has succeeded, or rather has, defeated the incumbent member of parliament, Mercy Gakuya of Jubilee Party. And of course, those are just some chants of celebrations here. All right, let us first. Okay, right, Karauri there, who has,
katika eneo hili la Gilgil. Martha Wangari, matokeo haya yametoka tu sasa hivi. Labda nikirudia kile ambacho returning officer ameweza kusema ni kuwa Martha Wangari ameshinda na tayari amepewa tiketi. Martha Wangari wa chama cha UDA akizoa kura 35,363. Stephen Gatimu ambaye alikuwa mgombea huru akipata kura 5,357. William Washira yule ambaye pia ni mgombea huru akipata kura 428 na Madenge Nderitu wa chama cha Jubilee akipata kura 19,764. Kwa hivyo kwa sasa ni eneo hili la Gilgil ambapo sasa zoezi hili la kuweza kujumuisha kura limeisha na tayari tiketi imepewa mbunge wa sasa Martha Wangari kuendelea katika hatamu yake. Kwa hivyo maeneo tofauti ambayo tumeweza kuona ni Kuresoi Kaskazini ambapo Alfred Mutai ameweza pia wa chama cha UDA hapo awali aliweza kutangazwa kama mshindi katika eneo bunge la Kuresoi Kaskazini akipata kura 25,365. Yule ambaye ni naibu spika wa bunge la kitaifa ambaye alikuwa naibu spika Moses Cheboi ambaye alikuwa mgombea huru akipata kura 20,395. Kwa hivyo maeneo ambayo tunasubiri kufikia sasa, kumbuka kaunti ya Nakuru ina maeneo bunge 11. Bado tunasubiri matokeo ya ubunge katika maeneo yale kama Nakuru Mashariki, Nakuru Magharibi, vile Bahati, vile Subukia, Njoro, na kumbuka pia kaunti ama eneo bunge la Rongai. Zoezi hili zima halikuweza kufanyika baada ya kuwa na mchanganyiko kwenye zile vifaa vya kupigia kura. Kwa hivyo tunatarajia wiki mbili, tarehe 23 Agosti ndipo tutajua mbivu na mbichi, ikizingatiwa kuwa bado zoezi hilo halijaweza kufanyika katika eneo bunge la Rongai. Kwa hivyo tutasubiri tu katika maeneo hayo 7 hivi, maeneo bunge 7 katika kaunti ya Nakuru kujua mbivu na mbichi kuhusiana na yule ambaye ameweza kushinda katika kiti hiki cha ubunge katika maeneo hayo. Kwa hivyo tutasubiri tu na tutajuza mtazamaji wetu mengi zaidi. Shukran sana Maria Nyambura. Kama alivyosema, kwa hakika mtazamaji, kumesalia baadhi ya maeneo bunge ambapo wanasubiri kujua hesabu yake na ni vipi watu waliweza kuchagua baadhi ya viongozi. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa hamu kutoka kaunti ya Nakuru. Lakini mbali na hayo, Rashid, kama tuliweza kuzungumza na John Wanyama awali, kuna kitu ambacho aliweza kukieleza kuhusiana na hali ilivyokuwa kule Kandui, akisema kwamba eneo bunge la Kandui ushindani umeweza kuwa mkali kabisa kati ya John Makali ambaye ndiye alikuwa spika wa kaunti ya Bungoma na pia vile Wafula wa Munyinyi ambaye ndiye mbunge kwa hivi sasa. Lakini ameweza kutuambia pia mbali na hayo, upande wa Tongaren ni kwamba Eseli Simiyu ameweza kupoteza kiti chake. Ukumbuka kwamba Eseli Simiyu amekuwa mbunge wa miaka mingi sana, akiashiria kwamba miamba wa siasa kaunti ya Bungoma wanaanguka. Inakuwaje? Na bila shaka ni swali zuri Lulu ambalo tutauliza wachanganuzi wetu, lakini pia kufahamu ni kwamba yule ambaye alikuwako amejaribu kutafuta kiti cha useneta mwaka 2013 na baadaye akapata kura chache, wakati huo akishindwa na marehemu Yusuf Haji. Nazungumzia Farah Maalim ambaye kwa hivi sasa amepata kura 12,846 akiwa anamshinda yule wa ODM Abdullahi Dubo kwa kura 9,749. Kwa hiyo hivi sasa kwamba anarudi kuja kutekeleza majukumu yake. Ni taarifa ambayo nafikiri wengi wanaizungumzia wakimkumbuka alipokuwa mahiri sana wakati ule akiwa naibu spika wa bunge letu la kitaifa. Kuna kitu nafikiri Lulu amekizungumzia na labda pengine tukizungumze kwa kina zaidi, kwamba tuliona watu walisema kwamba kuna umuhimu wa miungano ya kisiasa ambayo inaleta vyama vingi ndani ya muungano mmoja, lakini kwa matokeo yale ambayo yanajitokeza sasa, kuna wengine kwamba wameshindana wao wenyewe kwa wenyewe ndani ya miungano. Je, kuna uwezekano tukasema kwamba kuna wengine wameumia kwa sababu ya kukosa nguvu ya chama ndani ya miungano ndio wakakosa nafasi hiyo, ama miungano ndio mtindo ambao tuufuate katika siku za usoni? Maana vyama vidogo vinalalamika
na kuna wengine imebidi ashindane na mwenzake ndani ya chama, sio kushindana na mpinzani nje ya muungano. Rashid, ukiangalia haswa kuna miungano mingine ambayo huwa tunasema inaleta ile energy katika eneo fulani. Kama vile tumeweza kuona eneo kama eneo la Central, eneo la Magharibi kule, utakuta kuna miundo ambayo vyama vidogo vinaweza kupata ile energy ama vyama hivyo vikaweza kupumua vizuri, na ukakuta kuna zingine ambazo dhidi yao kuwa na ile ukosefu wa kifedha ambao hawawezi fanya campaigns kubwa, wanakuja wanajiweka katika miungo ama vyama hivi vingine vikubwa, na vile vile utakuta wanaweza kuwa na push kidogo kidogo, ukakuta kama vile nilivyoweza kushuhudia, kuna watu ambao waliweza hata kutumia ma-agents wa vyama hivi vikubwa, na basi ukakuta wanapata nguvu, wanasukumwa kwa idadi yao kutoa watu wakaja wakawapigia kura. Wakuta wanaweza kuwa na nguvu wakijiunga na vyama hivi vikubwa. Kwa hiyo saa zingine unaweza sema huwa inachangia mahala pazuri, na saa zingine pia hufika mahali inaanza kunyanyasa hivyo ama hizo utoto vyama tudogo. Umeweza kuona hapa kama vile Central, kuna chama hiki kubwa ambao kimeweza chama cha naibu rais UDA. Kuna tu vyama tudogo ambao vyama hivi vidogo ambazo ziliweza kujoin hicho chama, na ukaweza kusema kuwa zimepata energy ama nguvu kidogo. Lakini ukisukuma tena kidogo unaweza kuta ama ukajiuliza, je, wameweza kusaidika ama wameweza kama vile unaweza sema zimeweza kufidiwa in. So itakuwa ni jambo la sisi tuweze kufafanua ama tuweze kuangalia kwa undani kama hizi vyama vikubwa viweza kufeed in hizi chama ndogo, ama tunaweza kuona kama wale ambao wameweza kupatia energy chama hizo vyama kubwa kama wameweza kupata ile energy ambao waliweza kutumia kuleta hivyo vyama pamoja. Mbali na vyama vikubwa, Daktari Peter, tumeweza kuona Meru, tukirudia tena upande wa Mithika Linturi, ni kana kwamba watu huenda kwamba wamechoka na hao watu ambao wamekuwa nao kwa muda miaka mingi, ama walikuwa wanasema nini kutokana na vile walivyopiga kura eneo la Meru? Ukiangalia pia venye umesema Seli huko Tongaleni, watu wamefika mahali I think kupitia hii jambo la miaka 10 ya president, miaka 10 ya gavana, hata kama haijaandikwa ya kwamba vitu vingine kama mbunge ni miaka 10, kuna hiyo kitu ya ukienda term 2 watu wana expect usonge ama uondoke hata kama ni ya bunge. Nimekuja kuona hiyo ni jambo moja pia tumeweza kuona. Lakini kitu kama Meru, watu wanafika mahali wanasema hapana, umekuwa hapa miaka mingi. Okay? Kwa mfano, kama ni governor kama Kiraitu 20 years na interrupted. Sasa ni sawa, sasa wakati wako umefika. Okay? Wakati wako umefika sasa unaweza ondoka, tupatie mwingine. Alafu utaona kwamba watu wengi ambao wamepata viti wakirukia ama wakisaidiwa na ile wave ya chama ambacho kiko popular mahali pale. Lakini pia angalia maamuzi ya wananchi kama Meru tena. Turudi Meru pia. Yes, UDA iko juu sana kwa presidential kwa mfano. Lakini haikutranslate kwa kula ya Ridhika Minturi ya gavana. Watu waliamua hapana. Kwa hivyo pia tunaona ile uwezo ya watu kusema ndio chama iko hapa, ndio tutachagua mtu fulani wa hii chama, lakini wewe kama mtu binafsi, kama gavana ama women lab ama senate, Meru is a very good example ya kwamba yes wave ni kubwa ya chama. Okay, ukiangalia for example kama Nakuru, utaona viti vingi vya wabunge, senator, governor imeenda na UDA kwa sababu chama kiko na kinasikika sana. Lakini pia wananchi wanasema hapana, kama Meru sisi tutaenda independent governor, tumalize hii na ile nyingine. Kuna swali labda pengine hapo daktari nitakuuliza, maana unapokuwa unaeleza ni kwamba kuna wakati mwingine wakati ule wa mchujo. Je, kuna uwezekano kwamba vile ambavyo vyama vyote vililazimisha wakati wa mchujo vimeweza kupata matokeo tofauti wakati wa uchaguzi? Ukweli ni kwamba hii mambo yote mnaona haswa hivi vyama ungesema ni vyama vidogo independent,
ilitokezea wakati wa mchujo. Hiyo ni ukweli. Ukiangalia sana sana wale watu hawakupata viti kwa wakati huu, kulikuwa na kasoro wakati wa mchujo. Ndio sasa wananchi wakasema sawa, kama ni hivyo sisi tumeamua. Katiba inaruhusu independent and independent. Na wengi hata pengine walikuwa kwa mchujo. Kwa hivyo hiyo ni jambo lingine. Lakini kujibu ile umeuliza, vyama vidogo zikiwa nyingi kwa coalition, vile ulikuwa unasema kwa muungano, zinasaidia haswa peke yake presidential candidate. Because hiyo vyama vyote ziko kwa nyumba moja inaitwa for example Kenya Kwanza, wote watapigia kura rais mmoja. Lakini kuna kitu inaitwa kwa Kiingereza cannibalism. Wanakurana wenyewe kwa wenyewe. Inakuwa saa nyingine manufaa inakuwa si mingi. Inasaidia tu hivi kwa sababu wote hawezi tena fit kwa chama moja. Na pia huyu anaona ya kwamba sikupata tikiti kwa mfano kwa hii chama na nitachukua chama ingine ambayo inaunga mkono ule rais wetu, imepatia watu nafasi pia ya kusimama. Watu wengine ambao kama wangewekwa nje kwa ile chama moja hangepata nafasi. So ni uzuri, lakini ile bahati tu inakuwa, unakumbuka ya kwamba hata rais wale walikuwa wanasimama wawili walikuwa wamejaribu sana kusema hapana, nyinyi watatu tusikizane, tupatie mtu mmoja, lakini na ikashindikana. Nafikiri Rashid, kuna kitu pia jambo lingine ambalo tunaweza kulizungumzia. Zoning pia nafikiri imeweza kuleta idadi ambayo imefanya watu wakaweza kuondokea hizi chama kubwa. Kama kwamba umeona vile Nairobi waliweza kuja wakafanya zoning. Pia pale Central ukaona kulikuwa na wale walikuwa wamekuja kwa mlengo wa Jubilee. Ambao walikuwa wameshikilia nyadhifa za viti wakati ule. Ukiangalia wale walioenda kuchaguliwa walifika hapa kuna mgombea ama kuna mtu ambaye amekalia hiki kiti. Kwa hivyo jambo mahali naweza kwenda ni either niende kwa chama ambacho kiko katika mlengo wetu ama niende katika independence. So nafikiri pia kuchangia huku kwa chama kuwa na hiyo cannibalism ama kuwa zinakuja kufeed hivi vyama vidogo vidogo, imekuja ikawa changamoto. Na lakini vile daktari amesema kuna namba ambazo hata wakija waungane pamoja, namba zile zitasieve through zikuje kwenye presidency. Lakini ukiangalia vyama hivi vidogo vidogo nyumaye zote zinakuja zinafanywa ile cannibalism. Na unakuta watu sasa, kama uko kwa chama chako kidogo na kuna ule mlongo mkuu, unaanza kujiuliza nafaa kuingia kwa chama haka kangu kadogo ama niende independence. Na sasa umeona idadi kubwa sana ya wale watu ambao wako independence ni wengi kushinda wale wako kwa hivyo vyama vidogo. Na mshikilia hapo kabla tujanini, tunaelekea hadi kaunti 47, kaunti tulioko sasa, kaunti ya Nairobi, ambapo tunaungana naye Gatete Njoroge akiwa katika eneo la Embakasi East. Gatete Njoroge, hali ikoje kwa hivi sasa, na iwapo matokeo tayari yameshaanza kutolewa? Tupatie matokeo kutoka huko. Naam Lulu, bado tunasubiria matokeo yaweze kukamilishwa na kutangazwa hivi sasa. Bado shughuli nzima ya kujumlisha kura inaendelea, na iwapo tu tunaweza kuonyesha watazamaji wetu ni kwamba haya ndiyo masanduku ya kura ambayo wale wasimamizi waliokuwa wakisimamia vituo vya kupiga kura walifika hapa navyo, na humu ndani wameweka fomu au stakabadhi ambazo zinajumlisha matokeo ya uchaguzi na pamoja tu na vifaa vingine ambavyo viliweza kuhusika. Lulu, hapo jana na hata usiku wa leo ni kuwa kulikuwa na umati mkubwa wale wasimamizi wa uchaguzi waliokuwa wamepanga foleni, lakini unapotazama hapa hakuna hali ya msongamano, kwani wengi wao tayari wameweza kufika mbele ya yule msimamizi wa kituo cha kujumlisha katika eneo bunge la Embakasi East ama Embakasi Mashariki. Msimamizi anapofika katika kituo hiki cha kujumlisha, kituo chake cha kwanza ni katika meza hii ambapo anawasilisha fomu hizo. Kuna maafisa wa IEBC ambao wanakagua fomu hizo pamoja na matokeo, na baada ya wao kudhibitisha kwamba kila kitu kishwari, wanasonga hapa kando. Kuna maafisa kadhaa wa IEBC hapa kando. Kuna yule afisa ambaye ni mtaalamu wa masuala ya mitandao na anahakikisha kwamba amechukua kile kifaa cha kuwatambulisha wapigaji kura almaarufu KIMS-kit, na anahakikisha kuwa kura zilizopiga katika kituo hicho kiliweza kutumwa katika mtandao. Baada ya kuweza kudhibitisha na kukabidhi afisa huyo kifaa kile cha KIMS-kit, anaelekea moja kwa moja hadi katika eneo hili ambapo unaona wamekusanyika ni wengi, kwani
wote waliofika na kuruhusiwa, ambao baada ya kumaliza na maafisa wa kwanza wa IEBC waliokagua bidhaa zao na kukagua fomu za matokeo, wanasubiri hapa, na hapa wanamkabidhi afisa anayesimamia kituo hiki cha kumjumlisha kura, na ndiye anayedhibitisha wa mwisho. Baada ya kudhibitisha, Lulu na Rashid, anatangaza hivi sasa matokeo kutoka vituo 126 kati ya vituo 234. Lulu, tumeweza kupokea matokeo hayo na yakatangazwa rasmi, na katika kinyang'anyiro cha urais tuna Raila Odinga ambaye anaongoza kwa kura 28214. William Ruto yuko na kura 16542. Wajakoya ana kura 191. David Mwaure ana kura 127. Katika kinyang'anyiro cha ugavana, Johnson Sakaja anaongoza kwa kura 21914, lakini anafuatwa kwa karibu sana na mgombea wa Jubilee Paul Kapigathe aliye na kura 21736. Kuna wale ambao wanagombea useneta akiongozwa na Edwin Sifuna aliye na kura 27544, Margaret Wanjiru aliye na kura 15399. Katika kinyang'anyiro cha mwakilishi wa kike, Esther Passaris ndiye anaongoza kwa kura 26014. Millicent Omanga wa UDA anamfuata kwa kura 17968. Katika kinyang'anyiro cha ubunge, ni mbunge wa sasa wa eneo hili Babu Owino ndiye anayeongoza kwa kura 26998, akifuatwa kwa karibu na yule wa UDA ambaye ndiye Francis Mureithi akiwa na kura 16909. Basi baada ya matokeo hayo yanayowasilishwa na wasimamizi kutoka vituo mbalimbali, kutoka county, kutoka maeneo, kutoka vituo 234 kuwakilisha mbele ya afisa anayesimamia uchaguzi katika eneo bunge la Embakasi Mashariki. Baada ya kupokea fomu na kutangaza, fomu hizo zinakuja moja kwa moja hadi katika meza hii ambapo wanajumlisha na matokeo ambayo nimeweza kuwasomea kutoka vituo 126. Mpiga picha wangu wakikaribia tu na kuwaonyesha ni kwamba kuna maafisa hapa ambao kazi yao ni kujumlisha. Baada ya afisa anayesimamia eneo bunge hili, afisa wa uchaguzi anayesimamia shughuli nzima ya uchaguzi katika eneo bunge hili kutangaza na kusema ya kwamba matokeo haya ameweza kuyadhibitisha, yanaletwa hapa na maafisa hawa wanaweza kuyaweka kwenye mitandao, na kwa hivyo tunaweza kuzipata moja kwa moja. Na iwapo tu mpiga picha wangu anaweza kuonyesha vile hali inaendelea, ni kwamba afisa yule naibu wa afisa anayesimamia shughuli ya uchaguzi katika eneo bunge la Embakasi Mashariki ndiye sasa anaongoza shughuli nzima akisoma matokeo. Tunaona ya kwamba shughuli inaharakishwa kwa ajili wagombeaji wamefika hapa. Unaweza muona Babu Owino ameweza kuwasili hapa pamoja na wale wafuasi wake akiwa na matarajio, amekesha hapa, wanashangaa. Kumekuwa na mzozo kidogo wakiwataka maafisa hawa wanaosimamia shughuli nzima kuharakisha, kwani kutoka jana asubuhi wamekita kambi hapa, lakini hawajui shughuli nzima itaisha lini, Lulu. Lakini wanataraji kuwa kwa sasa kwa ajili hakuna msongamano na kwamba wengi wao wanaonekana wasimamizi wa vituo vya kupiga kura, wengi wao tayari wamekabidhi fomu hizo. Wanataraji kuwa ifikapo mwendo wa saa 7 mchana hivi, basi shughuli nzima itakuwa imekwisha, na wale ambao wataibuka washindi basi watatangazwa na kupata fursa ya kuwatumikia wakaazi wa eneo hili kwa muda wa miaka 5, Lulu.
Naam, shukran sana Gatete Njoroge kutoka Embakasi East. Kama ulivyoweza kusikia ni kwamba kidogo wanaendelea kuweza kuangalia matokeo na kuweza kubainisha matokeo yale ambao wameweza kupokea kutoka vituo mbalimbali. Lakini kwa upande mwingine Rashid, naona kidogo nambari zinabadilika katika kila muda kwa hivi sasa, ikiwa zile form 34A upande wetu kama Royal Media Services zikiwa zimesalia 10,000 pekee. Rashid. Na pia sio 10,000 pekee, kama ukiangalia sio wote walijitokeza kuweza kupiga kura. Lulu, sio wote ambao wamejitokeza kuweza kupiga kura. Inamaanisha kwamba ukiangalia na idadi ambayo ilizungumziwa na IBC kwamba ndio walijitokeza siku kupiga kura, basi unaona kwamba tuna hesabu ndogo sana. Labda pengine tunazungumzia muda, tukiendelea na kasi ambayo imekuwepo kuanzia jana usiku, basi haitafika muda wa mchana itakuwa tumeweza kumalizana na masuala ya form 34As na kujumlishwa hapa Royal Media Services. Baadaye tutakuwa tunasubiri sana tuangalie mambo yatakavyojiri katika ule ukumbi wa Bomas. Lakini kwa kweli ni kwamba kila sekunde tunasonga, tunakaribia sasa hivi 50%, na kwa sababu hakuwa na 100% voter turnout, basi bila shaka hawa sio wale wote waliokwenda wakapiga kura. Tunazungumzia idadi kama milioni 3 na kitu, ambayo tafika pale ifike milioni 14 kama sikosei, ili tuweze kujua hasa hapo ndio tunamalizia form 34As. Ni swala ambalo kweli ni la kusubiri kwa sababu IBC na wana siku 7 kisheria kuhakikisha kwamba wamewapa Wakenya matokeo rasmi ya huru na haki kuhusiana na yule ambaye atakuwa ameongoza kwa kura nyingi katika kiti cha urais. Kufikia sasa 49.69% ndio ambao ameishikilia mgombea urais kwa tiketi ya UDA William Ruto akiwa na kura 5,439,819, na pia vile vile 48.93% ya kura anayeshikilia mwaniaji kiti cha urais kwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga akiwa na 5,356,156, na Profesa George Wajakoya naye akiwa na 0.43 ambao ni kura 47,320. Hiyo ndio hali ilivyo kwa hivi sasa. Kasi inazidi kuendelea, lakini mtazamaji, nafikiri kwa hivi sasa kuna mengi ambayo yamekuwa yanasubiriwa na wanahabari wetu wako sehemu tofauti. Labda tuna moja kwa moja alipo mwenzetu Ben Kirui ambaye anatueleza mengi kuhusiana na jinsi ambavyo kura zimehesabiwa, na taarifa sasa hivi Ben kwamba labda sehemu uliopo kumetangazwa mwingine ambaye ameweza kupata kura nyingi katika kiti cha ubunge. Tupe taarifa kamili. Shida hapa katika kaunti nambari 33 tunayo matokeo ya maeneo bunge mawili. Hivi ya punde kutangazwa ni ile ya Narok North, ambapo Agnes Pareyo Mantaine wa chama cha Jubilee ameweza kutangazwa mshindi akiwa na kura 20,028, na huku Martin Ole Kamwaro ambaye alikuwa mwaniaji huru akikuja wa pili na kura 18,852, huku jumla ya kura zilizopigwa katika eneo hilo la Narok North zikiwa 67,359, na wale wapiga kura ambao walikuwa wamejisajili ni 88,665. Hapo awali majira ya saa 9 hivi tulikuwepo katika maeneo ya Narok East, ambapo mbunge mteule akiwa ni Aramat Lemaken wa chama cha UDA ambaye alijizolea kura 13,588, huku akifuatiliwa kwa karibu sana na Alfred Keriolale wa chama cha ODM ambaye alipata kura 8,702, akifuatiliwa na Kipas Lengwes wa chama cha Jubilee ambaye alizoa kura 8,530. Hao ndio wabunge wateule na tayari wamepokezwa vyeti vya ushindi tayari, ama tunasubiri tu kudhibitisha matokeo ya maeneo bunge manne ambayo yamesalia. Nazungumzia Emurua Dikir, Kilgoris, Narok South na vile Narok West. Hivi sasa tunajua maeneo mabunge mawili ambapo ni Agnes Pareyo Mantaine wa chama cha Jubilee akiteuliwa kuwa mbunge wa Narok North, na vile mbunge Aramat Lemaken wa chama cha UDA akiwa mbunge mteule wa Narok East. Hivi tulipo ni kuambie tu kuhusiana na mali ambapo tulipo ni county
Tallying Center ya kaunti hii ya Narok, ambapo mwakilishi bunge wa kike, pia vile mwakilishi wa MCA na vile yule gavana na pia seneta watakuwa wanatangazwa, ama wale washindi watakuwa wanatangazwa kutokea hapa. Kwa hivyo tunasubiri tu kujua kutaendaje katika sehemu ambazo hatujaweza kupokea ama kudhibitisha matokeo. Rashid na Lulu. Kirui kwa maelezo hayo. Bila shaka tutakuwa bado tuko nawe Ange paka pale ambapo kila wadhifa utakuwa umepata yule ambaye ameimbuka na kura nyingi, mtazamaji. Lakini kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba tunazidi kuzifanyia kazi hizi form 34As kupitia ule mtandao wa IEBC, na hivyo basi baada ya watu kujitokeza siku ya kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8 kufika jioni vile, asilimia ile ya wapiga kura ambao walikuwa wameweza kujitokeza ni milioni 14 ambao waliamka wakaenda wakapiga kura zao. Na ukiangalia kwa hivi sasa tunazungumzia takriban milioni 11 inakaribia katika zile kura ambazo zishahesabiwa. Hivyo basi ile idadi ambayo imeweza kusalia itakuwa kama milioni 3 na alfu kama 40 na ili kuweza kufikisha milioni ile 14 ya wale walijitokeza kuweza kupiga kura. Asilimia 49.59 ya wale ambao waliweza kupiga kura, ukizingatia kwamba ni swala ambalo limezungumzwa sana kwamba labda watu walitarajia kwamba itafika asilimia 70, 80, 90 ya wale ambao wamepiga kura, lakini hiyo haijafikia hapo. Kwa hiyo Lulu, ni kwamba muda unavyosonga labda kile ambacho Wakenya wamekuwa wakisubiri kwa hamu na gamu itapatikana. Kumbuka kwamba wengi wamepigania nyadhifa tofauti. Kuna wakilishi wadi, mwakilishi mwanamke, mbunge, seneta, lakini Wakenya wote hapa ndipo wanapasubiri kwa hamu na gamu. Naam, kwa hivi sasa tunaelekea katika maeneo ambayo ndio iliandikisha idadi ndogo zaidi ya wapiga kura, idadi ya 629,261, idadi ya kaskazini mashariki ambapo ina vituo 1720 vya kupiga kura. Kwa hivi sasa mtazamaji, naungana naye Faisal Abdulrahman akiwa Garissa Township. Faisal, habari yako? Tueleze hali ikoje kwa hivi sasa na iwapo zoezi la kuhesabu kura kwa hivi sasa eneo hilo la Garissa limeanza. Naam, shukran sana Lulu na Rashid pale studioni. Nipo katika eneo bunge la Garissa mjini ambapo matokeo tayari inataka kutangazwa, lakini kwa sasa unavyoona tu nyuma yangu shughuli imeisha na takriban vituo 104 ishafika na ujumishaji ya kura tayari shafanywa. Tunasubiri tu msimamizi wa eneo bunge la Garissa mjini aweze kutueleza tu hali ilivyo. Nitaweza kuzungumza naye, lakini kuna baadhi ya eneo bunge tuliweza kupata taarifa kuwa tayari washatangaza ni nani mshindi. Kama eneo bunge la Dadaab, Farah Maalim ameweza kupata takriban kura 12,864 na ni chama ya Wiper, na tayari ametangazwa kwa mshindi akifuatwa na Abdullahi Dubu ambaye ameweza kupata 9,740 wa chama cha ODM. Vile vile katika eneo bunge la Ijara, ni eneo ambaye limeweza kuchagua mwanamke wa kwanza katika eneo nzima la kaskazini mashariki tangu Kenya kujinyakulia uhuru, lakini kwa sasa ameshindwa na Abdi Ali ambaye ameweza kupata kura 7,482 wa chama ya National Alliance Party, akifuatwa na Ibrahim Abbas ambaye ameweza kupata 6,382. Lakini katika eneo bunge la Garissa mjini tunasubiri tu, tayari ujumishaji wa kura ishafanywa, lakini tutazungumza tu na msimamizi, labda tueleze tu hali ilivyo, na tunasubiri utangazaji wa ni nani mshindi katika eneo bunge la Garissa. Tueleze majina yako kamili. Yeah, we are all set. We are already working on the tallying. We have received all the polling stations, 103, and within the day, our results will be ready. Kama saa ngapi? Manake kuanzia jana usiku tuliendelea kufanya ujumishaji, hatukulala. Well, sasa labda saa ngapi hivi? Well, in the next 2 hours or 3 hours will be done. Naam, shukran sana. Huyo tu alikuwa ni msimamizi wa eneo bunge la Garissa Township. Kukueleza tu Rashid ni kwamba
hapo nipo na aliyekuwa kiongozi wa wengi bungeni Adan Duale, tayari amefika katika eneo hili kusubiri tu labda kama atatangazwa mshindi. Kuna Abdullahi Gabou pia ameweza kufika, Jofle Dolal pia ambaye amewania na chama ya ODM pia tayari amefika, na kusubiri tu wakati msimamizi ataweza kutoa. Tunaarifiwa kuwa sehemu zingine pia hesabu zinaendelea kama eneo bunge la Lagdera, eneo bunge 029 pamoja na Balambala pia bado inaendelea. Pindi tutakapopokea tutaweza kupeperusha mbashara kutoka kaunti ya Garissa ili watazamaji wetu waweze kupata taarifa ya moja kwa moja ni nani atakaye wakilisha maeneo bunge haya kwa miaka 5 zijazo. Tutaweza tu kulikita kambi katika sehemu hii kwa minajili tu na lengo ya kuarifu watazamaji jinsi mambo itakavyokuwa katika kaunti 007. Kwa sasa sina la ziada na kuregesha studioni Rashid na Lulu. Naam, shukran sana Faisal Abdurrahman akiwa katika maeneo ya Garissa. Anasema viongozi wote wamekuja wakiwa wanasubiri, kumaanisha ushindani ni mkali. Maanake ungekuwa unasikia kwamba kuna mmoja ana uhakika, lakini wote wanasubiri, kumaanisha wananchi wamejitokeza. Hivyo basi ile ridhaa yao tutaijua baada ya muda usiokuwa mrefu. Naam, turudi studioni. Kuna kitu ambacho tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na party nominations. Kuna jambo ambalo limeweza kujitokeza ukiangalia upande pia wa Taita Taveta. Yule jamaa ambaye amesimama na independent kidogo anapeleka watu mbio kule. Hivi ina maana kwamba mchujo huo haukufanya kiuhalali? Wengi ambao wako independent ni watu popular na watu wengi. Ukiangalia, sisemi wote, lakini wengi walijumuika kwa mchujo. Mchujo ukakuwa haukuwa sawa. Kuna mambo mingi ya mchujo inatendeka. Hiyo Rashid na Ruru ni lesson mzima. It's a whole lesson about vile nomination huwa zinafanywa. Na ujue shida ya nomination ya chama, hutaenda utarudi tu kwa hiyo chama kusema nimeteswa, lakini ile chama ndio pengine ililegea, so unarudi tu kwa ule mtu. Ni kama uchapwa na mzazi, utarudi tu pale nyumbani tu huko, ni utalaji, hakuna chakula kingine unaenda kupata. So wengi wanakiacha chama, lakini mashinani wako popular. Hapo ndio wengi ambao wanaingia viti, na wengi walikuwa kwa mchujo wakafanyiwa hila, ndio wanaona kwamba nitarudi, na wengi ndio wanaendelea kushinda because wali subject watu kwa kwa wingi kwa watu wale ambao haswa chama cha Jubilee wale walichukuliwa, akasema hapana, si tuende mchujo, chukua tikiti kwa sababu wengi hawakuwa popular. Na kama hata walikuwa popular hawakusubjectiwa kwa watu wanapenda kusikia kwamba sisi ndiye tulimchuja, sisi ndio tulienda kwa mchujo tukachukua yule ambaye alikuwa maarufu. Na ndio wakati mwingi unaona watu wengi wanasema mimi nataka kwa chama ile iko maarufu ndio niweze kwenda kwa watu nichaguliwe na nifanye mchujo, lakini ikiwa haiko halali, na I won't tell you, zile kidogo nimesikia independent watakuwa wengi, hata kuanzia county assemblies watakuwa wengi sana, kwa sababu watu wameanza kuona si bora mtu, na pia wananchi wamerevuka. Si chama tu, bora ni ule mtu ambaye tunamtaka. Lakini vyama ni vizuri, lakini ikikuwa na ulegevu katika nomination inaleta shida kidogo. Na kuna swala moja Gabriel ataweza kulizungumzia kwamba kuna wale watu ambao huwa wamepewa nafasi ya kushikilia sera za chama ama muungano katika maeneo. Tunajua kwamba tukienda eneo la Royal Media Services, Gabriel, tumekupa nafasi kwa kwamba wewe hakikisha chama kinapata nguvu. Ukiangalia kwa baadhi ya matokeo ambayo yameweza kujitokeza polepole ya ubunge, tukisonga mbele zaidi, wengi wao ambao ndio tegemeo sio tu kwa eneo lakini kwa chama kwa ujumla hawajapewa nafasi ya kupata kura nyingi. Hii inazungumzia ni kwamba vyama vinafanya maamuzi ambayo sio sawa kuchagua nani ambaye ana ushawishi, ama wananchi ndio wana maamuzi tofauti. Ukiangalia sera za uwajibikaji, utakuta kuwa mpigaji kura yeye huwa ndio anafaa kuwa na ile final say. Na sasa ukishachukua ile final say kutoka kwa mpigaji kura, yeye by nature utakuta hamtaweza kusikizana, kwa sababu yeye huwa ndio anataka kuwa ile final say. Kama utaiangalia katika vile tulifanya hii michujo na vyama vyote, unakumbuka hii michujo ilikuwa sana ilikuwa na wasiwasi. Ilitia wengi tumbo joto. Wengi wakaona mimi hata sitaki kutumia pesa kwenda katika hizi nomination kwa sababu najua chama changu hakina ile capacity ya kufanya huu mchujo. Basi ukakuta wengi wanasema
mimi kama huu mchujo hata mnipe hiyo kile kiti ambacho umeweza kukisema, mimi ndio ndakuwa kama kiongozi katika eneo hili, bado sifikiri naweza kuchukua hii weight ya kuweza kusema mimi nitaweza kuelekeza watu katika njia hii ama katika njia ile. Wacha nikupatie mfano ambao mimi mwenyewe nafikiri pia mliweza kuuona. Mwaka wa 2017 Nderitu Muriithi ambaye ndio alikuwa governor wa Laikipia, uliona vile aliweza kufanya. Kwenye mchujo alitolewa nje, akaenda independent. Alifanya nini? Akashinda. Kwa hiyo ukishachukua ile independence ya mpigaji kura, basi by nature yeye huenda anaangalia wewe umechukua nguvu zangu ama zile rights zangu za kuchagua kiongozi wangu. Na nafikiri hii ndio mambo ambayo tunayaona yakitendeka katika wakati huu. Wengi ambao waliweza kupatiwa zile nyadhifa za chama wakaambiwa wewe kwa eneo hii. Tumeweza kuona mtu kama Kanini Kega, yeye alikuwa ndio Jubilee, alikuwa ni kinara wa Jubilee katika almost Mount Kenya region yote. Na ukija kuona watu walisema sisi hatuelewi hiyo mambo ya chama nyinyi mlifanyia huko Nairobi. Hatuelewi kama wewe ndio mkubwa wa area hii, hatutaki kujua. Sisi tunataka kujua uongozi. Na sana ukiangalia vile watu wameanza kushikilia uongozi, wameweza kusema sisi tunataka kujua nani ataweza kueneza maisha yetu hapa mashinani. So nafikiri uongozi tena umerudi ukaja pale chini mashinani. Nani ataweza kubadilisha maisha ya mwananchi pale mashinani? Mambo ile mnafanya pale juu kwenye chama, hiyo ni shauri yenu. Kwa hiyo naona ukiweza kubalance out, unakuta mpigaji kura nafikiri kwa wakati huu ameweza kujipa ama aweza kupatiwa nguvu nyingi sana. Yeye mwenyewe ndio anasema mimi ndio ndapakisha ile final say, na mkichukua ile final say yangu, basi mimi nitafanya hivi vingine. Na nafikiri tumeweza kuona matokeo hayo, kama vile daktari amesema, utakuta independents wengi nafikiri wanaweza kuegemeza. Na daktari, ukiona kwamba wakati wa kampeni tumekava kampeni nyingi sana, na ukiangalia kampeni ungeweza kubashiri ama ukasema mtu fulani ataweza kuchukua, lakini kadri matokeo yanavyoingia mambo ni tofauti. Nini huenda ikawa kimebadilika? Maanake walikuwa na umati mkubwa kweli wa watu. Vile huwa unaenda, vile amesema, kuna uelevu ambao kidogo unaendelea kuwa na mpiga kura pale mashinani, na anaangalia sana, huwa anaangalia tu, akiona tu wewe pengine hata wengine wamepata ticket lakini hawashughuliki. Mimi niko na ticket ile popular ODM UDA kwa area hii, hafanyi campaign, watu wanakuangalia tu, wanasema haya sasa tutaonana. Kuna watu wamelevuka, we must appreciate na kurecommend Kenyan voter sana. Akona msimamo mwingine tofauti sana kuliko miaka ya zamani. Ile tumesema ni huyu, kinala fulani amekuja mkisema mimi nataka hawa, huyu na huyu, naambiwa hapana, wewe yako iko sawa, lakini tuachie hapa mashinani. So unaona kuna mwingine alikuwa anafikiria atashinda, lakini kuna uamuzi. Ukienda kule chini utasikia hapana, huyu hata kama ako popular, sisi hapa chini hatutendei mema. Kuna vile na behave, kuna vile pengine hatupelekani naye vizuri. Inaitwa voter dynamics, ziko mingi sana. Kabla kuna mwingine alikuwa na sifa yes, lakini pengine watu wanajua hapana, huyu atasimamagi hapa, huyu anakuja kama amepita. Lakini swala lingine nimeona la muhimu sana ile kupitia wale watu ambao tumeona ni ile kitu nimeona mara 2-3 imetajwa, conceding defeat. Mimi ninawaomba wale watu 16,000 Rashid, ndio wale watu ambao walikuwa naenda kwa hii uchaguzi 16,000 Kenya hii, lakini wale watu ambao watachaguliwa ni 1,883 only. Kati ya 16,000 wa 16,000. So mimi nawaomba ya kwamba it's very gentle, ni vizuri kama umeshindwa kuwa wa kwanza kusema nimekubali, wananchi wanakuheshimu. So kuna mng'ang'ano mwingine yenye si ya maana, kwa sababu finally lazima kuna mmoja tu angeshinda kwa kila kiti. Kwa hivyo nimesikia kadhaa wakisema mimi fulani wa Gilgil aliandika kwa mtandao akasema mimi nimekubali matokeo. Hiyo hata hii ya national la Rashid, hata hii ya kitaifa ya president, kuna legal kisheria ni ile, lazima tunangojea Chebukati aende siku zake 4-5 atangaze. Lakini kisiasa Rashid, tunataka kusikia wanasiasa, kila mtu ako na talent yake. Saa hizi as we speak, like saa hii I can tell you, uchaguzi ya president ilihesabiwa the first. Kwa hivyo kuanzia saa 11 mpaka around saa 3 Tuesday, kila mtu alikuwa agent, alikuwa anajua that 4A ni gani, na akapeperusha kwa tallying center. Wale vigogo wanajua nani yako ameshinda. Tunataka tuone kama Amerika venye kunaendeleaga. Ukianza kuona inaweka namna hii, si lazima utungojee bwana mpaka Chebukati atangaze. Upigia mwingine simu, mwambie mimi kitu venye naona iko hivyo. Wacha itani press conference ya kusema mimi nimeona hii mahesabu iko hivi. Hiyo ina show maturity
inaonyesha ya kwamba tunakomaa kisiasa. Si lazima tukomane, alafu sasa hizi tunasikia unapozungumza hilo prof, na ukiangalia kwamba kila kambi inasema sisi tumeshinda. Je, unachokizungumza kitapata? Maana ukiangalia sasa kila kambi inakwambia tunasubiri tu Chebukati tutangaze. Tunasubiri Chebukati. Sasa Lulu, tuongee ukweli leo, na hii ukweli ni ya maana. Saa hizi venye tuko hapa. 46,000 vituo zote za kura. Ikifikia Tuesday, juzi siku ya kura saa 6 usiku. I'm very sure vituo zote 46,000 zimekuwa zimehesabiwa kule urais. The next thing zote zilipeperushwa mpaka tallying centers za vyama. So ukweli ya ndani ni kwamba both Azimio na tukichukua wale zile mbili, both Azimio na Kenya Kwanza wanajua kura ambazo ziko. Na uzuri ya hizi si zile zilikuwa zinaitwa za Tharaka-Nithi. Tunazingoja siku ya 4 ya kwamba zikuje zipige zote ziongeze. Saa hii hiyo kila mahali kula zote zilihesabiwa. Hawa vigogo kila mtu ako nazo. Nyinyi mko let me congratulate you. Nyinyi mko mbele kidogo, zenyu ziko open pale zinakuja by the hour. Zao ziko hivi, kila mtu ako na yake hivi. Lakini I can tell you this. Figures and statistics, mahesabu haipiganagi. Yote ni 46,000, inateremka vizuri, iko pale total. Kila mtu ako na yake. Na ndio mimi nawaambia, izedi yaweke Kenya na tension mingi, ati kila mtu ameshikilia tu mtu kingoja matokeo. Wacha simu zipigwe hii town, wapiganie simu, waende, waseme hii mambo as we wait for the legal kisheria politically tumeconcede defeat. Na hivyo ndio mimi naambia kutoka MCA, kutoka MP, hata si tuenda kwa viti si zingie tumepata, zingie tumekosa, admit na uendelee. Na kama motive yako Rashid ilikuwa kutumikia watu. Let me say this. Watu wengi ambao wanakuwa na mashida ya kisiasa, motive yao ni niitwe mheshimiwa, niendesha gari kubwa. Kama motive yako ilikuwa kutumikia watu wa Mungu, na Mungu aseme si leo, kwa nini unakasirika? Si useme tu basi next time nitaendelea. Daktari Mkono, hawa wagombea uchaguzi sana sana wa urais, unajua wote walikuwa na agent wao. Yeah. Kama agent wako ni watu ambao unawaamini, lazima walipeperusha yale ama hizi namba ambazo zilikuwa pale katika polling station. Na nasema zile polling stations za ward pale. Kama ulikuwa na agent ambao ni waaminifu, walikupa zile namba. Kwa kuwa nakubaliana sana na daktari kuwa kila mgombea uchaguzi wakati huu anajua kura ambazo alizozipata, na anajua kama anajua kama anaelekea upande wa kushinda ama ameshindwa. Lakini kuna mambo mengine ambayo ni lazima yafuate sheria, ndugu Rashid. Huwezi kuja tu kupeperusha namba zako bila kuverify. Nafikiri kila mtu lazima sasa aanze kuverify, na wanaenda kwa zile forms ambazo ziko katika ule mtandao wa IBC, wanaanza kuangalia agent wetu alituambia hivi ndio mambo yako. Kuna kitu ambacho pia daktari ameweza kukizungumzia. Je, hawa watu wote ambao tumechagua, haswa hawa wabunge, uliweza kuona koti la taifa lilitoa ile CDF. Mambo sasa yamekuwa pale, kuna changamoto kwa sababu wengi walikuwa nakuja katika eneo bunge kwa sababu ile CDF. Sasa ni lazima, ndugu yangu, dada yangu, lazima uende sasa ukaunde sheria. Ile CDF imekuja katika county na uliona vile sasa wamepewa kazi na sasa kuna kazi. Mambo ya CDF wachana nayo. Sasa ni lazima uwe na ile kujitolea, servitude. Ni lazima sasa imean kitu ingine. Sasa lazima uweze kuenda utunge sheria za watu wako, ukuje mashinani uangalia hawa watu ni nini ambacho kinawasumbua, uende pale bunge uweze kutetea jimbo lako, uweze kutetea constituency yako. Sasa kazi yako si kukuja ile maraundi Gabriel piga raundi kule. Daktari, unahisi kabla uamuzi huo kuweza kutolewa na Supreme Court, kabla mambo ya kampeni na nini, unahisi kwamba idadi hiyo wanaopigania ubunge ingepungua kwa kiasi kikubwa? Before the ingepungua because kuna image. Watu wengi ambao hasa wanapigania viti. Hivyo wanataka cheo. Bas, kuna ile jina tu, mamlaka. And I want to say, wale ukiona mtu ambaye anaenda kupigania kiti ya kisiasa ndiye apate utajiri, huwa anatoka akiwa maskini, na hata uhai wake, miaka yake ya dunia hii inakuwa kidogo. Kwa sababu shida ni mingi. Lakini ukienda pale juu ya mwito utangangana venye anasema. Umaarufu mwingi wa wabunge ni basari. Imagine. Yani unafurahia kazi yako ni kupigisha wamama foleni wapatie basari. Instead ufikirie kitu ambayo inaweza pia si vibasi semi basari bali lakini iwainue kimaisha. Zabuni za sidi. Lakini kwa sasa Rashid, ni ukuje ungangane lobbying
ukuje ulobe si kuna pesa imewekwa kwa maji kwa wizara. Ukuje ulobe mega dams directly. Ni kama hakuna kitu ati unapatiwa kikiti uende ukagawe pale. Ni kutumia akili sasa. Si kitu unaletewa, kazi yako tu ni kugawa. Ni ukuje unarobi unasema kwa kuna stima. Unaweka proposal vizuri, unaandika report proposal, unapeleka kwa department ya kawi, unapush mega dam, unapush lami yako. Ni lobbying sasa, ile representation kuja kusema kwangu hakuna lami, lakini mambo ya ile tu kusema tu kazi yako ni kuja kugawa. Imagine Lulu, kuna basari ya MP, kuna basari ya governor, MCA ana kikiti ya basari inaenda to the same people. Women rep anakuwa na basari. Kuna kiti special inakuwa kwa ofisi zote za governor. Wacha ile award ingine pia. Unakuta basari kama 5, lakini utakuta orphan, mjane, mtoto ambaye hana mtu wa kupigania anakosa, lakini kuna mtu atapata zote 5. Anacholea huyu, anajua kujia kuchola kwa mbunge, anacholea ya MCA, anacholea women rep, anaenda kwa ofisi ya governor juu anajulikana. Hiyo inaitagwa na duplication, na hiyo ni pesa ya wananchi tunapoteza. There should be one way ya kusema. Hii constituency ni wangapi unataka basari? Wakuwe vetted, watu wote wakuja ambao walichaguliwa wapatiane. So kuna hiyo sheria imekuja kuangalia mambo kama hizo. Wacha tukue na mpango Kenya hii. Unakuta barabara, kuna kera, kuna kura, kuna ya county, kuna ingine, zote ziko huko na zinafanywa the same place. So hii duplication ndio maana hii sheria inakuja kufanya. Haya, barabara zinafaa zifanywe na nani? Hiyo kazi ipatiwe mtu anafanya. Kama ni maji, kama ni basari. So hiyo ndio mambo. Kwa hivyo kuna swali nataka kuuliza kabla tuelekee maeneo mengine ili kupata matokeo yanavyokuwa yanatolewa huko, maripota wetu wakiwa wameyafuatilia haya maswala ili Mkenya ajue yanaendelea. Kuna swala moja ni kwamba yoyote atakayekuwa rais hapa wa 5, na ukiangalia jinsi ambavyo matokeo tunayapata ni kwamba kidogo kuna uwezekano kwamba kusiwe na ule umiliki wa nguvu katika majumba yetu ya bunge, ima katika mabunge ya kaunti, ya kitaifa na seneti, kwa sababu ya mchanganyiko wa vyama na pia vile vile waniaji huru. Je, hii inamaanisha kwamba hatakuwa na wakati rais atakayeingia kama rais wa 5 kutekeleza sera zake kupitia mabunge, ama anahitaji kazi ya ziada kuleta uwiano ili imsaidie yeye kusukuma ajenda za serikali? Rashid, actually kazi hiyo itakuwa nzuri sana. Jambo la kwanza ni lazima ukiingia pale ni lazima uweze kuzungumza na kila mtu. Nafikiri jambo la kwanza ni kuleta, kama vile ulisema, uhusiano na uwiano. Pale ni lazima amani idumu. Pale ni lazima heshima idumu. Kwa sababu unajua utakuwa kana kwamba wewe una waniaji ama uko na wale ma MP wachache, ama kuna vitu ambazo unataka kusukuma katika ajenda zako, na unakuja umeweza kufanya namba zako, umeweza kutali namba zako, ukajua hapa ndahitaji mtu ama ndahitaji kiasi cha watu ambao wako katika mlengo huu waje wanisaidie, nipitishe kama ni bajeti, nipitishe kama ni mfumo wangu wa kufanya hii miradi yangu. Ni lazima utaweza kufika ama utaweza kwenda ile tunaweza kwa kimombo tunasema ni lazima upitishe mkono, pass to the aisle, ushike mwenzako umwambie, sasa ndugu, tuna nchi hapa, kuna nchi tunaita Kenya na lazima tupeleke nchi hii mbele. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa handshake lazima, kimtazamo wako, hata kama sio ile handshake ile ya viongozi, hata kama sio ile handshake, nafikiri ni lazima hawa viongozi waweze kuzungumza, ni lazima waweze kuongea kama hii nchi itaweza kwenda mbele. Kwa sababu ukiangalia vile namba zile zinazokuja, kama utaangalia ni eneo bunge ama ni zile viti za MCA, ni lazima watu waweze kuzungumza. Na nafikiri tukianzia mwenendo ambao tumekuja kuona pale awali, hatutaki tuwe nchi ambao viongozi wao wako na chuki. Na kwa hiyo wakati mgombea urais atatangazwa, nafikiri ni lazima kila mtu aconcede, kama kutakuwa na ile concession ya defeat, kama sijui kama tutaenda kotini, hatujui vile mambo yatakavyoenda, but nafikiria jambo la kwanza la yule atakayeshinda ni lazima ongeleshe mwenzake na waweze kukaa chini kati yao, waweze kujua hii nchi inaitwa Kenya tutaiendelezaje. Ukiangalia zile namba ambazo zinakuja, wako karibu sana, na hiyo nafikiri itatupatia changamoto kama kila mtu atachukua eneo yake la seme sisi tuanze kujipiga kifua. Daktari, nafikiri ni swala ambalo Wakenya wanasema kwamba ukiangalia jinsi wale wawili ambao wanapokuwa wanashindana kwa idadi ya kura ambazo zinajitokeza, licha kwamba sio rasmi, utasubiri rasmi, ni kwamba unaona kwamba kila mtu ana uungwaji mkono mzuri tu sana ambao na watu wengi, kwamba hili yoyote atakayepata
kiti kile cha urais, lazima kisha kwamba hili kundi lengine haliwachwi nje. Ima kwa maneno, kwa vitendo na kwa huduma. Asanti. Ile tu ningesema katika nchi ya Kenya ukitaja jina handshake kuna watu wengine wanaanza kutetemeka hivi na maji na njaa kwa tubu. So kitu tuseme hivi ya kwamba tunaomba Mungu hivi, na ni vizuri tuko hapa, lakini kwa sababu Wakenya wengi wanatutazama, watu wengi pia wako na ile hali ya kungojea ya kwanza, tunaomba Mungu ya kwamba hii uchaguzi iende round 1. Mambo ya round 2 Rashid Lulu, mambo ya Runoff, mambo ya petition ni kazi nyingine kubwa. Economy yetu ni changa. Tungeomba, tulikuwa tunaongea naye tukasema na ni venye tu tulikubaliana kwa katiba ya kwamba hii mambo ya 50+1 tukasema ni sawa, hii ni demokrasia, tuendelee, lakini wananchi wamechoka. Tungeomba, hiyo ni ya kwanza, lakini after that tungeomba magnanimity, ule atachaguliwa ajue ya kwamba nusu ya nchi hako nayo kabisa. Yes, umechaguliwa na hiyo 50+1 because hiyo ndio numbers 52 hapo, pengine 48. Tunaomba ya kwanza. Ya pili, to avoid, na tunaomba wale ambao tafadhali, yule ambao mlengo ambao utasikika ya kwamba because kura ndio hizi baadhi saa nyingine tutakuwa nazo hapa na ni zenyu hizi, tutakuwa tukijua iko hivyo, tafadhali kubali kushindwa. Tungeomba sana, na kukubali kushindwa si kusema wewe ni mdogo sana, lakini venye umesema ya tatu, lazima ujue ya kwamba wananchi wako kila mahali. Tutatafuta, tunaita formula yenye utaitafuta ya kumake sure ya kwamba kazi ya bunge ya kitaifa, seneti, mambo ingine yote, appointments zote, tafadhali ningeomba ile siku tulikuwa lulu ya kwamba wewe rais ambao umechukua na mlengo yako ilikuwa majimbo matatu ya Kenya, umeshinda, hii ingine yote hautapata cabinet, hautapata ambassadors, hautapata appointments. Tungependa yule ambaye atashinda akuwe na magnanimity ya kusema mimi ni baba sasa. Yes, tulikuwa kwa uchaguzi because lazima mmoja angeshinda. Mimi ni baba, lazima nchi yote iendelee ikiwa pamoja. Hiyo ndio mambo ambayo tungependa sana kuona kwa siku na masaa. Ndivyo nimesema, unajua Chebukati yeye mwenyewe atasema mngojee, na mimi sina mbiu mpaka Tuesday, lakini tutamwambia hizo form 34 azarao aweke ndege, kama ni Mandera na Coast, wote hizo constituencies zote, ndege moja itumwe ibebe zote ziletwe Bomas, ndio tuharakishe. Baba kesho Chibukani anafaa kuwa ametangaza matokeo ya Rashid, ndio watu waendelee na shughuli zao. Na bila shaka kuna mengi, na nafikiri kwamba tunakaribia kufika mida ya saa 5. Labda pengine kabla tuwape muda muende mkatekeleza majukumu, kuna kauli nataka muweze kutuelimisha. Manake ukiangalia idadi kama pengine mwelekezi wangu ataniruhusu Ibrahim kuweza kusonga moja kwa moja katika hizi namba kwa hivi sasa, mtazamaji, ni kwamba kadri masaa na sekunde zinavyosonga ni kwamba tunakaribia ile milioni 14 ya wapiga kura ambao waliweza kupiga kura katika idadi ya milioni 22,120,054 waliweza kujisajili kama wapiga kura, lakini sio wote walijitokeza milioni 10. Tunazungumzia milioni 2 na laki kama 8 na kitu, mtazamaji. Hapa sasa tunazungumzia kama milioni 2 laki 8 na kitu kuweza kufikisha idadi ya milioni 14 ya wale ambao walijitokeza kupiga kura kwa mujibu wa IEBC. Tushafika 50.49. Ni swala ambalo kwa kweli limekuwa likisubiriwa sana. Hivyo basi kukufahamisha mtazamaji kwamba hizi ni fomu ambazo tunazichukua kutoka katika mtandao wa IEBC. Zile form 34A ambazo zinapigwa kutoka katika vituo vya kupigia kura, na ndizo fomu ambazo zitakuwa zinaletwa moja kwa moja katika makao makuu ya uhesabuji wa kura hapa Bomas, ambapo msimamizi mkuu wa uchaguzi ambaye ni mwenyekiti wa Fula Chebukati kwa mujibu wa sheria atakuwa anakabidhiwa hizo, watizame na baadaye watupe matokeo rasmi. Tuna siku 7 ya wao kuweza kutoa matokeo haya, lakini kabla tuzungumze kuhusiana na kwamba tutachukua siku ngapi, alama pengine tukipata pia vile katika runinga kuna picha za moja kwa moja ambazo ziko pale maeneo ya Bomas kama sikosei, ambapo ukiangalia zipo sura ambazo sio ngeni kwetu, ni sura ambazo kwa kweli baadhi unazijua katika mirengo ya kisiasa kama vile Azimio, Kenya Kwanza, kama alivyozungumza Gabriel Mutuma kwamba ukiwaona wako pale nafikiri hesabu zao labda huenda washazifanya na wanasubiri, na kila upande uko pale kusubiri kitakachojiri. Lakini kuna swali Lulu mtu anaweza kujiuliza. Naam. Tunasubiri milioni 2 na kama 8 hivi ili kuweza kupata milioni 18. Lakini je, kutoka milioni 22 na kupata kwamba waliopiga kura ni milioni 14. Je, ni jambo la kusema kwamba tumeweza kujaribu? Na kama tujajaribu, labda pengine kimtazamo wako Lulu na wachanganuzi,
tatizo liko labda pengine watuambie kuhusu hilo kabla tuweze kusonga mbele. Na ukiangalia kulikuwa na hali ya kususia kiasi kabisa, ambacho ni jambo ambalo sio wengi wanalifahamu ni kwa nini imekuwa hivyo, kinyume na matarajio ya wengi. Manake kwenye mikutano ya kisiasa watu walikuwa wengi, lakini inapofika wakati wa kupiga kura idadi inakuwa tofauti. Inakuwaje hivi? Lulu, wacha niseme jambo la kwanza, nafikiri hatukufanya vizuri. Ndio tuko sawa, lakini hatukufanya vizuri. Ukiangalia zile namba, asilimia ambayo iliweza kujitokeza tumeweza kuiweka kama vile asilimia 95. Na nafikiri kwa mtu ambaye anadadisi maswali ya kisiasa ama wachanuzi wa kisiasa watakwambia tuko chini kiasi. Ukiangalia kama zile elections zingine idadi ilikuwa juu sana. Ukiangalia mwaka 2013 idadi ilikuwa juu, mwaka 2017 idadi pia ilienda juu. Nimeona wadadisi wengi sana sana wa kifedha wamekuwa wanasema economy imeweza kuchangia mahala. Vile vile hii kitu tunaita cost of living pia imeweza kuchangia vile vile. Nimekuwa napatia mtu mfano juzi nikieleza ndio watu wanasema hali imedhoofika. Unakuta mtu ana shilingi maybe 1,000 ana lazima aende nyumbani kule, kama mahali daktari anatoka lazima aende Nakuru, na basi amepatiwa changamoto, ni lazima ajiulize, sasa 1,000 yangu moja nitaenda kupiga kura Nakuru ama nitabaki Nairobi niweze kununulia jamii yangu kitu chakula. So hii economy nafikiri imechangia mahali, na nafikiri ndio tunaweza kuona probably, na hii ni kusema tu, probably tunaona ile voter apathy. Lakini vile vile ni lazima tuweze kutreat hii demokrasia yetu na hali ambayo inafaa kupewa, ama ile respect ambayo inafaa kupewa. Na mbona nasema hivi ni kuwa tukipa respect, ni lazima tujue kuna nchi zingine, demokrasi zingine pale nje ambazo hawana ile right ya kupiga kura. Sisi wa Kenya tumepatiwa ile right ya kupiga kura. Ni lazima tuweze kuexercise hiyo demokrasi yetu na kuonyesha kuwa tunaweza kuja nje tukachagua viongozi wetu. Njia hii ambayo ndio ya kupiga kura kujitokeza, ama haifai kuwa ati kuna kitu ambacho kinatuzuia. Ni ile kusema ni lazima nifanye ile kitu tunaita civic duty, ni kuja nipige kura niweze kuchagua, kwa sababu usipopiga pia kura watu hawajui daktari ya kwamba usipopiga kura pia unachagua mtu. Kwa hivyo ni lazima tuendelee kusomesha na kufundisha hawa watu tunayoita wapigaji kura, ni lazima wajue right yao. Ukija kuona numbers ambazo tumefika 22 na hata ni kama asilimia nusu hivi ya wale watu waliojitokeza. Na sasa hiyo hatuwezi kusema, inakupatia ile uchungu ya kuona demokrasia yetu ni kama hatujafika mahali tunai respect. Nafikia Ruru, hii ni shida kubwa, tusichukue kama mzaha kabisa. Watu milioni 8 tuongee leo ndio hawakuweza kuja kupiga watu milioni 8. Na ukumbuke ya kwamba Lulu 22 million kuna milioni nyingine 4 wale ambao wamefikisha miaka 18 wako na kitambulisho na walikataa kujisajili. So tayari kuna shida nyingine ya vijana pale ambao walikataa, because 26 million ndio wale watu ambao wamefikisha miaka 18. So tena shida nyingine ikakuja, hata wale wamejisajili kura hataki kupiga kura. Jambo moja imesemekana, kuna general apathy. Ile watu wamechoka, wanasema hii mauchaguzi hatupatagi ile mambo tunaabiriwa na viongozi. Unajua ile kusema tunachaguanaga lakini tunapelekwa hivi na viongozi. Hiyo ni moja. Of course ya pili ni hali ya economy. Lakini mimi nauliza swali, uko hai? Kama uko hai, okay? Kuna wale ambao wametuacha, tumewazika, wameenda kwa wamepumzika. Wewe uko hai. Je, utatengeneza maisha yako aje usipopiga kula tena? Ukihope ya kwamba ukitumai ya kwamba serikali ambayo inakuja next itakusaidia zaidi. So jambo kwamba ambayo imetrate down ni hiyo, lakini haswa vijana. Mimi nilikuwa na vijana na nikawauliza mahali, ilikuwa on the eve ya kupiga kura, nikauliza uko aje, unaenda kupiga kura? Mimi sipigi, mimi sioni haja. Hivyo tu, sioni haja. Vijana wamekata tamaa. Wamekata tamaa. Lakini mimi nauliza, kuna mmoja ambaye alikuwa anatafuta internship kwa serikali ya county. Na nikamuliza, unataka internship? Yes. Alafu nabaidi nikuulize, umeregister wakati ule usajili? Akasema mimi sioni haja. Nikamuliza, unatafuta internship kwa serikali ambayo imechaguliwa? Because serikali lazima uchague ndio ikuwe na policy ya kuoffer internship
paid up internship. So lazima, na nikasema mahali juzi Lulu, ni very sad kama watoto wetu mtu anaweza asome mpaka chuo kikuu na hajui umuhimu wa kupiga kura. Kuna shida hata na education system. Nafikiria tunafaa tukue civic ile tulikuwa tunasoma shule inafaa iwe hata sana hata colleges. Because kama bado unakuja kuuliza ni ya nini unapiga na wewe na je na yule mwenye yako na shule. Kama wewe mpaka university hauoni umuhimu. Walitoa ile GHC. Hiyo lazima kwa sababu nikaona ni shida. Yet huyu mwanadada anataka huduma za serikali ambayo imechaguliwa. Je, kama haikuchaguliwa ingemsaidiaje? Kwa hivyo ni jambo ambalo lazima tuliongele. Lakini la muhimu na la msingi, Lulu, gharama ya kutengeneza vikaratasi milioni 8 na gharama ya kutafuta, because wakati ABC inapanga ya kwamba nyote mtatokezea. Gharama ya karani na materials, hiyo pia ni hasara. Afadhali ungetuambia mapema hutakuja, sisi tungeweka ile 14 million ndio tusiende hasara. Gabriel, kwa haraka tu labda matamshi yenu ya mwisho, maoni yenu ya mwisho, watu wakisubiri matokeo rasmi kutoka kwa tume ya IEBC ni yapi kwa watazamaji? Lulu, ni lazima tudumishe amani. Lulu, ni lazima tuwe na subra. Ni lazima tujue ya kwamba yule atakayetangazwa katika ile hafla ya mwisho ambaye atakuwa ndio rais wa jamhuri hii, ni lazima ajue kama vile daktari ameweza kusema, kuna eneo kubwa ambayo itabaki ambao walichagua mtu mwingine. Ni lazima waweze kushikana. Ni lazima Kenya iweze kwenda mbele. Ni lazima wajue sisi sote ni wa Kenya. Ni lazima wajue Kenya hii ni nchi ambayo ina manufaa katika eneo la Afrika. Daktari, mimi ningependa niombe ya kwamba IEBC chairman aharakishe zoezi za kuleta forms 34A ile physical. Najua kila mtu ako na nakara yake ya online lakini aharakishe. Ya pili, ningependa niombe Lulu, tunapongojea lile jambo ligo la Chebukati kutangaza matokeo, ningeomba vile tumesikia watu wana concede, MC anasema mimi nimekubali, governor, senators na MPs, pia at the national level ndio kutuliza amani na watu wasikie ni kama wanaendelea mbele. Ningeomba as soon as wale viongozi wa kisiasa wakiconfirm tarehe zao, ukikumbuka 02 kabla Kivuitu atangaze ule rais wa saa hiyo ambaye anaondoka Uhuru Kenyatta tayari alikuwa ameconcede defeat. So si lazima ungojee matokeo halasmi ya ABC for the sake of kumanage tension na nchi. Unaweza sema mimi nimeona, nimekubali, matokeo imeisha. We are asking that ya kwamba tunataka tuendelee utulivu, amani. Na mimi nishukuru Mungu na Wakenya so far kampeni ilikuwa mzuri, hata kama kidogo kidogo peaceful vote imekuwa. Sasa tunangoja matokeo tukubali ni tutende mbele. Shukran sana Daktari Peter Mbai kwa ufafanuzi wako na uchanganuzi wako wa kina. Shukran sana Bwana Gabriel Mutuma vile kwa uchanganuzi wako wa kina. Tutakuwa tunawapa nafasi, lakini tukiendelea huku tukiwapa nafasi na wao wakatekeleza majukumu mengine. Lulu, kwa sasa ukiangalia pia idadi ya zile kura ambazo zilipigwa katika maeneo labda pengine ya Kakamega na Mombasa, kama tunaweza kuangalia huku tukiendelea, ni kwamba ni idadi ambayo labda watu walitarajia kwamba itakuwa ndogo mno. Ukiangalia katika kutafuta kiti hicho cha urais, tuende Mombasa, labda tuelekee Mombasa moja kwa moja, utakuta kwamba watu walikuwa na wasiwasi kuhusiana na watakaojitokeza, kwa sababu labda pengine alikuwa hakuna kiti cha ugavana, wakasema labda tano litachanganya. Lakini ukiangalia kufikia sasa zimehesabiwa takriban kura 212,002, asilimia 57.47 tayari zikiwa zimemwendea Raila Amolo Odinga kwa tiketi ile ya Azimio la Umoja wa Kenya, na asilimia 40.44 ikiwa zinamwendea kwa zile ambazo zimehesabiwa, sio zote katika zile fomu ambazo tumeweza kuzipata upande ule wa pili. Ukienda mwaka 2022 Rashid, labda utapa hapo mwaka 2022 uangalie turnout 2017 kumradhi. Na tuende katika 2017 tuangalie ilikuwaje. Waliweza kujitokeza asilimia 59. Naam, asilimia 59. Na sasa hivi ukiangalia pale ambapo tumeweza kukaribia ni asilimia 50 na nakumbuka kwamba bado, lakini hatujamaliza Lulu, hatujamaliza idadi ya hizi
hawa ndio waliweza kusajiliwa. Kwa hiyo labda tuna imani kwamba labda wote wamejitokeza kupiga kura, maana hatujui hadi kufikia sasa, lakini kwa kura zile ambazo tumeweza kuzipata sasa hivi kuweza kuzifanyia kazi ni kura 210,000, kumaanisha ni asilimia nusu ya ile ambayo unaizungumzia Lulu, kwamba kutoka 60 mpaka 30. Lakini tuelekee pia vile vile katika eneo moja wapo hili la Kakamega. Hapo Kakamega ukiangalia mwaka 2017 asilimia 74.94 walijitokeza kuweza kupiga kura, huku mshindi akiwa anaenda na asilimia 86.66, takriban kura 483,000. Na wakati huo mgombeaji wa urais kwa tiketi ya Jubilee akiwa Uhuru Muigai Kenyatta akipata kura 63,369. Je, tuangalie kwa hivi sasa tunapokuwa tunaendelea kufuatilia kura hizi za mwaka 2022, hali ikoje katika maeneo ya Kakamega? Ni kwamba asilimia 39.32, kwa idadi kidogo imeshuka kwa kiasi fulani. Hivyo ndio hali halisi, mtazamaji, kwa hivi sasa. Tupate kufahamu washindi wetu siku ya leo, ambapo washindi waliweza kutajwa kuanzia hapo jana. Tupate jedwali la washindi wa maeneo bunge tofauti tofauti humu nchini.
Na mtazamaji, hao ndio baadhi tu ya matokeo kutoka maeneo tofauti tofauti, na baadhi pia vile ya nambari zile ambazo zinaweza kupatikana ya kura zinapokuwa zinahesabiwa eneo hadi eneo, eneo bunge hadi eneo bunge, county hadi county. Nataka tukupeleke katika eneo moja ambalo kwa kweli limeweza kuzungumziwa, manake linaleta jamii nyingi pamoja, licha kwamba jamii moja ya Wanubi ndio ambayo inaongoza sana katika maeneo yale. Ni eneo ambalo liliweza kupoteza kiongozi wake tarehe 26 Julai mwaka 2019 akiwa ni mbunge kwanza kuchaguliwa Kibra, Ken Okoth, na baadaye ule uchaguzi mdogo uliofanyika tarehe 8 Novemba mwaka 2029 akaweza kupata nafasi ndugu yake Imran Okoth kuweza kuteuliwa kuwa mbunge wa eneo hilo la Kibra. Ni uchaguzi hivi sasa ambao umeleta ushindani mkubwa baada ya mbunge huyo kutofaulu kupitia mchujo ule wa chama cha ODM na mwisho wa kwisha kuamua kwamba atakwenda kama mwaniaji huru, huku mwalimu yule anayejulikana na wengi Peter Orara akiwa anapata nafasi ya kuendelea na kutafuta kiti cha ubunge katika maeneo ya Kibra. Hali ikoje Faisal alikufikia sasa? Kura zimehesabiwa. Je, tuna picha kamili ni nani atakayekuwa mbunge katika serikali inayokuja katika eneo bunge la Kibra? Naam, asante sana Rashid. Kufikia sasa ni afisa mmoja tu wa IBC bado hajaweza kuwasilisha mabarua yake, yule presiding officer, lakini kwa sasa ameweza kupatikana na hizo results zenye alikuwa anafaa ku present hapa kwa Constituency Returning Center imeweza kupatikana, na tunaongojea mbunge ama mshindi wa mashindano haya ya ubunge katika constituency ya Kibra iweze kutangazwa wakati wote kutoka sasa. Lakini kumekuwa na hitilafu kidogo, watu wanasema wamengoja sana, na hapa tuko na mmoja wa wawaniaji wa kiti hicho cha ubunge wa Kibra, Peter Orero. Labda uweze kutuelezea shida imetokea wapi, kwa sababu kutoka jana tulikuwa hapa na wale presiding officers bado wako wameweza kupatiana barua zao zote. Mpaka kufikia sasa exercise imefikia wapi, na tunatarajia matangazo haya yatangazwe saa ngapi? Sasa unakuwa hapa Kibra, wote tulikuwa na streams 196 na 194 walikuwa wamesubmit results zao zote. Alafu kuna streams mbili, moja ni Raila Education Center stream number 1 na ingine ni Bagathi Road Primary stream number 6. Hawa presiding officers walitoroka hapa kwa counting hall, wakaenda kulala. Sasa tangu jana walikuwa hawajakuja, mpaka sasa wananchi walikuwa wame lose patience. Unaona hapa karibu walete shida, kwa sababu officers wawili walitoroka, lakini saa hizi hao officers wamepatikana na wameleta results. Kwanza mmoja wao already wamefeed kwa system, wametangaza. Sasa tunangojea tu mmoja wa Bagathi Road, lakini wanatuambia saa hizi already wameleta results. Hawa watu wamekaa hapa karibu siku 3, hawajakula, hawajalala, na wanasema hizi results inafaa by now wangekuwa wametangaza. So unajua wananchi wakikaa sana na wajakula na wajalala wanakuwa impatient, na umeona vile wamekuwa impatient. Wanataka msimamizi wa hii uchaguzi atangaze RO yuko hapa, lakini ametuambia baada ya dakika 5 hivi watatangaza results, kwa sababu hiyo results moja iko tu na 500 votes na already unaona na lead na over 11,000 votes, na itageuza matokeo ya hii uchaguzi. Sasa ndio unaona wananchi sasa wamekuwa impatient, wanalazimisha RO lazima atangaze saizi. Asante. Rashid, these are some of the sentiments of the aspirants who are here at the Constituency Tallying Center of Kibra, that is Upper Hill School. As was explained, two of the presiding officers from the 196 polling stations here in Kibra did not avail themselves to present their documents to the returning officer. However, they've been able to do that. One of them has already announced the results. That was from Bagathi Primary School, and the other one is being projected right now, and we expect the results to be announced any time from now. We see police officers here, and we can see the RO also tabulating the results so that they can be announced, and the winner for the
Kibra constituency seat can be announced also anytime from now. We can see the results being projected on the wall, and this is what they were actually waiting for a few moments ago, but we can see the results are here. So any moment from now, we will be able to see the results, final results being presented here. Kile tutafanya ni tutaonyesha the results that tumekuwa tukicollect, tukichanganya, yeah, from all the polling. Na Faisal anasema kwamba ni kituo kimoja peke yake ambacho na kura zake hazijafika, lakini zishafika. Kwa muda wote kutoka sasa itakuwa tunajua ni nani ambaye amepata kura nyingi katika eneo la Kibra. Wananchi wanasema kwamba hata ile eneo ambalo linasubiriwa kura zake zikijumlishwa kwa pamoja haziwezi badilisha matokeo yaliyopo. Walikuwa wanataka watu wa IBC watangaze, lakini na watu wa IBC lazima watekeleze majukumu yao kisheria, wazihesabu zote na baadaye watangaze mshindi ambaye ana kura nyingi katika eneo. Lakini mtazamaji, mbali na hapa Kibra, tukielekea kidogo tu katika ukumbi ule wa Bomas, mtazamaji upata picha za moja kwa moja, ni kwamba hii ndivyo hali ilivyo kwa hivi sasa, ikiwa baadhi ya viongozi wengi ambao ni wendani wa waniaji urais hao wawili ambao wanashindana kwa karibu mno. Nazungumzia mwaniaji kiti cha urais kwa tiketi ya UDA Daktari William Samuel Ruto na mwaniaji wa kiti cha urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Amolo Odinga. Wote wendani wao wamefika katika maeneo ya Bomas. Ndio picha za moja kwa moja, labda kila mtu akitaka ufafanuzi na maelezo zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Nafikiri ni uchaguzi mmoja Lulu, matokeo yake ambayo yanaleta muhemko sana, kwa sababu kila mmoja walio karibu na hawa viongozi na katika hii miungano ambao ndio pila za miungano wanasema kwamba hii maneno tumemaliza mapema. Kila mmoja ana imani kwamba wamemaliza, lakini msema kweli ni IEBC. Na mtakuwa na subra, na pia vile vile ukiangalia katika kura ambazo tunahesabu, mbali na kile ambacho unakiona hapo chini, utakuta kwamba zile form 34A kwa hivi sasa kati ya 46,229,000 tumeweza kuzipata 38,159. Na ni fomu hizo ambazo tunazungumzia kwa hivi sasa, kwamba kati ya 46,229 ziko 38,159. Kwa hiyo hayo ni mambo alivyo, lakini kwa sasa hivi nitakuregesha tena mtazamaji moja kwa moja katika maeneo ya Kibra, ambapo ukimwona anavyotabasamu pale ni mwalimu Peter Orero, kama anavyojulikana na wengi katika maeneo ya Kibra, akiwa tayari anaenda mbele, kumaanisha kwamba ashatangazwa kwamba yeye ndiye ameweza kupata kura nyingi. Na pia katika wale waniaji wa kiti cha ubunge, hata kuna mmoja Yusuf Noah jana alikuwa mapema kabisa kukubali kushindwa katika uchaguzi huu, na akitakia kila laheri kwa wale ambao wanawania kiti hichi. Na maarufu kama Refiga Heavyweight, mtazamaji, aliweza kumtakia kila laheri yule ambaye ataweza kutangazwa mshindi kwa eneo bunge hilo la Kibra. Kama mnavyoona picha hizo zinakujia moja kwa moja kutoka kaunti nambari 47, kaunti Nairobi, eneo bunge la Kibra, ambapo wakati wowote kuanzia sasa huenda mshindi akatangazwa. Naam, na kwa hivyo ni kwamba ndio washatangazwa. Leo tunasubiri pale, nafikiri ni masuala ya kukabidhiwa cheti chake kama sitakuwa sikosei, utiaji wa sahihi, alafu baadaye atapata nafasi ya kuzungumza ili tusikie kinachoendelea.
tunyamaze sasa. Now I want to issue the certificate for the member of National Assembly, Kibra constituency, and I'm going to issue from 35C. The constituency returning officer hereby declares that Peter Ochieng Orero of ID number 1025678 has been duly elected as a member of National Assembly for Kibra constituency in the election held on 9th day of August 2022. Constituency returning officer Phyllis Kayemba on the 11th day of August 2022. Maybe, Mheshimiwa, what is, because now you are MP-elect for Kibra constituency, what is your message for the people of Kibra? I want to appreciate all the people of Kibra for having faith in me. They have given me the mandate to exercise my democratic right on their behalf. I want to thank the ODM party and the ODM party leader, who is also now the Azimio party leader, the 5th president of this country, Mheshimiwa Honorable Engineer Raila Amolo Odinga, for having faith in me to have given me the ticket of Kibra constituency so that I represent the people of Kibra. I want to bring my knowledge, skills, and the ability to serve the Kibra people and to ensure that the policies and the aspirations of the Kenyan people are met. I want to thank everyone else. I want to thank my family for standing with me in this all this period. And I want to say that it has been the campaigns have been grueling but very peaceful. I also want to urge all the Kenyans to remain peaceful as we wait for the announcement of the 5th president of this country. And how important is it that you are a teacher in this school and now you're being announced as the MP for Kibra in the same institution? That is what always now fits. God's time is always the best time. I was a principal here for almost 10 years. This school is in Kibra constituency. But also, I have served in other schools like Langata, which is also in Kibra constituency. I think this is also one of the factors that has made me reach where I am, because I've been interacting with the Kibra constituency. But I was also bred and raised around this area. So I'm part and parcel of Kibra constituency. Thank you very much. Naam, Sadakta mtazamaji, kama ulivyoona ni kwamba Kibra kwa hivi sasa imeweza kupata mbunge mpya, anafahamika kama Mwalimu Peter Orero, ambaye ni kama tunaweza kusema kwamba jamii imeweza kurudisha mkono, Rashid. Na kwa wale ambao wanamfahamu, amekuwepo katika hii safari ya kutafuta uongozi kwa kipindi kirefu, lakini kwa hivi sasa katika mchujo ule ODM akaweza kupata kura nyingi. Aliyekuwepo mbunge pale Bwana Imran akaamua kwenda kama mwaniaji huru, na nafikiri labda pengine hakuna mtu ambaye ni mwalimu ambaye katika taaluma ya walimu atakuwa amfahamu Peter Orero hapa Nairobi. Nafikiri Profesa Ezron Mugambi nikukaribisha rasmi asubuhi ya leo, na pia vile vile wakili Joy Mdibu nikukaribisha rasmi katika asubuhi ya leo kama mwalimu. Hii pia ni ushindi kwako, maana unakuwa unatabasamu ukiona. Maana anasema mimi namjua yule. Asante sana, ni fahari yangu kuwa hapa kila wakati kutathmini mambo yanavyokwenda. Nafurahia kwa sababu
Mwalimu Peter Orero ni mwalimu ambaye amefanya kazi na juhudi kwa muda mrefu. Ni mwalimu ambaye tunamjua na nimefanya kazi naye akiwa kwa mfano katika shule ya Upper Hill, wakati huo akiwa mwalimu mkuu. Mimi nilikuwa mwalimu katika shule ya upili ya Lenana. Na tulifanya naye kazi pamoja, tukashirikiana hasa pakubwa kuhusiana na masuala ya kimichezo. Nakumbuka akiwa mwenyekiti wa kile chama cha michezo Kenya Sports Association Kenya nzima. Na nyakati hizo michezo nchini Kenya ilivuma sana, akishiriki kwa hakika katika kuwaleta pamoja na kutafuta wale wanafunzi wenye talanta nyakati hizo. Kumbuka amefundisha shule nyingine nyingi, sio Jamhuri tu hapa Hill peke yake. Amefundisha pia katika shule ya Lang'ata High School, amefundisha katika shule upili ya Dagoretti Boys High School, amefundisha shule nyingi. Na katika ufundishaji wake wote amejitokeza kama mwalimu ambaye alijali hasa wale ambao walikuwa wanafunzi kutoka jamii maskini, ambao wakati mwingi hata akiwa katika nafasi ya walimu mkuu aliweza kuwashughulikia kwa kuhakikisha kwamba hata wakati walipokuwa na karo na tatizo la karo, aliunda mpango kwamba hawatafukuzwa shuleni, wataweza kulipa kwa polepole au kwa mpangilio maalum ambao ulihakikisha kwamba kuendelea na masomo yao, na wakati huo huo wazazi wao wanajizatiti kuhakikisha kwamba wapo shuleni na wanalipa yale malipo ambayo yalihitajika. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye nafikiri pamoja na kufika hapa amefanya juhudi kubwa sana, na katika mwaka wa 2017 unakumbuka pia alijaribu kuwania kiti hiki hakuweza wakati wa by election, lakini sasa amerudi na unaona ameshinda. Na ni mwalimu ambaye kwa hakika walimu wake umekuwa Nairobi na maeneo haya ya Kibra sana sana ndio ambaye ameshughulikia, na sehemu ambazo ni hali ya chini. Na katika sekta ya walimu ningependa kusema kwamba nimeona kampeni zake kwenye mitandao, walimu wamemsifu kando na yale ambayo mimi namfahamu kuhusu. Naam, shukrani sana Profesa Zoran Mugambi kuweza kutupa mwangaza na kumjua zaidi. Aliweza kupata kura nyingi katika eneo bunge la Kibra na mchango wake katika jamii. Kwa hivi sasa moja kwa moja tunaenda kaunti 41 ya kaunti ya Siaya, ambapo tunaungana naye mwanahabari Samogina. Samogina, habari ya asubuhi. Wajua tunaarifiwa kwamba eneo la Bondo ni miongoni mwa maeneo ambayo yameweza kujumlisha kura. Je, matokeo yakoje upande huu? Shukran sana Lulu. As rightly said, I think we have at least 5 results from 5 constituencies out of 6 constituencies here in Siaya County. Rightly so, Bondo has released its final tallies, and maybe just run you through the results from Bondo constituency. Sitting Member of Parliament Gideon Ochanda, sponsored by the ODM party, has secured his seat now that he will be going into Parliament for the 3rd term, amassing 69,574 votes against his closest challenger, that is Humphrey Opondo, who only came out with 2,710 votes. And maybe just to put perspective into the Bondo race, this is how the other candidates fared in the presidential contest. The Azimio presidential candidate, Raila Odinga, remember that this is his home county, coming from Bondos, and so you can only imagine how much he garnered in the presidential race in his own hometown. Raila Odinga, 73,603 votes. William Ruto, 720 votes. Wajakoya, 94. David Moure, 22. That is how Raila Odinga fared in his own backyard. In the Senate race, Raila Odinga's elder brother, Oburu Oginga, walked away with 64,038 votes against the closest challenger, Julius Okinda. Only had 3,626 votes. In the women representative race, it was Christine Ombaka walking away with 37,061 votes against 32,761. That is Seli Aimba. And
of course, in the governor race, it is Siaya Senator James Orengo, 37,504 against former Raila Member of Parliament Nicholas Gumbo, 34,765 votes here in Siaya County. It just tells you that Siaya County is the home of the Orange Party, and anything orange is walking away with a mile, really, from any other person who is contesting any elective position in Siaya County. Well, other results from Siaya County, maybe I just run you through the results we received from Rarieda constituency. In Rarieda constituency, it is Otiende Amolo, Senior Council, the Orange Party sponsored candidate, 37,676 votes. He goes back to Parliament for the second term. Of course, trouncing his closest challenger from UDM, that is Neto Adhola, who only managed 23,266 votes. And when we switch gears to the next constituency, Ugenya constituency has remained very consistent, defying the ODM wave and electing once again David Ochieng, sponsored by the MDG party. The MDG party leader, 25,520 against Daniel Odhiambo, an ODM candidate in Ugenya constituency, 22,828 votes. Of course, other big names that have secured their term in the National Assembly is Opio Wandai, of course, trouncing his challenger with 32,359 votes against Oyugi Dor, who only managed 5,116. Yesterday, of course, we saw the celebrations of Samuel Atandi, who walks back into the National Assembly for the second term in Alego Usonga, having managed 69,129 votes against George Mulwan Omondi, 14,624. And remember, Alego Usonga is quite a peculiar constituency. It is a constituency where it only elects members of parliament for one term, and then they pick a different candidate. But this time round, Samuel Atandi has managed to break that jinx and go back into the National Assembly for the second term. So that is how it looks like here in Siaya constituency. We only are waiting results from Gem constituency, where Elisha Odhiambo is also trying to secure his second term in the National Assembly. So we have now shifted base from the constituency tallying center. Now we are at the county tallying center. Really nothing much happening. We wait for the returning officers from various constituencies to make their way here and just to have those results tallied. Of course, the declaration that you're waiting from the county tallying center is the declaration for member of, or better yet, the woman representative, the senator, and of course, the governor. And looking at the numbers from the different constituencies, clearly it shows that any ODM-sponsored candidate already have opened up a big gap from their challengers or from their competitors. And so it is something that in a matter of hours, when the returning officers start streaming into this county tallying center, of course, the collation and the tallying of the results will be done here, so that in the next couple of hours, Siaya County will be knowing who the new crop of leaders will be, if at all they will be maintaining some of them, or if at all they will be changing some of them. But clearly, any ODM candidate has an upper hand here in Siaya County, probably the home of the Orange Party, the home of the Orange Party leader, now the home of, well, we await that result in the presidential race. But maybe something else that we were able to observe is from the leaders who have already been elected, now MP-elect. The thing that we've witnessed from yesterday is they say that they're not going to celebrate just as yet up and until the presidential vote is announced and declared. They say that they're putting their
supporters on hold, or they are putting their celebrations on hold. They want to have a wholesome celebration because they strongly believe that this time round their son coming from Siaya County is most likely going to be declared the country's 5th president, and on that account they're putting their celebrations on hold to celebrate together as a county when that announcement, and if that announcement is made that Raila Odinga is the country's 5th president, then of course probably we will see a totally different mood here in Siaya County. At the moment, I hand you back to the communication center. Naam, shukran sana Sam Ogina. Kwa hakika kila mmoja anasubiria, kila mmoja akivuta upande wake. Kama ulivyoweza kumsikia ni kwamba katika kaunti ya 41, kaunti ya Siaya, ni kwamba tayari maeneo bunge 5 yameweza kuwasilisha matokeo yake, ikiwa ni Bondo, Rarieda, Ugenya na Alego Usonga, wakisubiri eneo bunge la Gem. Na bila shaka kitu katuelekea moja kwa moja katika kaunti moja ambayo imekuwa midomoni mwa wengi, lakini watu wanashughulika sana na kile kiti cha ugavana, lakini yapo maeneo bunge takriban 8 hapo ndani ambayo yana watu ambao wanawania wadhifa kama huo. Laura Otieno tutaka tuungane naye hivi sasa tufahamishe mengi, akiwa katika mojawapo ya eneo bunge la Homa Bay Town ambapo takriban wapiga kura 58,333 wako pale kutekeleza haki yao ya kimsingi, ya kikatiba na ya kisheria. Tufahamishe mengi Laura Otieno, kufikia sasa hivi labda pengine Homa Bay tunazungumzia maeneo bunge mangapi ambao mshapata matokeo, na labda pengine yale ambayo yamesalia unatarajia, labda pengine wenyewe wanasema kwamba wanatarajia muda gani watakuwa washatangaza rasmi wote walioshinda viti vya ubunge? Naam Rashid, kwa sasa kaunti ya Homa Bay imedhibitisha matokeo katika maeneo bunge 4 kati ya 8, na katika zile kuangalia jinsi ambavyo wabunge mbalimbali wamepata matokeo yao, ni kwamba kati ya yale maeneo bunge 4 ambayo matokeo yao yamedhibitishwa, wagombea wote wa chama cha ODM wamedhibitishwa kuwa ni washindi. Tukianzia na eneo bunge la Suba Kusini, ni kwamba Karoli Omondi alijizolea kura 25,036 akifuatwa kwa karibu na Steven Sangira ambaye alikuwa mgombea huru na kura 13,238. Kumbuka kwamba eneo bunge hilo lilikuwa na mtafaruku kidogo wakati wa kura za mchujo, ambapo Steven Sangira alikuwa mmojawapo wa wale wagombea ambao walikuwa wanataka kupata kupeperusha bendera ya chungwa katika uchaguzi huu, lakini hakupata cheti hicho, na basi akaamua kugombea kama mgombea huru. Lakini Karoli Omondi alithibitishwa kuwa mshindi jana usiku na kupatiwa cheti cha kuwa mbunge mteule. Hivyo basi Karoli atakuwa anachukua nafasi ya John Mbadi ambaye amekuwa mbunge wa eneo hilo la Suba Kusini kwa muda mrefu. Na pia katika eneo bunge la Ndhiwa ambapo kulikuwa na ushindani mkubwa baina ya Martin Owino wa chama cha ODM na Agostino Neto ambaye alikuwa wa chama cha United Green Movement, Martin Peters alithibitishwa kuwa mshindi akiwa amejizolea kura 31,834, huku Agostino Neto akimfuata kwa karibu na kura 20,857. Michael Lagwanda alikuwa watatu ambaye alikuwa mgombea huru akiwa na kura 17,756. Ndhiwa haswa ilikuwa ni eneo ambalo lilikuwa na ushindani mkubwa, manake Agostino Neto alikuwa mbunge wa eneo hilo kutoka mwaka 2012 baada ya kifo cha Orwa Ojode, na akaondolewa mwaka 2017 na Martin Owino. Na tukiangalia jinsi ambavyo kumekuwa na mtindo wa kupiga kura katika eneo bunge la Ndhiwa kutoka mwaka 2013, ni kwamba ni chama cha chungwa ambacho kimekuwa kikinyakua ushindi, na mwaka huu hali imekuwa sawia, ambapo Martin Peters Owino amekabidhiwa cheti cha kuwa mbunge mteule wa eneo bunge la Ndhiwa, na hivyo basi inamaanisha kwamba ana retain kile kiti chake. Katika eneo bunge la Kasipul pia matokeo yalitokea jana usiku, ambapo mbunge wa sasa Ongondo Were wa chama cha ODM alijizolea kura
40,210 akifuatwa na Grace Okinda wa chama cha DAPK aliyekuwa na kura 3,100. Kumbuka kwamba ukiangalia pia katika zile chama ambazo zinapigania kiti cha ubunge katika eneo hili la Homa Bay ni vyama ambavyo viko katika muungano wa Azimio la Umoja, na ukikumbuka pia kulikuwa na kampeni mbalimbali ambapo tuliona kinara wa ODM mwenyewe Raila Odinga akiwarai wale wapiga kura kuzingatia kupiga kura kwa ule mtindo wa suti, na tunaona kwamba katika maeneo bunge manne tayari ODM imejinyakulia ushindi. Eneo bunge la Suba North pia mbunge wa sasa Millie Odhiambo amejizolea ushindi, ambaye alikuwa anawania kwa chama cha ODM na alipata kura 27,130. Anafuatwa kwa karibu na James Akali wa chama cha Federal Party of Kenya ambaye alipata kura 18,151. Eneo bunge hilo lina jumla ya wapiga kura 60,674. Na hivyo basi ukiangalia ule ushindi wa Millie alipata kama robo hivi ya kura zile ambazo zilipigwa katika eneo hilo. Lakini kwa sasa tupo katika eneo bunge la Homa Bay Town ambapo tunaona kama wale wasimamizi wa shule mzima wanatia wino zile stakabadhi za mwisho kabla ya kudhibitisha ni nani ambaye atakuwa mshindi. Kumbuka kwamba eneo hili lina wagombea 7 katika kiti hicho cha ubunge, ambaye ni mbunge wa sasa George Opondo Kaluma wa chama cha ODM, Geoffrey Onyango wa chama cha United Democratic Alliance hiyo ni UDA, Humphrey Odhiambo ambaye ni mgombea huru, Noah Ochola ambaye ni mgombea huru, Eric Adede ambaye pia ni mgombea huru, na Martin Ogindo wa chama cha Green Congress of Kenya. Hivyo kwa sasa tunasubiri mbivu na mbichi, manake msimamizi wa uchaguzi katika eneo hili atatoa ama atadhibitisha matokeo hayo, na pia tutakuwa pia tukifuatilia kwa kina jinsi ambavyo mgombea wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga amejizolea kura ngapi katika eneo bunge hili, ikikumbuka kwamba eneo hili ni mojawapo ya ngome za ODM. Hivyo basi tutaangalia ni asilimia ngapi ya kura ambazo amepata katika eneo bunge hili la Homa Bay mjini. Pia kama ulivyosema, kinyang'anyiro ambacho kinaangaliwa sana ni kile cha ugavana, na hapo jana tulizungumza na msimamizi wa uchaguzi katika county Bwana Frederick Apopa, ambaye alisema kwamba watu wapuuzilie yale matokeo ambayo yanazunguka katika mtandao ya kijamii, akisema kwamba kufikia sasa hakuna kura yoyote ambayo IEBC imejumlisha kuhusiana na kiti cha ugavana ambacho kina wagombea 3 ambayo ni Gladys Wanga wa chama cha ODM, Daktari Evans Kidero ambaye alikuwa na gavana wa Nairobi ambaye kwa sasa ni mgombea huru, na Mark Rabudi ambaye anawania kiti hicho kwa chama cha UDA. Kwa hivyo sasa tukitoka hapa tutaelekea moja kwa moja hadi katika eneo hilo ili tuwajuze watazamaji wetu mbivu na mbichi kuhusiana na maamuzi ya kaunti hii ya Homa Bay mwaka huu wa 2022. Rashid. Na bila shaka shukran sana Laura Otieno kwa kutueleza bayana kinachoendelea katika kaunti ya Homa Bay. Mtazamaji, hapo matokeo ambayo yanamiminika, labda pengine kabla tuelekee sehemu nyingine ni kufahamishe tu baadhi ya wale ambao wameweza kutawazwa kuwa washindi kwa hivi sasa. Kule Budalangi, Bwana Rafael Wanjala kwa tiketi ya ODM ameweza kuhifadhi kiti chake kwa kupata kura 15,722, akifuatiwa kwa karibu na mwaniaji wa tiketi ya UDA Maloba Alfred aliyepata kura 14,140. John Bwire Okano wa tiketi ya Wiper ameweza kuchukua kiti cha ubunge cha Taveta na kura 18,742, akimwacha mwenzake akipata kura 7,772 mwaniaji wa kiti hicho Naomi Shaban kwa tiketi ya Jubilee. Na pia vile vile tulimzungumzia jana tukiwa na Ezron Mugambi na Joy Mdivo, Bwana Ronald Karauri pia vile vile ambaye ni mwaniaji huru ameweza kuchukua kiti cha Kasarani cha ubunge kwa kura 32,406, akimwacha aliyekuwa mbunge Masi Gakuya wa Jubilee kwa kura 20,4790.
ni wengi kwa kweli, tutakuwa tunakuzungumzia tunapokuwa tunaendelea na matangazo yetu ya moja kwa moja. Naam, kwa hivi sasa tunaelekea kaunti nambari 11, kaunti ya Isiolo, ambapo tunaungana naye mwanahabari Hassan Mugambi atujuze mengi zaidi. Hassan Mugambi, katika eneo hilo la kaunti ya Isiolo, maeneo hasa viti vya ugavana, inasemekana kwamba kunaonekana kuna kinyang'anyiro kikubwa kati ya Abdi Guyo, Godana Doyo, Halake Dida na pia vile Kimaita Machuguma. Hali ikoje kwa hivi sasa? Je, matokeo yameweza kutolewa? Naam, Lulu, matokeo bado haijaweza kutolewa, lakini kile ambacho tunapata kutoka kwa wale maejenti wa wanasiasa sawia na yale ambayo yameshahesabiwa kutoka maeneo hayo bunge mawili. Kumbuka ni kaunti yenye maeneo bunge mawili tu, Isiolo ya Kaskazini na Isiolo ya Kusini. Hakuna mengi zaidi ya hayo, lakini ni maeneo bunge mawili ambayo kwa kiasi cha ukubwa ni kubwa sana, na kuna umbali wa kilomita kadha wa kadha kabla ya kufika hapa, na kumbuka kwamba ni siku ya kura. Ni kaunti mojawapo ya makaunti ambazo ziliweza kushuhudia kuchelewa kuanza kwa shughuli zima kwa sababu ya vifaa vile vya Kim's Kit kama alivyosema Wafula Chebukati hapo awali. Kwa hiyo kwa sasa bado zinaendelea kufika kutoka maeneo bunge mbalimbali. Kabla tu nijibu swali lako, nitakuchorea kwanza taswira ya jinsi mambo yalivyo katika kaunti hii. Ni sanduku za kupiga kura ambazo ziko chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa usalama ambao wametoka navyo kutoka maeneo mbalimbali ya kura katika kaunti hii ya Isiolo na vile kabisa eneo bunge hili ambapo tupo ya kaskazini. Kwa hiyo hesabu hapa zikikamilika, tutakuwa tunajua ni nani haswa ambaye atakuwa anachukua ubunge baada ya kutangazwa kwa kura katika kaunti hii. Lakini nikujulishe tu ni kwamba inaonekana kwa sio rasmi, lakini inaonekana kwamba huenda chama cha Jubilee ndicho kimetawala sana katika kaunti hii ya Isiolo, ikizingatiwa kwamba Ibrahim Abdi Guyo ambaye amewahi kuwa kiongozi wa wengi katika kaunti ya Nairobi akitabiriwa kuongoza kiti cha ugavana, na vile kabisa Godana Doyo ambaye amewahi kuwa gavana wa kwanza katika kaunti hii akiwa wa pili, naye Halake wako wa ODM ambaye pia amewahi kuwa afisa mkuu mtendaji katika tume ya ufisadi nchini akiwa wa tatu. Katika kiti cha useneta vile kabisa inaonekana kwamba ni hivyo. Fatuma Dulo ambaye ndiye seneta wa sasa na akiwa na chama cha Jubilee yuko uongozini, huku akifuatwa na Nur Ibrahim ambaye amesimama kwa chama ama amesimama kwa tiketi huru akiwa anafuata pale, ambaye pia amewahi kuhudumu kama spika katika kaunti hii ya Isiolo. Na kile ambacho kitashangaza wengi kidogo katika kaunti hii ni kwamba Rehema Jaldesa ambaye ndiye mwakilishi wa kike katika kaunti hii kwa sasa huenda akawa ni mwenye kubwagwa na Mumina Bonaya ambaye ni waziri msaidizi katika wizara ya elimu ambaye amesimama na chama cha Jubilee. Kwa hiyo inaonekana kwamba Jubilee ndio inayoshika mvuto kubwa sana katika kaunti hii ya Isiolo, na vile kabisa katika eneo bunge ambapo tuko kwa sasa Isiolo North, Joseph Samal wa Jubilee anaonekana yuko mbele na huenda akambwaga Hassan Oda ambaye ndio mbunge wa sasa ambaye tumemwona hapa amepita wakati wa wote kutoka sasa. Labda tutaweza kusema naye tujue ni yepi anayodhania kuambatana na kinyang'anyiro hichi ambacho kinaonekana huenda kikambwaga. Na vile kabisa katika Isiolo ya kusini yuko Mohamed Tupi ambaye alikuwa spika katika kaunti hii ya Isiolo ambaye huenda akawa ni mwenye kuongoza kinyang'anyiro hicho na kumpiku mwenzake Abdullahi Banticha ambaye aliwahi kuwa mbunge katika eneo hili pia. Hiyo ndio taswira ya kaunti hii ya Isiolo. Kumbuka ni kaunti ambayo haina mengi sana ikizingatiwa na masuala ambayo ya kichangamoto za kiusalama huwa nazo, lakini katika upande wa kura vile zilipigwa na vile ambavyo zilihesabiwa na vile ambavyo vimefika katika vituo vikuu vya kura, hakuna mambo mengi ambayo yalishuhudiwa ya kiusalama ama changamoto za kiusalama ambazo zilikumba. Kumbuka kwamba ni kaunti pia ambayo kwa sababu ya hali yake ya usalama imeweza kulindwa na maafisa wa GSU kama tulivyo
tulivyoona tulipokuwa tukiingia katika eneo hili la kupigia kura ama la hesabu ya kura, kituo kikuu cha kura katika eneo bunge la Isiolo North. Ndipo tulipo kwa sasa. Hakuna mengi, nikumbuka ni eneo lililo na wapiga kura ama idadi ya kupiga kura ikiwa ni 1089 peke yake wameweza kuhesabu, na tunataraji kwamba wakati wote kutoka sasa zitakuwa zinakamilika. Lakini hii ni shughuli ama zoezi ambayo huwa inachukua muda mrefu sana, si muda mchache ambayo inachukuliwa na zoezi kama hili, kwa sababu wale maafisa kutoka maeneo mbalimbali huwa wanafika na lazima wakaguliwe na maafisa wale wa IEBC kabla ya kuidhinishwa kwamba wamerudisha vizuri, pamoja na zile fomu ambazo wanafaa kuwa ni wenye kujaza na sahihi ambazo zinafaa zikuwa zinatiwa. Zote hizo ni swala zima la kusubiri itakuwa ni saa ngapi ndipo tuende katika kituo kikuu cha county ambapo matangazo haya yatakuwa yanafanyika rasmi. Lakini kwa muonekano wa hapa awali Lulu, ni kwamba chama cha Jubilee ndicho kinachoguruma katika kaunti hii ya Isiolo. Naam, shukran sana Hassan Mugambi, kama alivyokuarifu mtazamaji kwamba ni matokeo ya awali na wala sio matokeo rasmi. Kwa hivi sasa ni eneo la Mashariki ya Juu mtazamaji, ambapo waliweza kusajili wapiga kura 1,594,789. Moja kwa moja tunaelekea eneo la Bonde la Ufa, Rashid. Na bila shaka katika tuelekea eneo la Bonde la Ufa, lakini vyema kuwafahamisha Wakenya mali tulipo na ukusanyaji wa form 34As na jinsi ambavyo matokeo tunayaonesha katika runinga yetu ya Citizen ni kwamba huu si ujanja. Hata wewe kama uko hapo nyumbani na una ruhusa ya kuingia katika mtandao wa IEBC, unaweza kuangalia zile form 34As na pia wewe ukaanza kujumlisha taratibu ili kuweza kujua idadi ya kura ambazo zimeweza kuhesabiwa ama zimeweza kufika hadi kufikia sasa. Katika ile milioni 14 Lulu, tunazungumzia hivi sasa milioni 11,817,778. Ninapozungumza inazidi kubadilika zaidi, kumaanisha kwamba tunaikaribia ile milioni 14. Tumefika 53.43. Je, tunaanzia eneo gani? Tuko wapi? Mwingine yako wapi? Ndio tunaweza kuona tofauti ya namba za kura ambazo zinajitokeza hapo ndani, ikiwa kufikia sasa 49.75 ndio asilimia ambayo anaishikilia mwaniaji wa kiti cha urais kwa tiketi ya UDA William Samoei Ruto, ikiwa ni milioni 8,880,700 milioni 5,881,200. Mtazamaji, na zinazidi kubadilika tu, kwa hiyo zaidi ya milioni 5 na pia vile vile kwa Raila Odinga anayewania tiketi ya Azimio ya urais kwa tiketi hiyo ya Azimio pia vile vile zaidi ya milioni 5,700,000 kuendelea. Lakini tuelekee moja kwa moja katika eneo ambalo ni la Bomet. Kama nilivyozungumza hapo jana, ni eneo ambalo lilikuwa na kiongozi na baadaye akaaga dunia. Kiongozi wa kwanza alikuwa akashindwa na mwingine akaaga dunia, naibu wake akapata nafasi kama hiyo. Hali ikoje Emily Chebet katika eneo la Bomet kufikia sasa? Tunazungumzia nyadhifa nyinginezo, ima za ugavana, useneta, ubunge, hata wawakilishi wadi. Hali iko vipi Emily? Sana Rashid, tuko hapa katika shule ya upili ya Kaplong Boys High School ambapo ndio Constituency Tallying Center ya Bomet Central, na dakika machache iliyopita tumekuwa na ile kutangazwa kwa mbunge elect ambaye atakuwa anachukua watamu katika kaunti hii ya Bomet Central, na ambaye ni wa chama cha UDA na ameweza kujizolea kura 43,609 43,609 wa chama cha UDA, na yule alikuwa anamfuata ni wa chama cha mashinani na kura 12,463. Kidogo tu hapa tunasema kwamba amekuwa ndio yeye amempiku wenzake. Kulikuwa na ule wa independent candidate ambaye amepata 1,263. Pia kulikuwa na ule wa chama cha ODM ambaye amejizolea kura 411. Na labda tu kidogo nataka kumzungumza na yule ambaye ameweza kupata kura nyingi wa chama cha UDA, na si mwingine bali ni Richard Kilel, ili tusikize tu ni yepi ako naye kusema kuhusiana na hata ile kupigaji kura na pia ile kuhesabiwa kwa kura. Je, amefurahia matokeo ama iko namna gani?
Asante sana. Kwa majina naitwa Richard Kilel. Ningependa kushukuru Mungu kwanza kwa kutuleta mpaka siku ya leo. Pia nataka kushukuru watu wa Bomas Central kwa kuwa na imani kwangu na wamenipatia kura mingi, na hiyo ni ishara kuonyesha kwamba wanatarajia mambo mingi ama kazi mingi kutoka kwangu. Na je, labda ukiangalia uchaguzi umekuwa ni wa aina gani, na pia baada ya hapa kuna wale ambao wamepoteza na mlikuwa na hao katika kipute cha member of parliament hapa? Uchaguzi imekuwa kwa tulifanya kampeni kwanza, na tulifanya kampeni ya amani. Hatukuona shida yote. Vile tulimaliza jana juzi na tukakuja hapa, pia tumeangalia process imeendelea vizuri. Imefanya kwa njia ya haki na huru. Okay, na tuseme tu ile nambari ambayo umepata na Bomet County kwa ujumla, Bomet Central ikiwa moja wapo, upigaji kura umeenda namna gani na ile kuhesabu, unaona kama kumekuwaje? Upigaji kura imetulia, tumefanya kwa njia sawa. Kaunti yote especially Bomas Central mali nilikuwa naomba kura. Tumekuja tumehesabu kura kwa njia nzuri, na nimeona watu wamenipatia kura mingi kushinda wengine. Ningetaka kuwauliza wale tulikuwa tunashindana na hawa wakuje tufanye kazi pamoja, sababu pia wako na talanta ama kuna vitu walikuwa wanataka kufanyia watu. Nataka wakuje tukae pamoja na tuone vile tutasaidia watu. Labda zungumzia ile process, IEBC imefanya kazi yake, kulikuwa namna gani? Kuna wale ama hapa ile process ya IEBC umeionaje wewe? Process ya IEBC for the last 2 days tumekuwa tukikaa hapa Tallying Center na tumeona imefanya kazi nzuri. Ijapokuwa tu labda process ilikuwa slow, lakini wamefanya kwa njia nzuri na tumefurahi wote. Rashid, vile umesikiza hapa Bomet County tuko na maeneo bunge 6 na ile ya Chepalungu tumeweza kumpata ule ambaye ameweza kujishindia kura, yule wa chama cha mashinani. Kati ya eneo bunge hizi 5 ni ule wa Chepalungu peke yake tunaweza sema kwa sasa ametoka kwa chama cha mashinani. Ule wa Bomet East pia jana tuliweza kupata ile results, na ni mmoja tu bado wa UDA, na pia ule wa Konoin Constituency pia tuko na moja wa chama cha UDA. Kufikia sasa tunangoja wale wa Sotik Constituency. Wa eneo bunge hili la Sotik, muda mchache tulitoka pale, kulikuwa na ile kuhesabu kura kumekamilika, lakini wanangojea ile wanasema verification of votes, kisha wataanza kutangaza. Na kiangalia vizuri, Sotik Constituency ndio iko na kura nyingi zaidi katika maeneo bunge za Bomet Constituency, na ndio maana yake imechukua muda kidogo. Na baada ya hapa tutakuwa tunaelekea katika County Tallying Center ambapo watakuwa wanajumulisha zile kura za mwakilishi wa kike na ile ya seneti na ugavana. Kumbuka Bomet County ni ile moja ya zile county ambazo imekuwa na magavana watatu kufuatia Daktari Joyce Laboso alipofariki. Kumechukua na Barchok, na ndio yeye mwenyewe anatetea kile kiti chake katika chama cha UDA. Na kulingana na zile eneo bunge ambayo tumeweza kutembea, Barchok anaonekana kukua mbele, lakini jinsi nimesema tutaelekea County Tallying Center ambapo tutapata zile idadi kamili. Kuna pia Isaac Ruto ambaye pia alikuwa gavana wa kwanza katika eneo hili la Bomet, na pia alikuwa anapigana kabisa na ule Barchok, na tutafika pale tuangalie pia ni kura ngapi ameweza kujizolea. Na kulingana na ule msimamizi wa county ya EBC alikuwa anasema kwamba ifikapo hapo saa 8 tutakuwa tumeanza kupata zile kura katika County Tallying Center, tutakuwa tunajumulisha kisha kulingana na yeye leo hii ama usiku wa leo tutakuwa na labda mshindi na wale pia ambao watakuwa wameshindwa. Lakini yote 9 sisi tutakuwa tumekita kambi hapa Bomet County tuweze kuwajulisha ni yepi yanaendelea na ile idadi tu, kwa sababu tunajua Kenya wanangoja haswa wakazi wa Bomet kujua wa viongozi wao ni kina nani. Rashid na Lulu.
Naam, shukran sana Emily Chebet kwa taarifa hiyo. Ni ukweli kwamba wengi wanasubiri sana na tuna imani kwamba kadri dakika zinavyosonga baadhi wanapata kujua nani ambaye ameweza kupata kura nyingi kwa wadhifa upi. Mtazamaji, tuna kama form 6392 peke yake ambazo tujazifanyia kazi. Ukiangalia idadi yetu sasa hivi ni kwamba ni form 39837. Kwa hiyo tukimaliza na hizo 6932 itakuwa tushamaliza na swala zima la kuzinakili na kuziweka katika runinga yako ya Citizen TV. Kwa hiyo mtazamaji, bado tuna wachanganuzi upande ule wa pili. Tutakuwa tunazungumza nao baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa hivi sasa mwelekezi wangu anasema tuchukue mapumziko mafupi. Tukirudi bado tuko ndani ya Kenya's Choice ili kukupa yakini ya safari ya viongozi watakaoteuliwa tayari kufanyia kazi wananchi katika nyadhifa tofauti tofauti katika serikali itakayokuja. Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. Did you know that brachytherapy is one of the most successful forms of radiation treatment against prostate cancer? The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga *544# au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Aren't you excited for the Champions League, Europa, FA Cup? Gee, every moment from the Premier League. Every. Don't forget local, the Ethiopian and Zambian leagues, and the FIFA World Cup. You know what they should call it though? I've got it. Football's greatest season. Get DSTV so you can drink from every cup that matters in football's greatest season. Only on SuperSport. E Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru, raha tupate na ustawi. Dial *811 *383# to get Kenya National Anthem. Japo tuna tofauti, kila moja wetu ana
sauti. Stop the bus. Tuinuane. Ushirikiano wetu. Tuinuane. Na ukaribu wetu. Tuinuane. Tuinuane. Tuko pamoja. Maishani. Tuinuane. Tuko pamoja. Maishani. Tuinuane. Naam, Dakta mtazamaji, kama tulivyokuarifu hapo awali ni kwamba tuko site na wanahabari wetu wako kila pembe ya nchi kuhakikisha kwamba unapata kila kitu kadri matokeo yanavyotiririka kwa hivi sasa. Kama unavyoona katika runinga yako kwa hivi sasa, upande wa juu kwa hivi sasa ni kwamba ni ukumbi wa Bomas. Wakati wote kuanzia sasa tutavuka huko tupate kujua ni yapi yanayoendelea kutoka kwa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati, na upande huu kama mnavyoona matokeo bado yanaendelea kutiririka kwa hivi sasa, ikiwa naibu rais William Ruto akiongozwa kwa kura la milioni 5,952,447 akifuatiwa kwa karibu na Raila Odinga kwa kura milioni 5,08,50,716. Na kama unavyoona pindi tunavyozungumza ndivyo mambo yanavyobadilika, lakini kwa hivi sasa tupate kujiunga na wanahabari. Kama unavyoona Chemutai Goin kutoka Uasin Gishu County na vile vile Martin Munene kutoka kaunti ya Nyeri. Tutaanza na Uasin Gishu County, tuungane na Chemutai Goin ambaye kwa hivi sasa tunaarifiwa yuko katika eneo bunge la Soi. Chemutai Goin, hapo awali pia uliweza kutupatia matokeo ya aina koi. Labda kwa mtazamaji, kwa faida ya mtazamaji, tupate kujua kuhusiana na matokeo ya baadhi ya maeneo bunge kutoka kaunti hiyo ya Uasin Gishu. Naam Lulu, kama ulivyosema tuko katika eneo bunge la Soi na hivi sasa tuko katika eneo la kujumuisha kura ya kaunti hiyo, na wakati wowote kutoka sasa tutakuwa tunapata taswira kamili ya jinsi wale ambao walikuwa wanawania vyeo tofauti wameweza kufanya. Na eneo hili la Soi ndilo la pili kwa ukubwa, ikiwa tukiangalia wapiga kura katika eneo hili ni 92,172, na eneo hili lilikuwa na vituo vya kupigia kura 180, na shughuli ya kujumuisha matokeo kutoka maeneo hayo ilifanyika kuanzia jana usiku kucha, kisha wakaenda mapumzikoni, na wakati wowote kutoka sasa wanasema kuwa wanasubiri baadhi ya wanasiasa ambao walikuwa wanagombea vyeo mbalimbali kufika hapa ili sasa waweze kutangaza rasmi, na hasa katika ile kiti cha ubunge, basi wale ambao walikuwa wanamezea mate kiti hicho basi watajua ikiwa walikuwa wamezoa kura za kutosha kupata kiti hicho, na kati yao ni watatu waliwania kiti hicho, wakiwemo David Kiplagat ambaye aliwania kwa chama cha UDA na ambaye kwa wakati mmoja alikuwa spika wa kaunti ya Uasin Gishu. Pia kuna Elias Meli ambaye aliwania kwa chama cha National Vision Party, na mwisho kabisa ni William Maritim ambaye aliwania na chama cha CCM. Na tumeona baadhi ya maejenti wao ama pia wale ambao wanawaunga mkono wakifika katika eneo hili wakisubiri kujua ikiwa wale ambao walikuwa wanaunga mkono basi wameweza kupata. Na labda tu
kusema tu eneo hili lina wodi 7. Kwa hivyo kutakuwa na shughuli pia ya kutangaza wale waniaji wa wodi ambao walikuwa wanamezea mate nyadhifa mbalimbali, na punde tu watakapotueleza kuwa basi wameweza kukamilisha shughuli nzima na kuwa wale ambao wanasubiriwa ikiwemo wale wanawania vyeo tofauti wakifika hapa basi tutawajuza. Na hapo awali tuliwaeleza kuhusu eneo bunge la Ainabkoi, na hapo jana tulikita kambi kule, lakini kufikia mwendo wa saa 8 usiku wakatueleza kuwa matangazo haya yatafanyika asubuhi, lakini kwa sasa tunaambiwa kuwa walikamilisha shughuli baadaye na wakaamua kufanya matangazo. Tayari tuko tuna matokeo ya maeneo bunge mawili katika kaunti ya Uasin Gishu. Tutaenda baadaye eneo la Kapseret ambapo unajua kuwa tumekuwa tukikita kambi tangu tufike hapa, na huko tumeelezwa kuwa mwendo wa saa 5 hivi tutajuzwa kikamilifu kuhusu yanayojiri eneo huko, na pia kujua jinsi wale walikuwa wanamezea mate hizo nyadhifa basi wamefanya vipi katika uchaguzi huo. Na labda kidogo tukupitia matokeo ambayo yalitokea kule Ainabkoi. Raila Odinga ambaye aliwania urais kupitia muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya alizoa kura 8620, naye mshindani wake wa karibu ambaye pia ni kigogo wa eneo hili najulikana hivyo William Ruto ambaye aliwania kwa chama cha UDA akizoa kura 35,401. Wajakoya naye wa Roots Party akipata 86, naye David Mwaure akipata 50. Lakini tukielekea katika kile kiti cha eneo hilo, kwani yule ambaye basi aliwanie na matangazo yaliyotolewa jana basi huyo ndiye atakayemkuwa mbunge wa eneo la Ainabkoi ni Samuel Chepkonga, ambaye tunajua kuwa kwa wakati mmoja alikuwa mbunge na akabwagwa katika uchaguzi wa 2017, lakini amerejea baada yake kuwania na chama cha UDA na alizoa kura 26,479. Naye William Chepkut ambaye alikuwa anashikilia kiti hicho na ambaye alikuwa amembwaga Samuel Chepkonga ambaye pia tunajua kuwa aliongoza ile kamati ya bunge kuhusu haki na masuala ya sheria, basi alipata kura 13,510. Pia kulikuwa na wawaniaji wengine, Teresa Maina akipata 2,2701, Lina Komen akipata 735 sawia na William Kiptum. Baadaye tutawajuza kamilifu yatakayojiri hapa, lakini tunaona kuwa pia afisa anayesimamia ile kuhesabu kura katika eneo bunge hili la Soi sasa anaweka pamoja na anajaribu kuangalia ikiwa wanasiasa ambao wamekuwa wakisubiriwa wamefika, kwani ni lazima yule mwanasiasa aliwania basi kupata hicho cheti chake, na ikiwa hakuwa nafika mwenyewe basi lazima akuwe amewajulisha ili ijulikane ni nani atachukua cheti hicho, kwani hicho ndio muhimu kwa kuonyesha kuwa ndiye ambaye atasimamia eneo bunge hili kwa uongozi, ikiwa ni hasa mbunge na ile kiti cha wodi. Na tunajua kuwa matokeo ambayo yatatangazwa hapa kuhusu kinyang'anyiro cha urais basi ndio tuseme takwimu za mwisho ambayo sasa zitasafirishwa hadi Nairobi, pale ambapo Chebukati ambaye anasimamia uchaguzi huu kama mwenyekiti wa IEBC na pia msimamizi mkuu wa wale wanaogombea urais basi ataweza kutangaza rasmi yanayojiri. Lulu, tunaendelea kusubiri, tumekuwa tukifanya hivyo tangu jana tukingoja kujua ni maeneo yapi yamekamilisha shughuli ya kuweka pamoja hizo kura, na tunajua kuwa shughuli hiyo ya kuziweka pamoja imekuwa shughuli ambayo imekuwa ngumu. Wengi wao wamesema kuwa vile vijikaratasi na stakabadhi ambazo lazima zipitiwe na maafisa hao wanasimamia uchaguzi kuhakikisha kwa kila kitu kiko sawa, basi ni shughuli ambayo ni zoezi ambalo ni gumu, na kwa hivyo wamekuwa wakiendelea kuifanya. Mara nyingine wanapata kuwa kumekuwa na masuala ambayo yamekosewa kidogo, basi sisi tuko tu hapa kuwapakulia yanayojiri. Na sasa tuelekee moja kwa moja hadi kaunti ya Nyeri, eneo bunge la Tetu, ambapo mwenzetu Martin Munene amekuwa akiandaa amekuwa akikaanga taarifa yake, na labda atupakulie yanayojiri katika eneo hilo la nchi. Martin.
Naam, asante sana Chemutai, ukiwa Uasin Gishu kule Soi. Hapa katika kaunti ya Nyeri shughuli sawia na hizo zinazoendelea katika kaunti hiyo ya Uasin Gishu zinaendelea. Tunaweza kuona baadhi ya maafisa wa IEBC wakiwa katika shughuli ile ya kujaribu kujumuisha idadi ya kura ambazo wameweza kuzipata kwa nyadhifa mbalimbali, kuanzia ile nyadhifa ya urais kwenda kupitia ile eneo bunge kwenda chini hadi wakilishi wadi. Niseme kuwa katika kaunti hii ya Nyeri na haswa katika eneo bunge hili la Tetu kulikuwa na watu ambao wanawania kiti cha ubunge 9 ambao hivi sasa wanatarajia matokeo yaweze kutangazwa wakati wowote hivi. Kufikia sasa naweza sema kuwa makarani hapa wameweza kutueleza wanamalizia tu, hivyo basi dakika yoyote wataweza kutueleza mbivu na mbichi, nani ambaye ameweza kushinda, nani ambaye ameweza kubwagwa. Na ukumbuke katika eneo bunge hili la Tetu kuna historia ya aina yake, manake hakuna mbunge ambaye amewahi rejea ama amewahi kuwa mbunge mara mbili, manake kila mwaka ama kila uchaguzi wanaweza kumpata mtu mpya. Nikiangalia orodha ya wale ambao walikuwa wanawania kiti hichi cha ubunge, naona kwamba kulikuwa na vyama kama vile chama cha kazi kilichokuwa kinawakilishwa na mtu anaitwa Simon Wachira. Nikiangalia chama cha usawa kulikuwa na Erastus Maina ambaye pia alikuwa anatafuta wadhifa huu wa ubunge. Chama cha UDA, bendera hiyo ilikuwa inapeperushwa na Geoffrey Wandeto. Pale Jubilee walikuwa na Martin Luther Bugedhigaro ambaye alikuwa anapeperusha bendera ile. Chama cha TSP kilikuwa na Francis Muhuria, na pia chama cha TND kilikuwa na Alex Agathi. Chama cha TSP kilikuwa na Francis Gashehe. Ikiwa tu ni baadhi ya wale ambao walikuwa wanawania kiti hichi. Kulikuwa pia na wagombea huru kama vile Edwin Wahome na pia Lucy Wanjiro, ambao wote wanajaribu tu kuweza kuwakilisha zaidi ya watu 58,000 na wapiga kura 18,000 ambao waliweza kujitokeza ama kati yao waliweza kujitokeza kupiga kura. Katika kaunti ya Nyeri kuna maeneo bunge 6 na kufikia sasa matokeo ambayo tuko nayo ni ya maeneo mawili. Kule Mukurweini tuliweza kuona katika kura ya urais Raila Odinga aliweza kutoa kura 5,514. William Ruto akapata 34,322. Wahiga akaweza kupata 132. Wajakoya akipata 163. Na katika wafule wa ubunge mtu anaitwa John Kagusha ambaye amekuwa spika wa kaunti ya Nyeri aliweza kutoa ushindi kwa kura 25,804. Anthony Kiai ambaye amekuwa ni mbunge alikuwa na chama cha TSP alipata kura 10,322. Katika eneo hilo Mushemi ambaye alikuwa anapeperusha bendera ya Jubilee alikuwa watatu akiwa na kura 3,391. Na eneo bunge lingine ambalo tumeweza pia kupata matokeo ni eneo bunge la Othaya, na hapa matokeo yalikuwa Wambogo wa Inaina ambaye alikuwa na chama cha UDA aliweza kupata kura 26,976 na kutangazwa kama mshindi wa kinyang'anyiro hicho, akifuatwa na aliyekuwa mbunge Gishuke Mugambi na chama cha Jubilee aliyepata kura 9,000. Na kufikia sasa tunatarajia kwamba katika eneo bunge la Mathera, eneo bunge la Kieni na eneo bunge pia la Nyeri mjini tutaweza kupata matokeo hapo baadaye kuanzia saa 7 hivi, alafu tutaweza pia kuelekea katika kituo ambacho kinajumuisha kura za kaunti ili tuweza kuona katika nyadhifa ile nyadhifa ya gavana, seneta na pia mwakilishi wa wanawake katika kaunti hii matokeo yako vipi. Kutoka kwangu nikiwa kaunti hii ya Nyeri, eneo bunge la Tetu, narejesha kwa studio Lulu, hali iko hivyo.
Naam, shukran sana Martin Munene kutoka Nyeri. Mtazamaji, kama umeweza kusikia ni kwamba wameweza kujumlisha maeneo mabunge mawili tu kati ya yale 6 kutoka kaunti ya Nyeri. Kwa hivyo basi ni shughuli ambayo inaendelea kwa hivi sasa. Tutakujuza mengi zaidi kutoka kaunti ya Nyeri. Tukitoka kaunti ya Nyeri, mtazamaji, tugeuze kidogo tuje kaunti nambari 47, kaunti ya Nairobi. Kama mnavyomuona Mary Mwoki amesimama hapa. Mary, ni kipi haswa kinachoendelea? Manake nyuma yako hatuoni shughuli zozote zikiendelea, ni watu kidogo wameweza kukaa. Je, shughuli hiyo imeanza au mmeshamaliza shughuli ya kuhesabu kura? Hujambo Lulu, kama ulivyosema hapa hakuna mengi ambayo yanaendelea. Muda mchache uliopita karani wa hapa walimtangaza Ronald Karauri kama mbunge mchaguliwa wa eneo hili ambaye alipata kura alipata kura 30,400 akiwa alikuja yeye ndiye alikuwa wa kwanza kupata, akifuatiwa na John Chege wa UDA ambaye alipata kura 30,030, wakifuatiwa na mbunge ambaye ndio yuko eneo hili ama yule ambaye ndio mbunge wa eneo hili anayeitwa kama Masi Gakuya ambaye alipata kura 24,000. Ni vema kukumbuka Lulu kwamba Robert Karauri ndio ilikuwa ni mara yake ya kwanza kujaribu kuwania kiti cha ubunge eneo hili na akapata. Alikuwa independent candidate, alipewa certificate yake muda mchache uliopita. Kwa sasa kutoka eneo hili tumeangalia ama wangali wanajumuisha kura za rais, na kufikia sasa ni ambaye anaongoza eneo hili ni Ruto ambaye amepata kura 54,000, akifuatwa na Raila ambaye amepata kura 34,000. Wangali wanajumuisha, hawajamaliza shughuli hiyo, lakini kwa sasa makarani wametoka kidogo kupumzika. Wamesema watarejea kwa muda wa saa moja hivi wamalizie, ndo tuende tena kwenye county Tallying ambayo iko eneo hili hapa ambapo tuko. Usemede Na mtazamaji, tunasema pole kwa hitilafu, lakini tutakuwa tunapata mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea. Kila hapa ndani palikuwa hitilafu, lakini kule kwingine kuko sawa. Tutakuwa tunaeleza mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea Lulu, na pia ukiangalia kwa nambari zetu ambavyo zinaendelea na form 34As ambao tunaweza kuzinakili. Kabla tunazungumze na ndugu zetu ambao wako studioni, mtazamaji, nafikiri kufikia sasa Lulu tuna kila sababu ya kusema kwamba tunazidi kusonga, maana sasa hivi kutoka form katika vituo vya kupigia kura 46,229 tumeweza kufika 40,700. Hivyo basi katika wale waliokuwa wameweza kupiga kura kutoka kwa idadi waliosajiliwa milioni 22 mpaka wakafika milioni 14, tunazungumzia milioni 2 peke yake ambao ndio ambayo haijafika kama milioni 1,900,000. Hivyo basi kwa muda uliopo na unavyosonga hivi sasa, tunasema mida kama ya mchana hivi nafikiri itakuwa tushapata. Yani kwa haraka nimeweza kufanya hesabu Rashid, ni kwamba kwa hivi sasa kituo cha Royal Media Services ile Tallying Center tunasubiri fomu 5,529 peke yake tukamilishe zoezi. Na katika watu waliopiga kura kati ya milioni 14 tunasubiri milioni 1 kama 900,000 hivi. Hiyo ishafikisha milioni 14 ambao ndio wale ambao waliweza kupiga kura. Lakini turudi katika mjadala ambao tumeweza kuzungumzia na yale ambayo yanaendelea pale ndani. Joy, wakati wa campaign palikuwa na shida sana. Ukimwona kiongozi anasema akifika eneo fulani anasema kama ni mtu wa Kenya Kwanza anasema ningependa hapa UDA kuanzia juu mpaka chini. Kama ni mtu wa Azimio anasema hapa nataka ODM kwanza. Kama ni mtu wa DAP Kenya akienda kule anasema kama ni mtu wa Jubilee, wakawa watu wanaipinga. Kifanya hivyo ni kama tuko ndani ya nyumba lakini tuwapigana. Je, katika matokeo ambayo unayaona ule uoga wa hilo umejitokeza au la? Kuna sehemu ambazo zimeathirika na wagombea kadhaa wakiwa upande mmoja wakijitosa ulingoni. Kwa mfano ukiangalia mahali kama Narok,
ulikuwa na mtu candidate wa Jubilee, kulikuwa I think pia na candidate wa Azimio, alafu kulikuwa na wa UDA katikati. Ukijumlisha kura za wale ambao walikuwa mrengo moja wangeziweka katika kikapu kimoja, governor angetoka kutoka mrengo fulani. Kwa hivyo kuna wale ambao wameathirika na hayo mahesabu, na ndio uliona kwa sababu vyama vingine vilianza maneno ya handshake na mapema kuzungumza na wagombeaji kabla hata kutoa tikiti. Uliona pia kinara Azimio hapo mwisho akianza kujaribu kuleta uwiano, kwa sababu wakiwa wengi utapata kwa presidential wote wataweka kwa debe moja, lakini hapa chini watapoteza, na athari yake ni kwamba utapata rais ambaye ameingia usukani na hana nguvu za nyumba ya ujumbe. So, kwa mfano vile Kibaki alivyokuwa katika muhula wake. Kwa hivyo yeye alikuwa na usukani, lakini ikifika bungeni ilikuwa ana lazima ya kuwatafuta wenzake kutoka ODM, kwa sababu idadi ya ODM ilikuwa imewazidi wale ambao waliingia na yeye. Kwa hivyo ni kitu ambacho I think tumeanza kujifunza kwamba kama tutakuwa tukifanya siasa ya mirengo, basi kutafuta candidates ni afadhali kutafuta candidate wa mrengo badala ya kila chama kutaka kuwa kusimama peke yake ama kumsimamisha mtu peke yake katika kinyang'anyiro. Naam, kwa Joy, kama nimemsoma Joy, profesa anasema sawa kuwe na mirengo, lakini mrengo ubadilike chama, kwamba sote tuingie, kama ni Profesa Hezron party tuwe ndani, lakini siwe kwamba tuko hapo ndani lakini kuna party. Hapana, sikusema vile. Sababu kama bado watu wanalalamika, wanasema kile chama kikubwa kitanyanyasa chama kidogo, watu bado wanaogopa. No, lakini mkiwa na wiano, naam, lazima muwe na kusikizana. Na mkisema kwamba eneo hili tunataka mrengo fulani utawale, basi ni muhimu kufanya kama kulikuwa kuna mazungumzo kusema kufanya kitu kinaitwa zoning. Kusema eneo fulani, chama fulani ndio kina umaarufu, tuachie viti hivyo. Na mali kwingine kuna umaarufu, kwa sababu ukikumbuka awamu ya code ndio ilikuwa lalamishi kubwa ya Wetangula na Mudavadi na wale na Wiper, kwa sababu ODM pia waliwasimamisha watu katika maeneo ambapo code ilikuwa na umaarufu kwa ajili ya kinara, na ikafanya vyama tenzi walivyokuwa pale ndani wakapoteza umaarufu kwa ground. Na ndio kwa maana unaona hata raundi hii Kalonzo akaingia na kifua na akahakikisha kwamba upande kwake tayari kuna zoning kama moja kusikizana. Hezron, hii zoning imezaa matunda kimtazamo wako? Nafikiri tatizo kubwa katika masuala ya vyama ni kwamba vyama hivi huja pamoja kuchelewa sana kwanza. Na kwa sababu hiyo kila chama kinapoingia, na ndio tatizo hata katika Azimio, kila chama kinapoingia katika kile chama au nyumba kubwa, unakuta kwamba tayari wana wagombea ambao ni wazito nyanjani. Kwa hiyo kuanza kuamua ni nani na ni mtindo gani ambao utatumika kumteua huyo inakuwa ni matatizo. Na ndio sababu hata katika Azimio mwishowe, wakati waliposema kwamba tutaanza kutenga maeneo kwa vyama, ikawa ni matatizo, kwa sababu vyama vyenyewe havikuwa vinaafikiana, kwa sababu hakukuwa na muda kwanza wa kutosha. Manake utakumbuka kwamba ilikuwa miezi miwili mitatu au mwezi mmoja kabla ya uchaguzi. Pili, vyama vyenyewe ukiangalia, isipokuwa baadhi ya vyama kama vile Wiper ambayo kieneo ilikuwa rahisi kutambua, lakini kuna maeneo mengine kama Nairobi, maeneo kama Nakuru na kwingineko ambako unaona kwamba hata kama kungetokea na masuala kama hayo, kwamba maeneo yaachiwe vyama fulani, ingekuwa ni tatizo. Jana tulikuwa tukizungumzia kuhusu sehemu ya Kasarani. Utakumbuka kwamba Kasarani, yule ambaye ameibuka mshindi Bwana Karauri sasa hivi, mwenyewe alitaka kuwania kiti hicho kupitia Jubilee. Lakini Jubilee haikumpa tiketi. Akaingia kuwania akiwa mgombea huru. Sasa ameibuka mshindi. Ndio nakwambia kwamba ingekuwa ni shida kwa sababu ya muda na siasa zetu na siasa za vyama vyenyewe ndani. Wakati mwingi unakuta hakuna demokrasia. Hata yule ambaye anateuliwa unakuta, isipokuwa maeneo ambayo vyama vikuu vina ushawishi mkubwa, hata wanapoteua yule ambaye kidogo anaonekana hakuwa na umaarufu sana, inawezekana kwamba
anaweza kuchaguliwa, lakini maeneo mengine inakuwa ni tatizo. Lakini profesa, hapo unapokuwa unafafanua unasema kwamba labda zoning ina umuhimu wake kimaeneo na kadhalika, lakini kuna wale viongozi wa chama ambao wanajua uchaguzi ukishakamilika nasubiri ruzuku kupitia idadi ya wanachama wangu na chama changu. Maanake kuna pesa ambayo inakuja kwa wanachama. Nisipopigania kupata viti vingi, ruzuku ile naipata wapi? Maanake kuna maslahi pia baada ya uchaguzi ama tuyaangalie. Hayo ndio wamechangia viongozi wanasema. Pakubwa, kwa sababu kila mwenye chama au kiongozi wa chama anafikiria kuhusu hatma baada ya uchaguzi. Nitapata kwanza nitapata wanachama wangapi wakishinda, na wakishinda watanipa kipato cha namna fulani, kwa sababu wanatoa hela kwa chama nafikiri kila mwezi ama kila baada ya muda fulani. Pili, kuna hela ambazo kila chama binafsi zinapata kutoka kwa mfuko wa kitaifa kwa sababu ya idadi. Ukiwa na idadi nyingi unapata zaidi. Utakumbuka masuala ya NASA ambayo dadangu amezungumzia hapa, kulikuwa na mtafaruku kwa sababu ya hela. Kwa hiyo kila chama pamoja na kwamba wangependa kuungana ama kuwa na ule muungano ambao kidogo utagawanya, lakini kila chama wakati ule kina ubinafsi wake kwamba tungependa kuwa na wengi zaidi ili tupate ufadhili zaidi kutoka kwa serikali na kupata hela kutokana na ushirika. Hezron, tutakukata kidogo manake moja kwa moja tunaelekea katika ukumbi wa Bomas ambapo kwa hivi sasa tunaarifiwa kwamba wale waangalizi wa chaguzi hizi EAC, AU na IGAD wanazungumza na wanahabari. Hebu tupate kusikia. Pillar in the integration process. You need to get your politics right if the economy is to prosper. So so we'll have presentations from the various heads of mission, beginning with the East African community, and then the one from the AU Observer Mission. Then after that we'll have the question and answer session. Then later on we'll have the presentations from the Commonwealth and the other Observer Mission. So with those many remarks, I would like to invite the head of the EAC Election Observer Mission, His Excellency Dr. Jakaya Kikwete, to make his presentation on behalf of the EAC mission. Unasema sana wewe. Excellencies, former presidents who are here leading international election observation missions and other heads of international observation missions, Excellencies, ambassadors and high commissioners present, fellow observers of the East African Community Election Observation Mission, invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Upon the invitation of the Kenyan Independent Electoral and Boundaries Commission, the Secretary General of the East African Community, Honorable Peter Mathuki, constituted the East African Community Election Observation Mission to the 2022 Kenya General Election. Let me hasten to say that the election observation is one of the fundamental principles of promoting good governance and democracy in the East African Community as per treaty and as per the principles of election observation and evaluation of 2012. The East African Commission Observation Mission comprised 43 East Africans. I'm leading that mission, and Ambassador Fatma Nangiza, who is the chairperson of the Regional Affairs and Conflict Resolution Committee of the East African Legislative Assembly, is my deputy. The members of the mission were drawn from the East African Legislative Assembly, national parliaments, government ministries, electoral management bodies,
national youth councils, national human rights institutions, civil society organizations, and East African youth ambassadors. In constituting the mission, the Secretary General is guided, or was guided, by the principle that no national of the country holding the election will be a member of that observation mission. It follows, therefore, that our brothers and sisters of Kenya are not members of this mission. Ladies and gentlemen, the deployment of this mission was preceded by an AU, EAC, and COMESA joint high-level pre-election consultative mission from the 14th to the 21st of May. Later, from 25th of June to 25th of July, a joint political assessment mission with members of the AU, EAC, COMESA, and IGAD conducted an assessment of conflict prevention and mitigation of the risk factors to be taken into account during this year's election in Kenya. Members of the East Africa Election Observation Mission were deployed in 16 teams in 27 counties in Nairobi, Central, Nyanza, Eastern, Western, Rift Valley, and Coastal region. On polling day, the mission undertook consultations with the stakeholders, including the chairman of the EIB, Independent Electoral and Border Commission, Wafula Chebukati and his commissioners, the Chief Justice, Her Lordship Justice Martha Koome, the Cabinet Secretary for Interior, Dr. Fred Matiang'i, and with regard to presidential candidates, we met in person with His Excellency William Ruto, the Deputy President, Right Honorable Raila Odinga, former Prime Minister, and Reverend David Waihiga. I spoke by phone with Professor George Wajakoya. He was in his village. He went there early to vote, but we agreed to meet when he returns to Nairobi. The other stakeholders we interacted with include the National Police Service of Kenya, ambassadors of the East African Community in Kenya, commissioners of the National Human Rights Commission, commissioners of the National Cohesion and Integration Commission, political parties, the Election Observation Group, ILOG, civil society organizations, faith-based organizations, and the media. We also had consultations with other regional and international observers. Many of them are already here. I attended a special event organized by the Kenya's Ministry of Foreign Affairs, by Secretary Rachel Omamo, organized by 4 observers. The Secretary of ICT, Honorable Joseph Mucheru, the Inspector General of Police, Hilary Nzioki, permanent secretaries from several ministries were present. They spoke about Kenya government's preparedness and readiness to ensure successful, free, and fair election in 2022. Ladies and gentlemen, I'm here to present the preliminary report of the East African Community Observer Mission. The report is based on the consultations which I have already mentioned
and the findings of our observers in the field, in the counties. We observed key pre-election and election day activities, campaigns, delivery of polling materials, preparation of polling stations, voting processes and results management at polling stations. The comprehensive report, the detailed and comprehensive report, will be completed shortly and will be delivered to the Independent Electoral and Border Commission of Kenya and to relevant Kenyan authorities. The following are some of the observations the EAC Election Observation Mission would like to highlight. One, the mission observed that the campaigns were conducted in a calm and peaceful atmosphere. Parties and candidates had the opportunity to campaign freely, although there were reports of some challenges or incidents encountered by some parties and some members. In our assessment, these were isolated incidents. They do not translate or reflect the whole election processes. And those issues that were incidents related to security were dealt with by the national security agencies. Two, the mission takes note of the important contribution made by several stakeholders like faith-based organizations, civil society organizations, the private sector, and the media, which helped in promoting peace and harmony during the campaigns as well as before and on polling day. The mission noted that at various stages of the electoral process, there were problems associated with social media, particularly regarding to disinformation, misinformation, and hate speech. The mission commends various stakeholders for their efforts to address these challenges. In this regard, the mission commends the mainstream media for the important contribution they have made in addressing some of these challenges. We also commend the wonderful work they have done on voter education and coverage of the electoral process. We hope they will continue to do so after the election results are declared. The mission takes note of the remarkable improvements made by the Independent Electoral and Border Commission with regards to transparency, preparations, and management of the 2022 elections. However, much more needs to be done for better outcomes in the future. A lot of our ideas will be contained in the detailed report. The mission also recommends that in future there should be better communication between the IEBC and the various stakeholders. 5, on polling day, the mission observed the following. This is what we want to share. There are many things, but we would like to share the following. Generally, the situation was calm, peaceful, and orderly. Most polling stations opened on time, but there were a few which opened late for various reasons, including late setting up of the stations, late arrival of polling materials, or even late arrival of the polling officials. However, we were pleased to note that the time lost was compensated by the late closure of polls in the concerned polling stations. It is recommended by our mission that the IEBC should take corrective measures to ensure that these deficiencies do not recur in future. For example, we took time with my deputy to go around the polling stations up to 6 o'clock. There was nobody. I think in one of the stations we found 2 young ladies there pulling
benches. So if the preparations are taken well ahead, then we'll be able to organize better. B, in the observed polling stations, security personnel were present as promised, and they were professional in their discharge of duties and responsibilities. They did not interfere with the electoral process, nor did they intimidate voters. The mission commends Kenya Police Service for a job very well done. Our humble appeal to them, please continue to do the good work everywhere, anywhere, and for every task you are assigned to do after the elections. The other observation on polling day is that polling officials displayed high levels of competence and professionalism. There may be some slippages here and there, but generally, they displayed high levels of competence and professionalism. The mission recommends that the IEBC, commends the IEBC for the selection and training of poll officials. We also commend the IEBC for involving young people, and for that young women, in the management of the electoral processes. My deputy was very keen on seeing if the women are involved. And she was very happy to see many young ladies involved in the process. There was a time I asked her, but you are a mother, you also have girl child and boy child, but why are you not keen on seeing boys there? But it is a reality that you have to, and gender mainstreaming, you have to care about the place of women because they are disadvantaged. The mission commends the IEBC on the successful use of technology in voter registration, voter identification, and transmission of results. It has improved efficiency and increased transparency of the election process in Kenya. At least those who have been here in the last election are testifying to that. However, there were instances of challenges in the identification of voters using the KIMS kit. We recommend that the problems relating to KIMS kit should be identified and the necessary corrective measures be taken for better performance in future elections. The mission was pleased to observe that agents of political parties and candidates were present at polling stations and were not encumbered in performing their duties. However, it was a bit concerning that it was only the two major political parties, political alliances, that were able to deploy agents. Also, it was intriguing to note the presence of many agents of independent candidates. You know, I think there was one polling station, I think the representatives of the mainstream parties were only two. 6 of them were, you which party? Independent. Which one? Independent. Which one? Independent. So I says, it appears there are many independent candidates. It's good for democracy. But there is a story behind it. And we are going to take up that matter in the main report for observation. It appears something happened in the primaries in the political parties. And those who were dissatisfied just decided to become independent candidates. In all polling stations observed, agents of political parties and independent candidates signed the results form, declaration form, and they were given copies. Overall, the mission was pleased to note that generally protocols and procedures for opening and closure of polling were observed. With regards to the layout of polling stations, it is the opinion of East African community observers that party agents
were placed too far from the polling official who is identifying the voters. For purposes of enhancing checks and balances in future elections, the IEB should consider placing party agents close to that official to ascertain the authenticity of voters. Because if these party agents, in fact, in the arrangement, the party agents would be where the observers are supposed to be. The only thing they would see is how these people drop the ballot in the boxes. But I think the most critical part for them is at the point where voters are coming in, to ascertain that is this a bona fide voter or not. So if everything is safe, fine. But this is something that we thought was noticeable for us. The mission noted with concern complaints made by young people that the political parties did not provide them adequate space and opportunity for them to participate as candidates in the elections. We met some young people here. They are so vocal, complaining. They are making demands on us. Sometimes they tell us, you are too young, please, just wait, stay aside. Even getting the opportunity to try. So it's a hard sell. We consider this a serious matter. Either it's a matter of omission or commission, which needs attention and resolute action. Young people are the future of this country. In the same vein, we call upon the political actors and the government of Kenya to ensure that the 2/3 gender rule is observed to the letter and spirit. Ladies and gentlemen, over and above all that I've mentioned, the East African Community Election Observation Mission would like to appeal to all political actors and stakeholders in Kenya, including the great people of Kenya, to continue to maintain peace after the results of the elections are declared. We implore all of you to embrace peaceful resolution of disputes that may arise from the electoral processes. Fortunately, there is the opportunity to use the courts of law, so please make use of that avenue. Finally, ladies and gentlemen, the East African Community Election Observation Mission is satisfied that the way the 2022 general election, Kenyan general election, was conducted, on polling day, the people of Kenya were given the opportunity to elect leaders of their choice freely. We hope the subsequent processes will respect, uphold, and reflect the will of the people of Kenya in the 2022 general elections. I thank you. Thank you very much, Your Excellency. Another round of applause. That wasn't enough. So next, we'll have the presentation from Intergovernmental Authority on Development by His Excellency President Mulatu Teshome. Welcome.
issued to the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, which is chaired by Wafula Chebukati. And it will be issuing a presser here, just behind me, the podium that the media has been given here or accorded at the Bomas of Kenya. Before I give you a highlight of what's happening here at the National Tallying Center, just a recap of what President Jakaya Mrisho Kikwete pointed out as to the significance aspects that the IEBC needs to sort out in the subsequent electoral process. He said that the East African Community Mission that he leads observed in some instances lateness in terms of opening some polling stations across the country, and also underscored the importance and the significant role young people will play in the future of this country and deepen the country's democratic credentials among the community of nations. He implored other stakeholders who also helped the IEBC in putting up together the electoral process. He cited the Ministry of Interior and Coordination of National Government that's led by Dr. Fred Matiang'i, ICTCS Joe Mushero, who he said had laid the foundation, and also spoke at length about the President of the Supreme Court, in this case Lady Justice Martha Koome, who said all played along other stakeholders proper roles that helped the IEBC put in place the mechanisms that the Commission had adopted in putting in place the election, which happened on the 9th on Tuesday across the country. He also implored the IEBC on the use of the digital voter register, which is a priority that the IEBC said will be put in place, and as it assured Kenyans, which happened across many polling stations in the country, and that's largely out of the 46,229 polling stations across the country. On Tuesday, however, the Commission pointed out that only some 200 KIMS kits had malfunctioned, and in their place the Commission had used manual voter register, and cited the cases in the counties of Kakamega and in Makueni counties where it said voters had voted using the manual voter register. And you have to understand, and this is to our viewers at home, that the significance that is bared under Section 44 of the Elections Act, which calls for digital electoral voter register that is backed up by a manual voter register, in this case interpretation, which is a complementary mechanism and which was much sought after by the Azimio la Umoja One Kenya coalition political party and the Kenya Kwanza Alliance that's led by the Deputy President, calling for a complete use of the digital voter register. And then the High Court ruling, which last week came on the use of the manual voter register. And in a nutshell, that is just the report observation that was rather read by the former Tanzanian President Jakaya Mrisho Kikwete, who called upon the IEBC to further come up with processes to further ensure that some of the hitches and the glitches that were witnessed across the country will be addressed in the subsequent electoral process coming. Of course, this is a cycle that is constitutional, that comes after every 5 years, a tenure of all those who hold elective offices that expires on the 8th of August after every 5 years, and Kenyans given the opportunity to vote for the leadership that they want and the sovereignty they delegate to the crop of leadership who exercise that power over them, since we are a constitutional democracy. And going forward, you're waiting for further reports from other observers, including the European Union and the whole host of others who are here to observe the electoral process. And so far, the President of Tanzania, that is former Jakaya Mrisho Kikwete, had given a thumbs up to the IEBC. Now here at the Bomas of Kenya this morning, it's an activity-less National Tallying Center where the IEBC in a short while will be addressing, and Wafula Chebukati will be taking to the lectern as the country holds its breath as to what next, what happens. So this is what's happening here so far. Out of the 46,000, this is just the giant screen on my left, out of the 46,229 polling stations so far, 46,142 have relayed their Form 34As online, which then means that some counties out of the 47 had relayed 100% of such across the polling centers. For example, you have Baringo County, which is now at 99.9%. Bomet County reported 100%. Bungoma County 100%. Busia County 100%.
Diaspora, 27 out of 27, 100%. Elgeyo Marakwet County, 100%. And you have Embu, 100%. You have Garissa County, 99.46%. Homa Bay County, 100%. Isiolo County, 100%. Kajiado County, 100%. Kakamega County reported 99.82. Out of the 1,682, 85, they have reported 1,682. Only 3 more polling centers, and it will be a done deal. Then in general, the general percentage is then therefore 99.81%, and that's what's happening here at the Bomas of Kenya. So far, we have been able to witness the presence of the agents of the presidential candidates. And here I managed to spot the chief agent of the Azimio Umoja One Kenya coalition political party presidential flag bearer, Seitabao Ole Kanchori, who is deputized by the Nyeri County Deputy Governor Dr. Caroline Karugu, is also here with him, and also Odinga's lawyer Paul Mwangi and other stakeholders of the Azimio camp, including business camp politician from the county of Mombasa, Suleiman Shahbal. We also have on the other end the Azimio, the Kenya Kwanza faction of the political divide, and the United Democratic Alliance, to be specific, where we have witnessed the presence of the Secretary General of the party, Veronica Maina, who is also deputized by Turkana County Governor Fatandok. The chief agent for Ruto, however, is Professor Kindiki Kithure, the senator who I haven't managed to spot here. But other stakeholders of political parties are present here. The IEBC at the center circle just beneath me on the podium where I'm stepping on has managed to put up in place the tables where the forms will be verified, as yesterday issued in the press by Wafula Chebukati, the chairperson of the commission. What then happens in a nutshell in a given table is that the 4 presidential candidates' agents will be seated, then the returning officer comes with the physical form 34A, and then you have the IEBC staff on its opposite end on the table. They verify, they tally the number, and then that form is taken to the coordination desk just beneath the podium where Wafula Chebukati will be standing, and where they will do the security check to ensure this is the original form that the printer had printed for the IEBC. This is the procured company by the poll commission. Then the returning officer physically presents that physical form 34A to the national chairperson of the commission, who is the presidential returning officer, and then he is able to leave the podium. That will be happening for all the returning officers who will be here, and we expect activity-less day here at the Bomas of Kenya, where the IEBC will be issuing a presser as to the incidents that have happened across the country, the reporting so far of the transmissions done by returning officers across constituencies in the country, and afterwards we'll be able to unpack the statement by the IEBC for our viewers, as all eyes are now set here on the Bomas of Kenya, because this will be the nerve center where the next president of the Republic of Kenya will be announced. This is a commission, the IEBC, which is treading very, very careful, and it is in relation to the order by the Supreme Court, which determined and ruled that the commission had committed illegalities and irregularities, and that the electoral process isn't an event, it is a process, and therefore sealing all the loopholes that the IEBC said it has embarked on ever since the ruling that was issued by the Supreme Court bench, which was led by the Chief Justice, former Emeritus David Kenani Maraga, who nullified President Uhuru Kenyatta's re-election on the 1st of September 2017. Therefore, more updates will be coming for viewers, Rashid and Lulu, from here at the Bomas of Kenya, where we'll be able to highlight some of the statements that the IEBC will be issuing. And of utmost significance is the Kenyan people who have voted, exercised their democratic right, and are waiting for the outcome of the election. And we'll be able to give them the synthesized information that will be coming here, and we relay the same to them as and when that happens. Back to you in the studio, Rashid and Lulu.
mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Maishani tuinuane. Dare for fast relief from pounding, throbbing headache? Take Cipladon. The fizz works to relieve pain faster. Available at Chandarana supermarkets and a pharmacy near you. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom upiga kutoka 0722 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. Maishani tuinuane. When seconds count, experience makes the difference. The Nairobi Hospital Accident and Emergency Center is situated in close proximity to the laboratory, radiology theaters, labor ward, cardiac catheterization lab, and the critical care units. With a network of labs, you are guaranteed of accurate medical test results. The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. Uh-oh, Donna. You've got places to be, and this chump has forgotten something. But he must trust you, leaving you with his basket. Time to take matters into your own hands. Grab that papaya. Now, make a mess of it. Bing bang bing, bing bing bang, bam bam bang, bing bang bing, bam bam. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi, tuungane mkono kwa upendo, tuwe jirani wema kwa kusaidiana na kuelewana. Dial *860 *412# to get tuungane mkono. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi. With practical, hands-on skills, we prepare you for the dynamic world of culinary arts and patisserie or international hospitality management. Travel the world and gain global work experience through our international placement network as you shape your career as the next global future leader in hospitality. Welcome to the Bomas International Hospitality College. August and September intake ongoing. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her jelly na the best of her cream. Sawa. Gundua jelly in cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely jelly in cream leaves no grease. Jaribu the best of her na the best of her cream. Laundry detergents help us maintain good hygiene by removing the soils, grease, stains, and dirt from clothing. Doffy's strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent.
Na mtazamaji, bado tunaendelea na matangazo kwa kweli. Lulu, ukiwa ni siku muhimu sana. Matokeo yale ya uwakilishi wadi yashajulikana katika maeneo tofauti tofauti, matokeo ya ubunge, ya useneta, ugavana. Namba ndio hizo katika ukuta wetu wa maajabu ambao tunachukua moja kwa moja kutoka katika ule mtandao wa IBC, na si kwamba tunafanya udukuzi, la hasha. Ni swala ambalo liko wazi tu kabisa. Hata wewe kama una nguvu za kuchukua, unaweza chukua na ukaweza kujumlisha kufikia sasa hivi. Sijui kama Lulu itakuwa labda pengine zimeongezeka, labda kwa kutizama tu kwa dakika moja, ni kwamba ukiangalia zimeongezeka. Tunazungumzia kama 1400 hivi ili tufikie 46229, na ukiangalia hapa ndio muhimu zaidi katika hizi kura ambazo watu waliweza kupiga. Maana tumefika takriban milioni 12.5. Inamaanisha tunasubiri milioni 1.5 peke yake tuweze kufikisha ile milioni 14 ambayo IBC waliweza kuitangaza. Nafikiri hapo ndipo ambapo Wakenya wanafahamu, mbali na form 34A ni kwamba wale waliopiga kura milioni 14, pale tumefikia milioni 12.5, tunazungumzia milioni 1.5. Iwe tayari kumekucha, Wakenya wasubiri. Itakuwa sio matokeo rasmi mpaka IBC kwa mujibu wa sheria wafanye watakaoyafanya kuweza kutathmini na kuhakiki, alafu baadaye Wakenya watangaziwe ni nani. Na pia ni vyema pia kumweleza mtazamaji kuhusiana na uchaguzi za Garissa Township, manake watu wengi wamekuwa wakisubiri na mengi yamesema katika mitandao, lakini habari zinazotufikia katika chumba chetu cha habari ni kwamba Adan Duale ameweza kuretain kiti chake cha Garissa Township. Hebu tupate kusikiza alisema yapi baada ya kutawazwa ushindi. Wakenya wamekuwa, they have come out of age. Wakenya wameona ni nchi ya demokrasia. Wakenya wamesema hatutatumiwa na viongozi. Wakenya wamesema, na jana uliona wafuasi viongozi wa Azimio, viongozi wa Kenya Kwanza tulikuwa tunakaa pamoja. So tunataka sisi zote tushikane mkono tuwafanyie kazi. Ndio mbona nchi imetulia. Ya pili, IBC imefanya pia system ambayo inawasaidia sana Wakenya kupiga kura kwa uhuru na haki. Naam, ndio hali ilivyo mtazamaji. Kwa hivi sasa Adan Duale ndio ameweza kupata tikiti ya ubunge ya Garissa Township, lakini kuna masuala ambayo yameweza kuibuka kutoka kwa aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, na pia ni vile vile swala la Adan Duale pia katika mitandao. Bwana Hezron na Bi Joy, tuliweza kuona kwamba watu wengi wanaeneza habari zisizo za kweli, swala ambalo pia limeweza kugusiwa na Jakaya Mrisho Kikwete. Maoni yenu ni yapi? Manake pande zote mbili, kila mmoja anavutia kwake, kila mmoja anasema yeye ndio mshindi, hata wengine wanajihongera wao wenyewe. Pande zote mbili, mnamwambia nini yule mpiga kura? Kuna msisimuko ambao wakati wa uchaguzi wanasiasa wamezoea kufanya ili watu ambao ni wafuasi wao, wale ambao ni wandani wao, wawatie moyo, waendelee kutizama, yani wasife moyo kwa mapema. Kwa hivyo unaona inawabidi kila mara kwa mara lazima watoe habari, watoe taarifa, hata kama wenyewe hawana uhakika wa taarifa zile, ni kwa sababu ya kuwatia wafuasi wao moyo. Ndio unaona kwamba pande zote mbili kila mtu anatoa taarifa kwamba nimeshinda, nimefika mahali fulani. Na ukiangalia mitandaoni kama vile umebashiri Lulu, umesema Lulu, watu wengi wametumia muda huo kujaribu kubashiri nani atakayeshinda, nani hatashinda. Na tukiona matokeo yakifika mwishowe, unapata kwamba pengine watu walikuwa kieneza uvumi na habari zisizo sahihi. Joy, pia hapo kuna kuzungumza pia, kuna wengine ambao unaamka unaona taarifa unaambiwa Joy ameshindwa kuhifadhi kiti chake. Naam. Mfano kuna taarifa alikuwa zinaenea kuhusiana na Adan kwamba Duale. Naam. Na baadaye kuna magavana wengine washatwikwa vyeti ila hali kura bado zinahesabiwa. Ni mbinu pia mojawapo ambayo ni nzuri inatumiwa kwa wanasiasa ya kuleta mchecheto, ama sio jambo zuri la kushuhudiwa nchini Kenya?
Mengine ni ya kuleta vurumai, kwa sababu ukiangalia kama Kirinyaga, mtu anatumia nafasi ile, tuseme kama ni Twitter ama Facebook, ni kama kupiga kamso, nataka watu waje wakusaidie, maana hapa naona ni kama ninashindwa. Kwa hivyo kuna wale wanaitumia kama njia ya kuleta watu karibu, kujaribu kusema hapa, tafadhalini pigeni darubini. Lakini mbali ya hayo, unapata wengine ambao hata kama pengine hawana habari hakika, wanataka waonekane wana umaarufu, ndo baadaye unaweza kusema nilikuwa nimepita lakini kaja ikaibiwa. Njia pia kujifunga, kujitoa aibu kidogo, unasema amkuona kwamba jana nilikuwa nikishinda usiku kucha ndio ameniibia, lakini wewe mwenyewe unajua vizuri sana kujidanganya. Njia kwamba kujidanganya Kenya kujipa ya kujaribu kujipa moyo, lakini pia kujaribu kujifunika uchi wako, maana sasa watu washaona by the way kimeenda. Hezron, ni kujidanganya ama ni kucheza na saikolojia ya wapiga kura? Nafikiri ni yote mawili. Kwa sababu kwa wakati huo kama anavyoeleza, na ni kweli kwamba wakati huo mtu huwa ameingiwa na taharuki na wasiwasi na ghadhabu, na kwa sababu ya kutumia rasilimali nyingi, na sasa anaona ukweli umebainika kwamba ameshindwa. Kwa hiyo ni jinsi gani ya kuficha uchi huu ambao umenipata moja kwa moja. Hebu niende kwenye Twitter, Facebook niseme kwamba nimeshinda, lakini ukweli bayana yeye mwenyewe anafahamu kwamba nimeshindwa. Vile vile nafikiri haisaidii mtu yoyote, manake kama zile ambazo zilikuwa zikisema kwamba Aden Duale ameshindwa, ukweli unabainika baada ya dakika chache au masaa machache. Vile vile nafikiri katika nyakati hizi ambapo kuna propaganda nyingi, kubainisha ukweli na uongo inakuwa ni tatizo kubwa. Isipokuwa kwa mfano kama sasa tume ya IBC yenyewe ikitutangazia moja kwa moja, tunajua kwamba kisheria wao ndio ambao wana kazi hiyo ya kufanya, na wao ndio ambao watatuambia ukweli ni upi na uongo ni upi. Kwa hivyo nafikiri ni njia tu ya kujaribu kujidanganya kama unavyosema kwa muda, lakini ukibaini kwamba ukweli upo, ni kama wanavyofanya katika mitandao ya kijamii, ambapo unakuta mtu anapiga picha na gari zito na kusema kwamba sasa mimi hivi ndivyo nashukuru Mungu. Na wengi wameshukuru, kila mmoja yashukuru. Kwa sababu ya yale ambayo amenifanyia. Lakini kwa kweli gari hilo amelipata kwenye sehemu hiyo ya kuegesha tu. Ni gari ambalo hajui hata mwenyewe ni nani. Kwa hivyo nafikiri ni kwa sababu ya mitandao hii na teknolojia ya kisasa imeweza kufanya watu kuondoka katika binafsi yao na kuingia katika binafsi zile za kimtandao, ambapo tofauti kati ya uongo na ukweli na tofauti kati ya ule uhusiano tuliokuwa nao wa karibu binafsi ya watu haupo. Sasa watu wanasema chochote, na kubainisha ukweli na uongo inakuwa ni tatizo kubwa. Naweza kuchangia kidogo Lulu, kwa sababu kitu ambacho tunacho sasa ambacho hakikuwa hapo awali ni mitandao ya kijamii. Na vile profesa amesema, nikichangia tu kidogo, hapo zaman za kale tulikuwa ukisema kitu mtu anakuuliza ulisikia wapi, lazima useme nilisikia kwa redio, nilisoma kwenye gazeti. Kulikuwa na mahali ambapo kulikuwa rasmi tunapata ujumbe wetu, ndio tunapata kueneza. Siku hizi kila mtu ana kamera ameshika pale, anaweza kuwa mwanahabari, hata akupatie moja kwa moja habari za moja kwa moja. Siku hizi pia kuna watu ambao wamefanya ni shughuli yao kutafuta udaku, na wametengeneza profile tuseme ya kueneza udaku na uvumi, na wana ufuasi mkubwa, ushawishi mkubwa. Kwa hivyo mtu kama yule akitoa kitu, wale watu wanasikiza ni takriban 100,000, 200,000. Kwa hivyo jambo kidogo hata kama kilikuwa si sahihi, mtu kama yule, hata wengine wanaitwa influencers, wanapewa hadi fedha ili waandike kitu fulani kwa minajili ya kuwahadaa watu wafikirie jinsi wabadili mweneo upande huu au upande huu, kwa njia ya kuwashawishi. Lakini wakati kama huu wa uchaguzi, si kushawishi tu, ni kujaribu kumanage watu ili matokeo yakitokea tayari watu wameshaanza kuenda mkondo fulani ama kukubali mkondo fulani. Na mbali na mtandao kuwa kizingiti kikuu, lakini kwa upande mwingine tunaweza sema ukweli kwamba kidogo umerahisishia kazi. Kama ungeweza kumsikia aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete, aliweza kusema kwamba kwa mara ya kwanza umeona tume ya IEBC imekuwa na uwazi mno. Kila kitu kiko paruanja. Unataka form 34A, unaenda unadukua mwenyewe katika portal ya IEBC. Je, kimtazamo wako unahisi kwamba hilo lilikuwa ni jambo jema kwa taifa?
Limesaidia nchi kwa sababu hapo awali shida yetu tumekuwa tukisema tunataka uchaguzi ambao uko bayana. Kila mtu anaelewa ni nini kinaendelea. Na si kuelewa tu kwa maeneo yako, katika nchi nzima tujue kunaendelea vipi. Ukikumbuka kwamba kesi ya Maina Kiai mara ya kwanza kusema kwamba uchaguzi wa polling station ndio utakuwa uchaguzi matokeo kwa polling station ndio itakuwa ya mwisho, tulikuwa tukishindwa ni vipi. Ilikuwa inabidi Chebukati mpaka aangalie zote, atangaze, ndo tunajua. Siku hizi ama mahali tuko sasa, Chebukati hata bado hajaanza kupokea zile fomu ndo aanze kuangalia, lakini Wakenya tayari ujumbe wanao. Kwa hivyo hata Chebukati akija kesho akitoa matangazo, hakuna ile taharuki ilikuwa ikisemekana kwamba hizi siku 3 amekuwa kufanya nini, na pia hakuna nafasi ya Roho kuweza kuenda kubadilisha akiwa njiani akizileta Nairobi. Naam, na sasa kitu ambacho imefanya jukumu sasa na macho na darubini imewaangazia wanasiasa, kwa sababu sasa vyama vya kisiasa kama kuna dosari yoyote imetokea kwenu nyinyi huko mashinani na maagenti wenu, maana mpaka agent wa sign na maagent wenu na wale watu ambao wamesimamia uchaguzi. Kama hapo kulikuwa na taharuki, basi wakulaumiwa sasa hamtasema ni IBC. IBC wanajumlisha tu, tutajilaumu wenyewe. Kile ambacho nafikiri teknolojia imefanya ni kwamba imerahisisha kazi kwa kila mtu. Imerahisisha kazi kwa tume, kwa sababu kwa sasa kama ni chaguzi za awali tungekuwa tunasema IBC imechelewesha, IBC imefanya hili, wanafanya hivi vizuri, lakini sasa ona IBC imerahisishia kila mtu, hata yule ambaye hayuko nchini Kenya, yuko Marekani, anaweza kupiga mahesabu yake kama anaweza na kufikia uamuzi fulani kwamba hivi ndivyo ilivyo. Na sasa kila mtu ni reporter kwa mfano, kwa sababu wewe unaweza kuwa na bora utumie zile fomu, kilichopo ni kwamba labda utakuwa umekwenda mbele kumliko mwenzako, lakini hatimaye kwa sababu mnatumia zile fomu, lazima nyote wawili muweze kufikia takwimu ile, maana fomu ni zile na mnazipata mahali. Kwa hiyo nafikiri imerahisishia watu wengi, imeturahisishia sisi, imerahisishia vyombo vya habari majukumu haya. IBC kwanza, nafikiri zile lawama zote ambazo walikuwa kilimbikiziwa zote sasa zimewaondokea. Kwa hakika kwa sasa wanaangalia tu wakati ambapo vyama vikitoa chochote kama ni zamani kufikia sasa, nafikiri vyama vya kisiasa na wanahabari wangekuwa wamekuwa na vikao kama 20 kila wakati kulalamikia, kila mmoja analalamika. Lakini sasa kila mtu ana yake, matokeo yapo, wewe jitahidi ufanye yako, ungoje ile rasmi. Na ukingoje ile rasmi unaweza kusema mbona umesema hii, lakini kulingana na taarifa hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo imerahisisha na inafikiri imeongeza uwazi zaidi na demokrasia yetu inaendelea kukua. Naam, kuna swala ambalo nahisi tukilikwepa itakuwa sio vizuri, maana wanasema mgala muue na haki yake mumpe. Jopo la waangalizi wameweza kuzungumzia kuhusiana na idara ya usalama. Kwa mara ya kwanza wamesema wamefanya kazi inavyostahili, ama itakuwa ni mapema sana kuwapatia sifa hizi? Sidhani, manake kama tulivyokuwa studio jana na tukaona kulitokea vurumai pale, ilikuwa Jamhuri Tallying Center. Uliona ni jinsi gani askari walikuja na kwa dakika chache sana wakadumisha amani na wakaregesha pia ile utendakazi ukaanza tena, kwa sababu wameelewa ni jinsi gani wanafanya kazi yao. Uliona pia pale Eldas kulikuwa na vurumai, wakaweza kunyamazisha kila kitu mpaka wapiga kura wakapata nafasi ya kurudi na kupiga kura wenyewe. Tumeona pia katika kila polling station, hakuna polling station ambapo tulikuwa tumeenda kufanya observation hatukupata angalau kuna ulinzi wa hali ya juu. Na hilo ni jambo lazima tutawapatia hongera, kwa sababu si kazi rahisi, lakini wamejitahidi na hatujasikia kwamba kumekuwa na vurumai ama wamewapiga watu risasi ama wamefanya kitu ambacho kimepita kauli. Kwa hivyo raundi hii nakubaliana na Mheshimiwa Kikwete, tunaona wamejaribu sana. Mimi maoni yangu ni tofauti. Sidhani kama kikosi cha polisi au usalama kwa jumla wamefanya kazi mbaya kwa wakati wowote. Ikiwa utaratibu kama ambavyo ilivyo sasa, ikiwa mifumo yote imewekwa vizuri, nafikiri askari wapo kila wakati, na wakati ambapo kuna itilafu wanajitokeza kuhakikisha kwamba ni sawa. Ikiwa mifumo ipo vizuri, kile kikosi hakitapata matatizo na wanaweka vizuri. Kwa sasa kama ilivyo, mifumo yote ilikuwa imewekwa vizuri. Masuala haya ya kupeleka takwimu imewekwa kwenye mtandao, kila mtu ana uwazi wake. Kwa hiyo kikosi kimekuwa na
kazi kidogo sana, na wapo na mipangilio yao, wamefanya vizuri, hawajakuwa na kazi sana. Na kwamba tunawasifu kwamba ni vizuri, wamefanya kazi yao vizuri, lakini tukumbuke ni kwamba ni kwa sababu mfumo huu ambao umetumika wakati huu ni wa uwazi na hauna tashwishi yoyote. Na mkishikilia hapo mtazamaji, habari zinazotufikia kwa hivi sasa ni kwamba aliyekuwa mbunge Benjamin Gadhiru ameweza kuhifadhi kiti chake cha Embakasi Central hapa jijini Nairobi. Aliyekuwa mbunge wa Embakasi Central Benjamin Gadhiru ameweza kuhifadhi kiti chake. Mbali na hayo ni kwamba Nakuru Town West pia ameweza kutoa matokeo yao ya urais, ambapo Raila Odinga amepata kura 36,852, William Ruto 33,238, Mwaure Waihiga 119 na George Jakoya 211, na kura ambazo ziliweza kuharibika ni 614. Mtazamaji, bado tunaendelea kuhesabu kura hapa katika kituo cha Royal Media Services. Labda Rashid, upate kuwafahamisha watazamaji, watujuze mengi zaidi kuhusiana na ile Tallying Center yetu hapa Royal Media Services. Rashid? Na bila shaka Lulu, ni ukweli kwamba kila mtu anakuwa anafuatilia kwa karibu. Kuna maswali mengi katika mtandao wa kijamii, kuna maswali mengi pia katika ujumbe wetu wa 22422 kwamba inafikiaje kwamba tumefikia hapa tulipo kwa hivi sasa, ikiwa tunazungumzia vituo vya kupigia kura 46,229 na tumefika 41,868, ikiwa tunazungumzia masuala ya kuweza kuchukua zile form 34As kutoka mtandao wa IEBC, alafu kujumlisha. Tunajumlishia wapi? Kwa sasa hivi tumefika takriban milioni 12 tukikaribia 700. Hivyo basi tunazungumzia milioni 1 kama na laki 3 tukamilisha ile idadi ya wananchi walijitokeza kuweza kupiga kura siku ya tarehe 9 mwezi wa 8 kuanzia saa 11 asubuhi. Mtazamaji, nikupeleke tu nipe nafasi nikupeleke moja kwa moja katika sehemu ambayo Wakenya wengi tu wameweza kujitolea. Baadhi pia wafanyikazi wa Royal Media Services wameweza kujitolea kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho kinaendelea hapa katika kuhesabu kura kinaonekana. Nafikiri ndio picha ya moja kwa moja, mtazamaji, ukiangalia kwamba hapa ndio sehemu ambapo siku hii ya leo umeweza kuona tofauti kubwa kabisa ya jinsi ambavyo matokeo yanakuja kwa kasi ya tofauti, yanakuja kwa mpigo, kama za kutumia lugha kama hiyo, katika kiwambo chako cha runinga ya Citizen TV. Si tofauti kama mpiga picha wangu Ng'ang'a atakuja moja kwa moja uone kwamba haya ndio mambo ambayo yanapotoka katika hizi tarakilishi. Unaona moja kwa moja jinsi ambavyo anaongoza kwa asilimia 49.70, akifuatiwa kwa karibu ambaye ana asilimia 48.92. Ni matokeo ambayo yanabadilika sekunde baada ya sekunde, kwa sababu kikosi ni kikubwa mno. Ukianzia upande wa kushoto, upande wa kulia, ni matokeo ambayo yanajazwa katika mtandao ule ili kuletea yale ambayo unayaona katika runinga yako. Lakini wapo watu ambao wameifanya hii kazi usiku na mchana. Labda tutasonga mbele niweze kutafuta mmoja wapo ambaye anashughulika ili tuweze kupata atueleze tunatarajia muda gani kutoka sasa. Hiyo tushakamilisha zoezi hili la kujumlisha haya matokeo kutoka zile form 34As, tutamaliza muda gani na wakati gani. Lakini sijui kama ataweza kunipata Esther Mukima tukiweza kuzungumza naye mambo mawili matatu, tumkaribishe ili tuweze kupata mawili matatu. Manake hii ni sehemu ambayo amekuwa akisimamia. Esther, mambo vipi? Naona kwamba leo si kama jana. Leo naona kwamba speed ni ya juu zaidi. Kwanza kabisa tunatarajia nini Esther? Labda kabla tuweze kukaa uweze kutueleza tunatarajia nini na tunaweza tukamaliza muda gani? Matokeo haya ni about 88% ya polling stations. Polling stations zote zenye tuko nazo Kenya ni 46,229. IBC wame-receive 46,149. Wame-receive 99.8%. So wamebakisha 0.2% wasema wame-receive 100%. Lakini tukumbuke ni forms tu wame-receive kutoka kwa hizi
polling stations zote. So wanapo receive hizo forms for the mara ya kwanza kabisa katika historia ya Kenya, IEBC wametukubalisha kama nyumba ya habari kukuwa na tallying center yetu. Na kila media house iko na tallying center yake. Presidential candidates pia wako na tallying center yao. So vile tunavyofanya ni tuna receive IEBC wako na portal yenye all the forms are being sent kutoka all the polling stations. So katika hizo miaka zingine tumekuwa tukirely na kungoja results zinakuja Bomas, zinaannouncewa kisha kila mtu anapeana. So ndio maana unakuta kila media house na presidential aspirants kila mtu ako na results tofauti. Because ina depend na mmechukua counties gani, mko na watu wangapi kwa staff yako, na speed yenye mnafanya na system yenye unatumia ku calculate hizo total. So kama sisi as of dakika hii tumefanya 88%, which is about 40,883, meaning tumebakisha 12%. Labda pengine kwa hiyo asilimia 12 imeweza kubaki, unaweza kutuambia labda pengine ni maeneo gani sana ambayo mshapokea form 34A mshaanza kuzitoa, labda pengine zile ambazo zimesalia zinatoka maeneo gani? Maana Mkenya anapata kujua kwamba je, tunasubiri region gani ambao hamjagusa form 34A ama hamwezi kutuambia kwa sasa? Hatuwezi kuambia, lakini kama Royal Media Services tuko na 47 counties, kisha kuna diaspora na kuna prisons. So out of all these 49 counties, if you may call them, tumeguza zote. Hakuna yenye iko chini ya asilimia 55. Zote ziko 55. Mmechukua kila eneo. Lakini ndio tuweze kupopulate hii map. Unaona hii map, kama hatungekuwa tumechukua ingekuwa iko white. Na sasa kuna swali nitakuuliza pia katika hii map kwa jinsi ambavyo unaweza kupata matokeo kwamba je, ukiangalia kwamba yule ambaye anaongoza ndio hii ambayo mmeweza kuweka kwamba ndio rangi ya njano kama sikosei, sio? Je, kuna uwezekano hii map yetu ikabadilika kwa jinsi ambavyo mnaendelea kwamba kila matokeo mnapopata ndio yanabadilika, ama itasalia hivi lakini kuna wingi katika hizi rangi ambazo tunaziona hapa ndani? So ina depend na vile wamevote. So tuseme for example tuende kama mahali kama Mombasa, tuseme for example Mombasa iko hapa katika hapo chini na iko blue. As of this minute Mombasa tumefanya about 83%. Kwa bado mnasubiri? Bado tunasubiri about 176 polling stations. So kuna uwezekano Mombasa inaweza badilika kidogo ikakuwa yellow ama ikabaki blue depending on results zitavyokuja from those 176. So kila result ikikuja it has an impact on this. Ikikuonyesha hapa, ikibadilisha hapa chini, ikibadilisha hapa inabadilisha pia kwenye map. Kwenye map. Yes. Na kwa hivi sasa ukiangalia kwa jinsi ambavyo mnaendelea, kabla turudi upande wa pili, ni kwamba mmezibakisha chache. Ndio. Una kimtazamo wako tunaweza maliza hii shughuli ya nyinyi kuweza kuweka form 34A katika ile mashine kama leo hii, mchana, jioni, usiku? Maana mtazamaji lazima ajue atapata. Tunaomba sana tumalize leo by jioni, lakini unajua ina depend na form vile forms zenye zinakuja na speed yenye tunaweka nayo. Na ukumbuke hii ni provisional results. Hakuna any media house iko na authority ya kucall the results. Hizi ni provisional results, ni zetu zenye tunazo hesabu, lakini tutangoja IEBC watupatie official results za kusema ni nani ndiye mshindi. Hizi tu ni provisional results. Naam, kule kwa IEBC kwa sasa hivi tukiangalia ni kutoka form 34A kutoka katika vituo 146. Yes. 146. Na nyinyi hapa mmefika vituo 40 883. Kwa ni kwamba hizo sita tutazitarajia tuzipate, maana tayari zipo hizo. Zipo, tuko nazo, ni kila mtu ana receive akiweka. Ndio maana unaona inashinda ikibadilika na watu wanashinda wakiuliza kwani
hamwachi kuhesabu. Kumbuka tuko na 24-hour shifts. So tuko na watu mchana, tuko na watu usiku. Na tuna make sure every second tumekupatia results. Ukitaka kuona inavyofanya, unaona kama sasa hii ilikuwa kwa saa 10:45, 10:44. So hii inakuonyesha every minute kila county tunaweza kumanage kuweka at least a few results. So ukiangalia karibu kila county inapata result every. Kwa ufupi ni kwamba kwa kila mtu ambaye yuko pale ni kwamba kama kwa kila dakika ama dakika kadhaa ana fursa ya kujaza form 34A hapa ndani. Yes. Naam, sasa kwa kumalizia kama umesema kwamba haya sio matokeo rasmi ambao sisi tunayatoa kama Royal Media Services, lakini haya yanakuonesha tu labda pengine jinsi ambavyo idadi ya zile form zilivyo. Je, kwa mtazamaji ambaye anaangalia anadhani kutakuwa na tofauti? Kutakuwa na tofauti kubwa, ama labda pengine hata kama nyinyi hamtatangaza rasmi, lakini akitangazwa rasmi labda tutaona tofauti kati ya kilicho katika runinga na kile ambacho kitapatikana kule? Hakutakuwa na tofauti. Hatujui kama kutakuwa na tofauti kwa sababu najua IBC pia wana verify, pia sisi tuna verify tukiangalia forms, kuna mechanisms za kuverify, lakini hatuwezi hata sasa sema nani anaongoza katika dakika hii kwa sababu unaona tumefanya 88%. Differences za anayeongoza na aliye wa pili is very small. So unaweza sema huyu anaongoza sasa, in the next half an hour ibadilike. So hatuwezi sema nani ataongoza ama kutakuwa na difference. Tutangoja tumalize zote up to maybe 99% ndio tutaweza kusema hizi ndio results zetu kama Royal Media, huyu ndio anayeongoza, huyu ndio wa pili. Inalingana na kile sisi tumeona, lakini IBC watatuambia. Na kwa ufupi ni kwamba ikifika kama 99% anavyosema hapa Esther Mukami, kwamba tunaweza kuwa na uhakika kwamba labda pengine huyu ndiye ana kura nyingi, lakini pia itakuwa sio jukumu letu kisheria kutangaza kwamba huyu ndio mshindi wa kiti cha urais. La hasha, sisi ni kufanya kile cha msingi, kuchukua fomu na kuweza kujumlisha ili kupata kujua kinachoendelea hapa nchini Kenya, lakini IEBC ndio baadaye pia wao wanachukua nafasi ya kuweza kuzihakiki, kuthibitisha kama ziko sawa, alafu baadaye watatupa nafasi. Kwa hiyo subra ndio kitu cha maana zaidi, lakini niwape kongole. Nafikiri hii kasi ambayo tuko nayo sasa hivi, nadhani ikifika kama saa 9 saa 10 itakuwa tushamaliza masuala ya form 34A. Kumbuka kwamba hawa ni Wakenya wazalendo ambao wanaipenda taifa la Kenya, wamejitolea masaa 24 kuhakikisha kwamba wanafanya hii kazi muhimu ili kuweza kuondoa dukuduku na wasiwasi. Kwa hivi sasa na kurudisha kwako Lulu Hassan, uendelee na wachanganuzi wetu. Hata wao nafikiri wameona ile kazi nzuri ambayo inafanyika hapa, lakini sio kazi ya tamko la mwisho. Tamko la mwisho lina Wafula Chebukati. Naam, kama ulivyosema ukweli Rashid, na pia vile Bi Esther Mukima, ni kwamba tamko la mwisho liko na IEBC. Kazi yetu ni kujumlisha tu. Ndani ya studio tuko na Joy Mdivo na pia Profesa Hezron Mogambi. Mmepata kuziona zile nambari, sijui zinaashiria nini? Labda ni mapema sana? Nakubaliana na yule ambaye alikuwa akizungumza. Ukiangalia vile zinaenda sasa, ni mapema sana kusema ni nani ambaye yuko mbele, kwa sababu kila dakika kuna mabadiliko katika tali yenu, na kila mtu ambaye anafanya kujumlisha ana jukumu la kujaribu kutumia si form tu za IEBC, lakini katika kujumlisha kwake kuhakikisha kwamba kila kitu ambacho ame input ni sahihi, kwa sababu ukifanya makosa kidogo utapata mwishowe hiyo jumla yako na ile itatokea itakuwa inatofautiana kidogo. Kwa hivyo kwangu mimi nikiangalia, wakija polepole wakifanya vitu, watu wanawaambia mbona huku kuko mbele lakini nyinyi mnakuja polepole, ni strategy nzuri, kwa sababu mnataka watu kuweza kuamini kile ambacho wanaona katika mtandao wenu. Lakini pia juu ya hiyo ni lazima pia sisi kama wanahabari, kama wachanganuzi, watu ambao tunawapasha habari wa Kenya, tuwe na uaminifu wa aina fulani. Kwa hivyo naona kwamba kwa sasa inaenda polepole ndio, lakini kuna uaminifu, na mali vile amesema 88%, kama bado imebakia asilimia takriban 12, ni asilimia kubwa sana, kwa sababu asilimia moja katika kura hizi ni kura 156,156. Kwa hivyo si kura chache. Kwa hivyo heri pole, manake nukta moja ina tofauti kubwa sana. Nafikiri pia hali hii ni nzuri kwa sababu wajua hatujawahi kuwa na hali hii kwa
tangu nafikiri demokrasia yetu ilipoanza. Kabisa. Mambo haya huwa katika nchi nyingine, kwa mfano Marekani, utaona kwamba vyombo vya habari huweza kwa hakika kufanya haya na kusema kwamba kwa maoni yetu, kulingana na data ambayo tumepata, huyu ndiye mshindi. Hata hivyo, yule ambaye atatangaza mshindi ni yule ambaye anahusika na kazi hiyo kuhusiana na uchaguzi. Kwa hiyo nafikiri ni namba ambazo ni nzuri, data ambayo ni nzuri, na nakubaliana na Esther kwamba wanakwenda pole pole, lakini ni vizuri kwamba waende pole pole ili iwe ni data ambayo inaidhibati na isiyo na makosa yote, kwa sababu Wakenya wote kwa sasa, wale walio nchini na wengine kule kwingine, wanategemea data hii na yale ambayo yanaonyeshwa katika kutathmini na kufikiria huenda ikawa vipi. Mimi mwenyewe nikiwa hapa napokea simu nyingi wanasema kuna nyingine ya pembeni ambayo inaonyesha tofauti, kwa sababu wote wa Kenya wanafikiri kwamba kuna nyingine ambayo imekwenda mbele. Lakini mwishowe yote 9-10 ni kwamba hata katika runinga yoyote, hata kuwe na tofauti kwa sasa kwa sababu ya uepuaji kutoka katika data ya IBC. Mwishowe kila mmoja anatarajiwa kuwa na takwimu ile ile. Sawa. Kwa sababu zile fomu ni zile zile kila mtu anaepua. Kwa hiyo mwishowe data ambayo tutapata, takwimu ambazo tutapata kwa waniaji hawa itakuwa sawa. Nikijaribu kuchangia hapo pia, tunatazamia siku za usoni kitu kama hiki kitakuwa kikitendeka moja kwa moja, si kusubiri siku 2-3 zijazo, kwa sababu vile mahali tumefika na teknolojia, kama tunafanya voter identification kwa teknolojia, tunaweza kufika mahali hata wapiga kura wanapiga kura kiteknolojia. Ndo ukimaliza tu punde ukishaingiza kura yako tayari kuna mahali ishahesabiwa na imeshawasilishwa. Ndo tukifunga kura, yule returning officer kazi yake itakuwa tukubonyeza tu na inaonyesha totals tayari mara moja, kwa sababu hii kufanya na calculator kujifunika katika box inakuwa sasa mahali tumefika. Tafadhali wale ambao wanahusika, tuangalie sheria zetu. Watoto siku hizi wana uzoefu sana wa kuandika coding, kufanya apps, vitu ambavyo vinaweza kuwa kabisa ili mtu akishabonyeza tu kile talakishi, kama nani wanaitwaje, ODM walijaribu hiyo msimu huo, lakini si kama ilikuwa lakini ni kitu ambacho kinawezekana. Kama tumefika mahali ambapo upload 34A mashinani, dakika hiyo tunaiona Bomas, vile mpiga kura akishabonyeza, tukimaliza kupiga kura ni kufanya leta jumla. Hivyo vya kubonyezwa vile vinafika kila mahali. Hiyo ndio inakuwa changamoto. Mahali tumefika Kenya, si itafika kila mahali. Tumefikisha stima karibu kila mahali Kenya. Ni kitu ambacho kinawezekana. Ni kitu ambacho kinawezekana. In fact, kama tuseme ni kitu kama app, hata hakuna haja ya kujitokeza katika polling station. Unaweza tu ambia mtu jaribu upate mahali ambapo kuna simu, na kama una enda kwa chifu yako anayo, na kila Mkenya atekeleze haki yake. Natamani siku ile tafika mahali tafanya uchaguzi wote na tumaliza na siku moja. Nafikiri ni vizuri na nafikiri itakuwa hatua nzuri, lakini kwa sasa nafikiri tunasema kwamba hatua hii ni nzuri kwa sababu inaonyesha kwamba tumepiga hatua na kwamba baada ya hii hatua huenda unayosema kwamba sasa itakuwa hatua nyingine zaidi ya hii. Manake hii ni kama hatua ya kimajaribio na unaona imefanikiwa vizuri. Tunaona kwamba tunaweza kupata data hii na kila mtu ana data hii, si kwamba ni vyombo vya habari. Kwa hiyo nafikiri itakuwa hatua nyingine ikiwa tutafanya hivyo. Kwa sababu ukiangalia nchi nyingine, kwa mfano Marekani ambapo nimezoea, manake nimekwenda pale kwenye chaguzi nyingine, unaona kuna ile electronic voting. Watu wanapiga kura popote walipo, si lazima usafiri. Lakini pia huwa kuna changamoto zake, na vile kuna ile ambayo wanasema early voting. Hata watu wanapiga kura haswa kwa jinsi tunavyofanya, inafika kwako pale nje, unapiga, unarudisha, inakuja kuchukuliwa. Lakini huwa wameweka mifumo yao kisawa sawa. Na huu pia ambao tunaona sasa ambao IBC imeweka ni mfumo. Kwa hivyo baada ya mfumo huu kuonekana kwamba umefaulu vizuri kwa asilimia zaidi ya 90, sasa ni hatua nyingine. Na hatua nyingine hiyo inaweza kuwa kupiga kura kwa njia ya kielektroniki. Na si kusema kwamba hakutakuwa na changamoto. Kutakuwa na changamoto, lakini kwa kila changamoto lazima kuwe na suluhisho ili tuweze kupiga hatua na kuhakikisha kwamba labda mambo haya tunayozungumzia kuhusu poor turnout, kuhusiana na watu kutojitokeza kwa wingi, labda tukipiga hiyo hatua utakuta kwamba mama akiamka asubuhi
kabla aingie shambani atapiga kura hapo hapo alipo, alafu kwa dakika moja ameondoka. Na hiyo labda itaokoa muda na itafanya watu wengi kushiriki zaidi. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu sana. Na pia itapunguza gharama ya uchaguzi wetu. Kwa sababu hii kuchapisha makaratasi, kutafuta maejenti, kukalisha watu pale, hiyo mishahara yote ambayo tunatumia, itapunguza pia gharama ya uchaguzi wetu. Kama tutatoa vikwazo vingi na tutumie njia ambayo itakuwa direct ya kuwachagua viongozi wetu. Kwa sababu kwa sasa ukiangalia, kama ni kitu ambacho tumezungumzia mara nyingi, kwamba vile hivi vikaratasi vyetu vya kupiga kura vina gharama hata kuliko hela zetu. Kila mpiga kura Kenya anachukua takriban shilingi 2,000 kufanikisha kura. Gharama yetu ya kupiga kura iko juu sana, na njia teknolojia ni njia mojawapo ya kukatiza gharama ile. Siku za COVID ndo tulielewa kwamba hata mahakamani tunaweza kwenda kotini mahali popote tulipo. Kwa hivyo inawezekana na tukibadilisha tu kitu kidogo tu, Wakenya watakuja na watakubali kwamba huu ndo mfumo mpya, na tutaendelea mbele hivyo. Na Joy, nimependa mapendekezo yenu, japo sio mapendekezo ambayo yaliweza kutolewa na lile jopo la waangalizi. Kuna wazee kidogo watafika pale. Kuna mapendekezo ambayo yaliweza kupendekezwa. Wanasema lazima kuwe na mawasiliano mazuri kati ya IEBC na washikadau. Je, mapendekezo haya yana mshiko wowote? Mnahisi ni kweli hakukuwa na mawasiliano? Mashiko makubwa. Ukimuuliza Rashid, tumekaa hapa kwa siku nyingi. Nimemwuliza azungumze na ndugu Chebukati. Kwa nini? Kwa sababu Chebukati ana hela zangu. Nimekuwa nikimshauri hapa kupitia kwa Citizen kwamba ni muhimu kuwa na mawasiliano na wadau kila mara, kwa sababu mambo haya ambayo yanatokea ni kwa sababu wadau hawahusishwi. Wadau wakihusishwa, kwa mfano kuhusiana na mambo ya Kisumu na Kakamega na Mombasa, mambo haya hayangekuwepo, kwa sababu wangekuwa wamejadili tutafanyaje, ni nani ambao wataenda kuangalia makaratasi haya yakichapishwa, na mambo haya hayangekuwepo. Malalamiko haya ambayo yamekuwepo pia wakati wa wengi walipeleka, baadhi ya wawaniaji walipeleka IEBC mahakamani, na IEBC imetumia hela nyingi kujitetea mahakamani. Hela hizo zingetumika kwa shughuli nyingine, labda masuala ya elimu kwa umma na mambo kama hayo. Kwa hiyo wadau wakiwa na mkutano na IEBC, manake ndiye referee mara kwa mara masuala haya, na wadau wakubwa kwa hakika ni wananchi wa Kenya. Ikiwa watafahamishwa kila mara kwamba tumepiga hatua hii, usilalamike kwa sababu hili limefanyika, yale ambayo yanazungumziwa kwenye mitandao ambayo tumesema ni haya na haya, maelezo kama hayo yakija kwa Wakenya na wadau wengine kama vyama vya kisiasa na wanasiasa kwa jumla, nafikiri sitofahamu ambayo ipo itapungua zaidi, na matatizo ambayo tunayo huenda hata hayapo. Naam, Rashid, umeweza kumsikia Prof akisema, nimeshamtuma mara nyingi. Ametoa ushauri akasema bila mshahara. Nakumbuka sana tukiwa katika Sema na Citizen. Rashid, Nafikiri anachokizungumza Profesa Hezron Mugambi, tangia tuanze safari ya uchaguzi wa mwaka 2022 amekuwa akisisitiza sana kwa panapokuwa na haja ya kuzungumza IEBC wajitokeze wazungumze na wawe na mawasiliano mazuri. Anasema kwamba vile vikao vya faragha kimtazamo wake ilikuwako havifai, na kama vinafaa ukishatoka tuelezee wananchi ni kwa nini umekuwa na kikao cha faragha. Nafikiri maneno yake yameshabiana pakubwa na maneno yaliyozungumzwa na aliyekuwa rais wa Tanzania Bwana Mrisho Jakaya Kikwete. Hivyo basi nafikiri ni ukweli kwamba mawasiliano mazuri kati yake na wadau, na akazungumza kule Hezron Mugambi kwamba mdau mkubwa ni mpiga kura hata kushinda wale ambao wanapewa kipaumbele. Nafikiri ni baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tunayazungumzia, lakini mtazamaji, nikiwa kule Lulu Joy Mdivo na Hezron Mugambi nimefahamu kwamba hizi sehemu ambazo kura zake zimeweza kuingia katika form 34A, kuna maeneo mengi ambayo labda pengine ambao UDA hivi sasa wanaongoza kwa kura ama Azimio wanaongoza kwa kura. Kuna maeneo mengine ambapo bado pia kuna asilimia kadhaa ndio ikamilike. Labda kuna mwingine anasubiri asilimia 3, mwingine 4, mwingine 8, na kuna sehemu nyingine bado asilimia kama 20, 10. Kwa ni kwamba kuna sehemu nyingine kura zitaongezeka zaidi. Sasa zitaongezeka kwa idadi gani ndio ambayo tunasubiri, maana yake ni form 34A peke yake zitakazoongeza. Lakini katika maeneo mengi
mtazamaji, ni machache mno tu ambayo yashaweza kufikisha form 34As kwa 100%. Kwa ni kwamba wakati tunasubiri zifike form zile kutoka katika vituo 46,229, tutarajie kwamba kweli kutakuwa na kupanda na kuongezeka. Je, tunaongeza kura ngapi? Kuna kupanda kwa kura ngapi? Nafikiri hilo ndio lulu ambalo ni swala ambalo watu wengi watakuwa wanasubiri, lakini hivyo ndivyo ilivyo kwa sasa, kwamba yapo maeneo ambayo yamekamilisha kwa 100% form 34As, lakini yapo maeneo mengi kuna tofauti ya 2%, 3%, 4% ndio ifike ile 100% ya kwamba form 34As zimeweza kufanyiwa kazi. Lakini pia labda pengine nikichangia tu hoja fulani ambayo kwako imeweza kuzungumziwa pale ndani, ni kwamba kuna uwajibikaji ambao umeweza kukosekana hata kwa sisi kama wasimamizi. Wakati mwingine sizungumzii bwana Wafula Chebukati, lakini wale ambao wamepewa majukumu ya kuwa karani katika kituo cha kupigia kura, umepewa kwamba inafika mahali mtu anafika kuchelewa. Kama umeweza kusikia taarifa pale, kuna wengine wamefika pale hawafanyi kazi, wanafanya kazi kwa upole. Nafikiri ni baadhi ya makosa ambayo mwisho wa kwisha yanapelekea tume tatizo, lakini ni hali ya mtu binafsi kujua kwamba hili zoezi ni zoezi muhimu kitaifa na mimi napaswa kuweza kulishughulikia. Lengine pia vile vile, jana tumeweza kuona kwamba ile kauli ya lindeni kura ikifanya kazi. Japo watu walikuwa wanaipinga, lakini kuna sehemu watu wanasema kwamba tumeona Kwale, tuliona hapa Jamhuri na alikadhalika. Je, ile watu wengine wakiona itafanya tu kesho watu nao tukae mbali, tusiwaharibie utaratibu, lakini tuendi nyumbani? Tunaelekea wapi? Manake hile ilipitisha ujumbe kwa sehemu nyingine hapa nchini Kenya. Wajua mahali tumefika kama wana Kenya, kuna wale ambao tayari ule uzalendo ushaingia na wanachukulia haya vitu kama jukumu lao binafsi. Kama wale wa Jamhuri, kazi yao ilikuwa kuleta tu boxes na kuwasilisha makaratasi yao, ndio ilikuwa jukumu lao. Lakini wakiwa pale bado wamechukua muda kuangalia na kutupa macho ni nini kingine kinaendelea kando yangu. Wakenya wamekuwa especially Nairobi, wamekuwa kila saa watu wakisema waweza kuwa ukinyang'anywa simu yako hapa na sisi tukuangalia tu, ama hata tunapiga video yani jinsi gani unanyang'anywa. Lakini lazima tutafute mbinu ya kurudisha uzalendo, ili Wakenya wanachukulia shughuli kama hii ya kupiga kura kama jukumu lako kama Mkenya mzalendo, kwa sababu mahali tumefika kama Wakenya ni sisi ndo tunaathirika vitu kama hivi kama havina uwazi. Sisi tumekuwa na uchafuko wa kura, na sababu moja yao ni kwamba tulipiga kura alafu tukaona ni kama kuna mtu alikuja akaharibu. Na ndio kwa sababu kuweka vitu wazi na bayana hivi vile ABC wamefanya ni muhimu sana, kwa sababu sasa kitu kikienda mrama wakulaumiwa sasa si ABC, ni sisi. Kwa hivyo lazima Wakenya wa kawaida wachukue jukumu na si kuachia wanasiasa kuuliza agent wenu walikuwa wapi. Agent ni wewe, agent ni mimi. Profesa, naam. Nafikiri kwa wale ambao walipata watu wakiingia yale madai kwamba tumemwona ameingia na debe, walipewa kongole kwa kiasi fulani, maana walizuia madai ya wizi wa kura kufanyika. Lakini je, ikija na sheria kwamba ukipiga kura nenda nyumbani, je wale pia walivunja sheria? Maana ni ukipiga kura nenda nyumbani, hamna sheria namna hile. Huu ni ushauri ambao unatolewa ili rabsha zisitokee katika vituo vya namna ile. Na pili, tukumbuke kwamba hata katika kwenye vituo vyenyewe kuna maajenti na kuna wale wawakilishi wa vyama. Wakati mwingi utaona kwamba wale ambao wanaleta rabsha kuhusiana na madai ya wizi wa kura ni wale maajenti. Kama ulivyoona pale Starehe, wale maajenti ndio ambao walisimama na kutoa madai haya kwamba itakuwaje mtu atakuja na boksi ya kura imefunguliwa, yeye yuko peke yake, hakuna askari, hakuna ulinzi na imefunguliwa. Hii ni boksi ya namna gani? Kwa hiyo na ndio kazi yao. Kwa hiyo iwe kwamba ni katika kituo chenyewe, na ni vizuri kwamba watu wa kawaida baada ya kupiga kura wasikue kwenye kituo, manake chochote chaweza kutokea. Lakini wale ambao wamekubaliwa na ndio kazi yao, kama ilivyoonekana pale Starehe, vile vile unakumbuka Mathare kulizuka kwa sababu ya madai ya mambo kama hayo na kwingineko, ni muhimu waweze kuzuia. Na elimu ya namna hii sio tu kwa wale wawakilishi, hata wananchi wa kawaida inaweza kuwa. Utakumbuka yaliyotokea kwa mfano Rashid,
kule Narok, sijui kama unakumbuka, ambapo kulipatikana na makaratasi ya namna ile. Kwa sababu watu wamehamasishwa, na hamasisho la namna hiyo ndio ambalo nilikuwa nimesema kwamba uhamasishaji utasaidia sana demokrasia. Mtu akiona kwamba kuna tatizo ambalo linatokea kinyume cha sheria, iwe ni kwenye kura ama iwe ni yale ambayo dadangu hapa anasema kuhusiana na uhalifu, ni muhimu moja kwa moja kwa sababu ya kuhamasishwa kuchukua hatua badala ya kuacha kitu kiendelee kwa sababu hakikutokei wewe, kesho huenda ikawa ni wewe. Kwa hiyo ni muhimu tuchukue majukumu haya kwa niaba ya wenzetu, ili wakati itakapokuwa na nafasi yetu pia wengine wachukue jukumu kwa sababu yetu. Kuna swala zima pia la mitambo ambayo tunaitumia kimsikiti, ameweza kuzungumzia kwamba tuweze kuliangalia ndio siku za usoni tusiwahi kuona zile itilafu zimeweza kutendeka, na kuna yale tumesema tuliweza kuona makaratasi katika sehemu tofauti tofauti. Kama wakili tunasubiri matokeo. Kama wakili, unadhani kwa yale machache yalionekana yanampa wakili kesi? Ana kesi ya kumwakilisha, ima ni mwakilishi wadi hata kabla matokeo, kwa zile itilafu ndogo ndogo? Kama wakili mtu anaweza kuwa na ya kutosha. Lazima atazima kesi hivyo. Kesi unajua sisi tutatafuta kesi, hata kama hakuna kesi tutakubali tu. Tutakwambia wewe bora una hela zako, kesi unataka tuseme nini? Lakini sheria ambayo ilioko sasa imezungumwa na kwa kesi ambazo zimefanywa za uchaguzi kwa mihula miwili ambayo imepita, uchaguzi mbili ambazo zimepita, ni kwamba kama unakuja kusema kwamba tubatilishe au tufutilie mbali uchaguzi mahali fulani, lazima uje na taarifa mwafaka na iwe ni as accurate as possible, yani polling station gani ambayo ilikuwa na shida. Kwa hivyo si kusema tu kwamba kulikuwa na vurumai, hatukuhesabu kura, hatukufanya, tuambie ni wapi hatukuhesabu, ni ngapi hatukuhesabu. Lakini licha ya hiyo tuonyeshe ni jinsi gani kama hiyo vurumai haingekuwako ingebatilisha uchaguzi. Kwa hivyo kama hauna uhakika wa hali hiyo, hakuna haja kupeleka mahakamani, kupeleka kesi mahakamani, kwa sababu watu bado siku hizi si kusema tu alikuwa ameandika maagenti ambao wote ni binamu zake ama ni kina nani. Siku hizi lazima onyeshe ni njia gani hiyo tashwishi imeathiri matokeo hapo mwisho. Kwa hivyo wengi wao watapata ndio koti itakubaliana nao kwamba kuna taharuki, lakini mahakama haitachukua hiyo taharuki kama huwezi kuonyesha ni jinsi gani ili affect matokeo ya uchaguzi wa kura. Kwa hivyo haitoshi tu kusema si rahisi, kulikuwa tuna shida na Profesa, ukiwa unazungumza tu kwa dakika moja, nataka tuweze kuangalia kile ambacho kinaendelea kwa sasa hivi, na nafikiri kwamba idadi inazidi kusonga zaidi kulingana na ile wale waliojitokeza kuweza kupiga kura. Tunazungumzia turnout ilikuwa kwa takriban milioni 14, tunazungumzia sasa hivi kura milioni 12,879,625. Zinazidi kusonga mtazamaji, ikiwa tunakaribia karibu 42,000, na naona ndipo ambapo kina Trevor Ombija na Victoria Rubadiri wataanzia hapo katika vile vituo vya kupigia kura, ukitofautisha na ile 46,229. Kumbuka wamesema kwamba bado kuna sehemu ambazo hazijapeleka fomu zake, zote hazijapatikana. Hivyo basi sio 100% kwa zile rangi ambazo unaziona. Kuna sehemu zingine kura zitaongezeka, lakini je, zitaongezeka kwa idadi gani na zitakuwa kura ngapi? Hilo ni swala ambalo tutakuwa tunasubiri. Na pia zitaongezeka wapi? Kwa sababu wanasema uwezekano wa kwamba kama kutakuwa kuna sehemu ambayo ni njano ikawa blue ni ngumu, lakini sehemu hizi ambazo ziko na njano, na kwamba je, hapo ndani yake kura zitakuwa na idadi ya kiasi gani, zitaongezeka ngapi? Kwa hiyo nafikiri huenda ikasalia hivi kama inavyozungumziwa na baadhi ya wataalamu, lakini huenda ikawa ndani yake ni eneo dogo lina watu wengi, eneo kubwa likawa na watu kidogo. Nafikiri huo ndio uhalisia wa jinsi ambavyo hayo mambo yanafanywa kazi upande ule wa pili. Natumai muda umetupa kisogo kwa hivi sasa, ni saa 6 kwa haraka haraka. Joy na Prof, mna yapi ya kusema kwa wananchi wakiwa wanasubiria kwa hamu na gamu? Manake tutaweza kujua baada ya muda usiokuwa mrefu. Wakenya lazima tukumbuke kwamba sisi sote ni ndugu na dada, na tukumbuke kwamba wanasiasa ni kazi wametuomba. Sisi tumeshatoa kauli yetu. Matokeo yatakavyotokea, yule ambaye hakuridhika wacha aende mahakamani, lakini mimi na wewe tusipigane. Lazima tulee watoto wetu na tuendeleze maisha yetu. Kwa hivyo ni kuomba tu kwamba utulivu, amani, na hata kama unasikia ni kama ambaye hukuridhika, nenda tu
tafuta kachai kako, tulia, na kesho amka asubuhi, nenda kafungue duka lako na uendelee maisha yako, maanake jukumu bado ni lako la kuwalisha watoto wako. Professor Rashid, unajua kilio cha Wakenya ni amani. Sote tunajua kwamba kwa wale waliopiga kura kama mimi na Joy na wengine, tumefanya jukumu letu. Kwa hiyo lilobaki ni jukumu la IBC kutangaza washindi ni kina nani. Baada ya hapo shughuli zinaendelea. Viongozi tayari watakuwepo. Kwa hiyo tusiwe na wahaka na wasiwasi kuhusiana na viongozi wa ngazi zozote zile. Nafikiri kwa sababu tayari shughuli ishamalizika, tutangaziwe. Baada ya hapo nafikiri uhasama haupo, manake uhasama utahusu nini? Tushafanya kazi yetu, tushatofautiana, tushampigia, tushamaliza. Tutasubiri labda miaka 5 iwapo tungependa kubadilisha kwa namna yoyote ile, manake ndio katiba yetu. Na nafikiri tukienda kwa namna hii, na tumekuwa tukisifu utaratibu huu, tukienda kwa namna hii jinsi ilivyoanza, tumalize vizuri, Kenya itakuwa nzuri zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Na bila shaka tunasema pia asante kwa kutizama. Kama ni mtu ambaye unatizama sasa hivi na hukuwa na majukumu ambayo yalikunyima nafasi ya kupiga kura, labda hukuenda tu kupiga kura kwa sababu zako wewe mwenyewe, basi lazima ujiulize maswali mengi, ujiite mkutano na ujiulize ni nini ambacho hukukifanya sawa. Lakini kama ni Mkenya ambaye ulijitokeza, ima ulikuwa mgonjwa na kwenda ukapiga kura, pia shukuru kwa kuweza kutimiza majukumu yao ya kisheria, lakini tulia, usubiri matokeo atakayotolewa, tukubaliane kwa kutokubaliana, alafu tusonge mbele. Lulu, kuna rafiki yetu mmoja ambaye tumekuwa tukizungumza naye katika safari hii ya uchaguzi. Namuona Kabando wa Kabando. Nafikiri yeye ni mfano wa kuigwa kabisa. Sana mfano wa kuigwa, kwamba kuna maisha zaidi ya ndoto tulizo nazo, na kama haikukubali leo, kesho itakubali. Na mtazamaji, katika uchaguzi kuna kushinda na kushindwa. Hebu tuangazie wabunge wateule wa mwaka 2022. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416.
Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. It's the Wild Wild West. Looking for a place where music meets, a place where energy congregates. Where all the stars in Kenya align, and where Africa and the world reunite. Look no further. 10 over 10 every Friday at 10 p.m. With the wild Willis Raburu, we are the definition of lit. Jaja, you put the jaja. It's the kind of magic. Magic. Ee Mungu nguvu yetu, ilete baraka kwetu. Haki iwe ngao na mlinzi, na tukae na undugu, amani na uhuru. Raha tupate na ustawi, tuungane mkono kwa upendo, tuwe jirani wema kwa kusaidiana na kuelewana. Dial *860 *412# to get tuungane mkono. Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. When seconds count, experience makes the difference. The Nairobi Hospital Accident and Emergency Center is situated in close proximity to the laboratory, radiology theaters, labor ward, cardiac catheterization lab, and the critical care units. With a network of labs, you are guaranteed of accurate medical test results. The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. Yupo Mungu mwenye uwezo, asiyeshindwa jambo lolote. Haleluya. Naitwa William Yilima, mwimbaji wa nyimbo za Injili kutoka nchini Tanzania. Kupata wimbo huu wa Yupo Mungu, kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381#. Sikiza na Citizen, ni nyumbani kwa wasanii wote. Dare for fast relief from headache, muscle, and joint pain? Take Ciplodon. The fizz works to relieve pain faster. Available at Chandarana supermarkets and a pharmacy near you. Drink a cup of hot tea to help reduce bloating during your period. Soft Hair Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah.
Good afternoon. It's good to see you again on our wall-to-wall coverage of Kenya's Choice 2022. My name is Trevor Ombija. Victoria Rubadiri is also here with us. You know, we've been here all night, so maybe... Yeah, I'm just trying to get into the shot, so I'm not just the voice from the far great beyond. There I am. Good afternoon. I'm Victoria Rubadiri. Of course, we are standing by to hear from the IEBC Chairman, Wafula Chebukati, for the first briefing, actually, of today. A lot of activity. It's a beehive of activity, at least this afternoon, very different from the last couple of days. So we are anticipating to hear whether they've physically received some of those Forms 34A and will be crossing over there once he's ready to address the nation. Yeah, and things are changing pretty fast, Victoria. Remember when we were with you here earlier on, that number was at 31,000. That is the polling stations that we had counted. It's moving so fast. So let me start by setting the pace here before we cross over to the Bomas of Kenya, where IBC Chairperson Wafula Chebukati is about to address the press briefing. So far, they've received 99.84% of the Form 34As from all the tally polling stations, 46,229. Let's hear what Chebukati has to say about this first. Welcome to the IBC National Tallying Center here at Bomas of Kenya. The chairman of IBC, who is also the National Returning Officer, will be giving the status update. Our arrows have started trickling into the National Tallying Center, and the chairman will give the status update as it is now. Thank you very much. Welcome, Mr. Chebukati. Good morning, ladies and gentlemen. This is a status update as to where we are. The Commission appreciates Kenyans for the patience they continue to exhibit as it collates and tallies the results. In addition, we are also grateful to the media for the reporting of the general election results, which you have been doing diligently. On that aspect, I wish to state that the Commission signed a Memorandum of Understanding with the Kenya Media Sector Working Group on the 4th of March 2022, and one of the areas of collaboration was to provide comprehensive and objective coverage of the electoral process, including tallying and transmission of results. In the spirit of transparency, the Commission gave media access to polling stations, tallying centers, and the results portal to report the progress of election results in real time. The original intention was that the various media houses will join hands and have a consortium through Kenya Media Sector Working Group to report on the progress of election results in real time from one source. However, the media houses opted to do it independently, which is decisions beyond the Commission's control. And we take note that as a result of that, the tallies across the media houses vary, and we appreciate that this may be so because each media house is accessing the public portal of the result forms at different times, and each is using its own criteria and sequencing, among other factors, including perhaps different amounts of resources deployed. But just want to inform Kenyans that the final announcement and declaration of the presidential result will be done by the National Returning Officer here at Bomas, and what may be happening at the media houses showing various results, we hope at the end of the tallying they'll be harmonized and they'll look similar, because the results are from the same source, the same public portal. So there should be no panic about the differences we are seeing on the media screens, TV screens,
because of the approaches the media houses may have taken. The Commission has ensured that there's 100% availability around the clock of the results portal, which we are all accessing to ensure and guarantee transparency. Also wish to state that the results transmission of Form 34A from the polling station is ongoing. As you can see on the screen, we are at 99.84% out of the 46,229 polling stations. We have done 46,156, leaving about 73 polling stations having not transmitted yet. We shall give a report on those that may have not transmitted by the end of the day today. I also want to confirm that results, including those in areas that used manual voter register, that's Makueni in Kibwezi West constituency, where there were 84 polling stations that voted manually, and 154 polling stations in Kakamega, especially Malava constituency, in Kakamega, have all transmitted the Form 34As, except 2 in Malava constituency. What happened here is that voting was done manual, but by the time of counting, the Commission had ensured that the KIMS kits were ready and deployed for transmission. So transmission took place as envisaged in those 2 areas where largely voting was done manually. Collecting and announcement of results in a majority of constituencies is complete, and the returning officers have now started coming to physically deliver the results of Form 34As and 34Bs here at Bomas. And there are teams, as you can see, in the center of the auditorium working on it. And we hope that this exercise will largely take place mainly between today and tomorrow, and we hope to finalize in due course. As I said yesterday, just to repeat what's going on at the auditorium lobby, verification of transmitted image of results is happening from 34As against from 34Bs. That verification is what's happening there. And then there's also verification of 34Bs against 34As. And there's a team which is collecting from 34C. And we shall then be able to populate that on the screen and come up with also percentages of the candidates. And then we shall also be able to know which candidate has scored in terms of the counties to meet the minimum threshold of 25%. And finally, we shall do the declaration of presidential results. In conclusion, I wish to say that the law requires that the Commission undertakes this exercise within 7 days from the presidential election. And as I said earlier, we shall endeavor to conclude this exercise at the earliest possible time. And once again, urge Kenyans for their patience as we undertake this important exercise. So thank you very much. I would like now to introduce the team leader for purposes of this exercise ongoing, Professor Gulie, to come forward and give some guidelines on what's happening on the floor. And then if you have any questions, we can take after that. Thank you. Thank you, Chair. We did explain the process that is taking place at the auditorium floor, but we explained to the presidential agents then, but it's good for us to explain to everyone here what is going on. We have currently 4 desks that are going to serve returning officers as they come in.
The returning officers will coming through this gate on my right here, at the bottom, and they will walk to any of the 4 desks, 1, 2, 3, 4, any of the 4 desks that will be available. At the desks, once the PO arrives, they come with the original results form as announced at the polling station. That is the result form A. They will also come with the collated constituency-wide results form, which is the form B. What happens there is once they arrive at the respective desks, they will present the originals plus copies of the same, and copies will be given to each of the presidential agents on the desks. And on that desk, apart from our team that is going to do the work that they are assigned, there are presidential agents, 4 of them on the extreme ends of the table. The returning officer will sit on the left side, and our team that is receiving and quality assurance will be on the right side of the desks, and the agents are on either side of the corner of the desks. Upon presenting the forms, the team, IEBC team, will do the receiving part of the forms, and here they will do preliminary checks. Are all the forms correctly filled? Are they stamped? Is there a missing entry in the form B? So that's what they do. Then amongst the team, there will be those who will be doing quality assurance. And here, they will be checking the original Form B that has been brought by the returning officer. And as I said earlier, the Form B is a summation of the Form S in the constituency where the returning officer is in charge. So they will check the entries of B against each of the Form A original that is there, or presented by the arrow. So they will check B against the original S to ensure that the entries in the B originates from the Form A. Then after that, we have these 2 desks. They're actually coordinators' desks. What will happen is that that particular desk, the receiving and the QA desk, will also generate, in the event that there are any disparities between A and the B, they will be capturing those errors. And since, as a commission, we cannot alter if the error originates from the polling station result form, since we cannot alter, they will generate an error report, which will be presented alongside the certified copies of the originals to the Supreme Court. So that's what that desk is doing, and all the other 3 desks are replicating that. And while we are at those desks, we ask observers, agents, or anybody not to take any pictures of what is going on the desks. And please respect us. We have given you as much openness as is possible, but respect the privacy of the people who are working there and their faces. We do not want any pictures taken on any of these desks. I hope it is clear to media, observers, and any agent present. We do not want the faces of our officers to be splashed all over the world. The coordination desk is a second check on what the quality assurance, the B versus A, have done. So it's a second check, and that is what happens there. It also, that desk also does, whereas the 4 desks are checking the original B versus the original A, that particular desk does a check of original A versus the uploaded image of the form in the web portal. From the polling station, POs are supposed to transmit
the image of the form from the polling station, and once it is transmitted, a copy is deposited in a publicly accessible web portal. So what this desk will do is to check whether what has been uploaded in the publicly accessible web portal matches the original Form A which the RO has brought. So this is to ensure that what has been uploaded and is available to the public is the correct image of the original Form A as declared at the polling station. So that is one of the coordinating desks here will do. And so the other desk is administrative, is in charge of the entire process. They will also do a quality overall check to ensure that everything is seamlessly running. And the returning officer, once is done with the quality assurance, actually can present the originals to the presidential returning officer. And we have a safe at the back end where all the originals will be kept under lock and key. So that is what is happening here on the floor. We have given presidential agents an application program link, and so they can use their APIs to download and to come here when they already have the results. If they don't want to use their API access, it's even easier to access it from the public web portal. You can actually download by constituency the PDF copies of all the A's in that particular constituency from the public portal. So we are not coming here, presidential agents should not come here to do a tally here or to counter-check and do entries on their results here. Because if that is to happen, 1 hour will take 3, 4, 5 hours. We don't have that time. So please use your API rights given to you, or you can use the public portal to download forms and do your preliminary checks. All you are coming here is for confirmations once you are given copies of the original A's and B's as they arrive. And this is to expedite the process. So that is what is happening. And we thought we would need to explain that so that we don't make this process too laborious. Thank you very much. Thank you very much. That was Professor Gulie, who has given details of what is happening at the center of the auditorium floor, the verification of the results, statutory Forms A and Forms B. And for those who are watching us from various platforms, we are at the National Tallying Center here at Bomas of Kenya. And the next update from the National Returning Officer, Mr. Wafula Chebukati, will be at 4 o'clock. Thank you.
right, live updates there from the Bomas of Kenya, where the IEBC is, the IEBC chairperson, who's the national returning officer. They're saying that he's the one who will eventually declare the final results. What we have here we've had you. is just provisional results, like we keep reiterating, and that was Professor Abdi Guli who spoke after him. He's now the commissioner of IEBC, and he's the one in charge of the entire process of verification. They're confirming now that the returning officers from various stations have already reported to the Bomas of Kenya and are now in the process of verifying the Form 34As, the ones that were uploaded on the portal and the ones that they have physically. He also mentioned the difference in the numbers that you keep seeing, and this has been a concern that most people have been asking, including tweets, sending them through to us. Why are the numbers different from all from all media houses? He explained that as well, that the tallying system is different for each media house. Our tallying center right here, the Royal Media Services, is quite fast, and there's a heavy deployment of very professional young men and women who are crunching the numbers for you. So maybe that's where the difference is coming in. But at the end of the day, these are provisional results, and they will only be confirmed by the National Returning Officer, Wafula Chebukati, at the Bomas of Kenya. He's also mentioned that Form 34A's result transmission is ongoing right now on the screens, as you've been able to see. Areas that used manual voter registration, which was Kibwezi, 84 polling stations used manual voter register. Kakamega, 154 polling stations used the manual voter register. Most of them have already come in, except 2 from Malaba constituency, which have yet to be brought in there. But there's a rider here. Earlier on, he had mentioned that the turnout of the voters was 65.4%, which was 14,164,561 votes cast. But that did not include the guys who were on the manual register part. Now, he has not given the latest number, but 65.4%, maybe a slight variance there when the number comes through. But let me give you an update of what's going on right now in terms of the numbers. He mentioned earlier on that they've received 46,158. That number has since changed on their public portal. This is public portal. You can also log in and see for yourselves, forms.iebc.or.ke. That's where you'll find the 34As. Click on the 34As and you'll see the numbers I'm talking about right now. As we speak, out of the 46,229 expected polling stations across the country, they've received from 46,161. So that means the IEBC is only waiting for 68 Form 34As to be uploaded on the public portal. Now, stay with me on these numbers. Out of the 46,161, which the IEBC has already received, the Royal Media Services has already tallied forms from 43,336, all right? That means we only have 2,288 Form 34As to crunch the numbers. It's almost certain that this will happen within this short period because of the changing numbers that's happening, and we'll show you what our figures are at the end of it all. But again, we cannot reiterate this enough. The honors are on Wafula Chebukati as the chairperson of the IEBC and the national returning officer to call the election. All we are doing is just preliminary numbers, okay? Brill. Having said that, this is how the numbers are looking at right now. We've already counted about 13,009,900. So, another mathematics. Stay with me on the maths. So if the turnout was 65.4%, all right? He said that 14,164,561 votes were cast without the manual register. The halfway mark for that would be 7,082,281. But keep in mind that the actual number cannot be that, because in the strict sense, there will be rejected votes, there will be spoilt votes. So it will not be the exact number that I'm saying, but it will be around the region of 7 million. Why? We simply don't have the number of rejected votes that IEBC has. The number of spoilt votes, that will be them. They are the ones who will declare. But these are our numbers so far. Let me run you through them real quick. Raila Odinga at 6.4,036,631. That just changed to 942. It's changing in real time. 49.47% of the votes. William Ruto coming in at 6,392,972, 49.13% of the votes. George Wajackoya at 56,467, 0.43% of the votes. Like I mentioned, out of the numbers that IEBC has received, 46,161, we have tallied so far 43,336. That means we have 2,288 to go. That number is also changing in real time. We'll be crunching these numbers for you in just a bit, but we need to cross over to our people on the ground. Victoria?
That's right, Trevor. Thanks for putting those numbers together. I think it was important for the IEBC chair to kind of give the mechanics of what's happening on that auditorium floor. Many Kenyans wondering, why is it taking so long? They're waiting for those physical forms 34A that are streaming in slowly. But let's cross over now to Soy in Uasin Gishu County, where Chemutai Goin is standing by with an update from there. Chemutai, what can you tell us? All right, so we'll be crossing over when she's ready for us, Trevor. But I want to kind of hear from the Bomas of Kenya. I hear there is a message coming in from there. Let's cross over now. Copies, in fact, 3 of them. One is the original, which is supposed to be brought by the PO to the RO. Then there is a second copy, which is locked in the box. And there is a copy that is meant to be displayed on the door of the polling station. So in the event that any of them is not available, there will be a copy that will be available. Either if it comes extremely important that we have to open and retrieve the A, that decision will be made by the commission in the next 1 hour. But there are such cases. What happens if Form 34A is spoiled? We have only one booklet of Form 34A that is being used, and it is 1 original and 5 copies, and they are self-carbonated. If any entry is wrong, then the PO has to correct and then countersign in the presence of the agents, because there is no other booklet to be filled. Please proceed. Kwa majina naitwa Emmanuel Kilongi from TV Magharibi, na swali langu ni kila mwaka wa uchaguzi tumeona kwamba baada ya matokeo kutangazwa vyama vilivyohusika katika uchaguzi huo huwa vinaelekea katika mahakamani. Katika uchaguzi huu kama tume ya IEBC, ni hakikisho lipi ambalo mlipa ushuru kwamba uchaguzi utakapokamilika hakuna pesa zaidi atakazotumika kuharamikia kesi mahakamani? Asante. Kuna swali jingine? I'm Collins Omulo from the Daily Nation. My question is, for the areas that you suspended elections in, are the candidates allowed to continue campaigning until 48 hours to their due date? The question on whether an election petition is avoidable, or whether the commission can avoid an election petition, the reason we have gone to great lengths to try and make the entire process as open as possible is precisely to ensure that everybody is satisfied, so that there is no need for one to go to court. But as a commission, we cannot guarantee that a Kenyan or any party will go to court, because it is their right. And as a country, as a democratic country, with a working constitution and laws, Kenyans can go to court if and when they are aggrieved. And so as a commission, we will prepare ourselves to defend our position in whatever court that we will be taken.
And so we cannot give that assurance, but we are trying to be as open and transparent so that everybody can have confidence in the process. And part of that confidence is what is happening on this floor. And by the way, for the first time, we are seeing contestants conceding defeat. For the first time in the history of elections in this country, we have seen contestants conceding defeat at various levels. And this is an indication that each one of them are satisfied with the process. They have done their own tallies and have come to the conclusion that they did not win. And it is our hope that that trend will continue, and it will continue up to the presidential results. As for the question of whether the areas where we suspended the elections campaigns can continue, our view is that campaigns have concluded. This was an eventuality arising from an emergency, and therefore we have not opened up campaign period. So the suspension that has been put in place still applies, because we will do the exercise of the elections immediately after we conclude the current process. Thank you very much. Thank you very much. We'll take more questions at 4 o'clock. All right, that was Commissioner Gule giving some responses to questions from the floor at the National Tallying Center. We'll be crossing back over there for another status update. Meanwhile, let's cross over now to Uasin Gishu County, where Chemutai Gowin is standing by with the very latest from Soy. What can you tell us, Chemutai? Hi, Vicky. Well, can you hear me now? Go ahead, Chemutai. We can hear you loud and clear. Well, thank you very much. We're still in Soy constituency. We thought that we would be at Kapseret constituency Tallying Center, where they were also set to release or rather declare the results for, of course, 2 crucial seats, that of president and also that of member of the National Assembly, of course, besides the other seats which will later be transmitted to the County Tallying Center. But then we are still here. Quite a rigorous process in, of course, putting together the numbers. Soy constituency has 180 polling stations, and all those ballot boxes that you can see there contain, of course, the ballots that were cast in the respective polling stations in the 7 wards. And after those ballot papers, of course, and the results tallied, they were now moved. They are now with the presiding officer and the clerks, who are now doing yet another rigorous exercise of ensuring that what was uploaded from the polling stations and what they have here tally. And they have to ensure that every agent for every individual that contested for every specific seat, you know, that of governor, that of senator, that of member of the National Assembly, that of the county woman representative, the ward, and of course the president, they have to ensure that those numbers are tallying before now they make the final declaration. And of course, here we know that the results declared at the presidential level and of course that of the member of the National Assembly are final. And here the member of parliament elect will be issued with a declaration form declaring him the member of parliament elect, and now awaiting that important swearing in at the National Assembly, ready to begin the work. For the other members, governor, senator, and of course the county woman representative, their results will be transmitted to the county tallying center, which will be receiving results from all the constituencies, tally them, and then finally that declaration will be made. And that we will be visiting the Eldoret Polytechnic, where that tallying center is situated, once of course we've finalized collecting all the results from the 6 constituencies in Uasin Gishu County. And of course, earlier on I briefed on the first 2, which happened yesterday, Moiben, which happened at about midnight, and that of Ainabkoi constituency, which was finalized about 3 this morning. And then of course now we are in Soy, and you can hear from the background that finally it appears the activities are coming to a close, and we will be getting those figures in a few.
but you can hear that it's actually a very rigorous exercise. And IEBC said they put in place these measures to ensure that the security of the vote is protected. And of course, there are still concerns that have been brought out there, but here the process has been quite smooth and everyone has been here. We've been here since morning waiting for the agents of the respective aspirants to come here so that they can be able to receive the final results, approve that that is what they witnessed in the various polling stations, of course, before coming here. But Vicky, later on, maybe we'll hear from our colleague Wanyama, who is at the Kapseret Constituency Tallying Center, where also the process there, the results there are about to be released, and he's actually already on. Maybe we'll get those figures later. We will tally those figures later. And, you know, Citizen TV has been carrying out its own parallel tallying system, which contains the provisional results, of course, as they wait the final declaration by IEBC. But Vicky, we're still moving around here. There's a lot of excitement and anxiety from members of the public, noting that one of the presidential candidates come from this region, and a region that he enjoys support, and of course wanting to know how did he fare. We will look at, of course, the performance of the members of parliament for Soy constituency, and one of those has already come here. We've seen him, and provisional results from the respective polling stations, quite a number, have already placed him ahead. But of course we wait for the final declaration from the presiding officer, and then we will also be able to give you other figures from the other sets that were contested. But Vicky, that's what it is. The situation has not changed this morning, and has been the situation in other tallying centers where activities are still on a high. There are some that are still receiving ballot boxes because some of the polling stations were located far and wide. But as soon as we get those details, we will be updating, and it is what will be going on air and what will be available at the platform where we are publishing the results. Vicky and Trevor. Fantastic. Thank you so much, Chematai Gowin, there in Soy constituency, one of the 6 constituencies in Uasin Gishu County. And of course, we'll be getting more in terms of the results coming in at the MCA MP level, and at the county level, gubernatorial, senatorial, and of course, woman representative. A lot happening there at the Bomas of Kenya. Let's cross over there really quickly. That is the floor of the auditorium where we see the chairman is engaging some observers, political party agents who are present. They did explain the function of the 4 desks there to receive the Forms 34A that are being brought by the returning officers coming in from the various constituencies across the country. And this is part of that process to boost trust, as we heard from Commissioner Goulet. This is opening up what the IEBC does. A very different view from the last election. And I want to bring in our guests just to get their reactions to this. I'll begin with you, Honorable Kabando Akabando. What do you make when you compare 2017 to now? And do you find them being a bit more transparent as compared to last election cycle? And we'll talk about your concession also in just a bit, because you're one of the people, Professor Abdi. Very true, absolutely. Having considered defeat, but yeah. Was in the race for Nyeri Senate, and I'd like to say, having seen what was on the ground during campaign time, and even the process of now tallying various levels, and observing through media what is happening, 2017 and 2022 are 2 worlds apart. It's like day and night. This is very organized. The updates are very concrete. There seems to be a lot of transparency, both for the media and for the agents of the candidates and political parties at the constituency, county, and the national level. So this process of this year is likely to inspire a lot of confidence in the outcome. All right. Franklin, what are your thoughts on the process so far? Thank you. I think in that spirit, let me also congratulate Honorable Kabando for being a real Democrat and, you know, telling his constituents that I have not won on this occasion, and that's okay. Quickly to the answer. I think since 2007, Trevor, there have been 2 critical advisories in regard to our elections, 2 or 3 advisories. The Kriegler report is a minefield of critical information on the conduct and management of our elections.
the Supreme Court rulings of 2013 and even the 2017 ruling, the one that nullified the previous elections of Uhuru Kenyatta, was particularly critical. And that tells you that if we had kept faith to the Kriegler recommendations, even 2013 and 2017 elections would have been better. I think this team by Chairman Chebukati has really tried to look at the Supreme Court advisory and ruling of 2017 and see how can we get to this, improve on the process and the conduct and the management of the process in 2022. The two critical improvements is, number one, we have been asking ourselves all along, is IEBC prepared? Does IEBC have the capacity and the credibility to run an election that is potentially a close contest, that's now not potential, but you can really see it, and address all the irregularities? Secondly, was about the coordination of the election management institutions. And on both, I think they've been operationally efficient. The effectiveness and the credibility, you're going to look at it when the results are declared finally. But I think in terms of answering the question of the capacity and credibility of IEBC, we are answering that question close to 8-9%, save for the declaration of results. Would other election management institutions be more efficient in terms of coordination? I think we've seen that. People are feeling secure out there. They've been moved from desperation for peace to a confident level that they are out there resuming their normal duties. People are traveling freely, and security operators are responding. We have real and ideal politicians, the real ones like Honorable Kabando here, aiding the process by coming in and saying, look, I can ascertain that I've lost fairly and this process is good. IEBC, again, really kudos for concrete, concise, complete, coherent and very clear communication that is coming in, and when questions are raised in terms of failed processes here and there, we could see that people are satisfied with the explanations. And I think we should pat ourselves in the back and remain calm, be patient a little more. It's that time for stomach aches and holding your breath. But I think we have attained, someone joked that we now have a Bachelor of Arts in tension with an IT. So let's wait for some time and Chebukati will come through. No, certainly Right. Kenyans are a apprehensive lot right now as we're waiting for those figures to come in. And the chairman was very safe in not giving an exact timeline in collating those forms 34A and 34B. But yeah, 7 days they have. Exactly. They have 7 days, but he said they'll do this as soon as they can. Yes. And also tally that and show you from the Bomas of Kenya. Let's cross over to Nikki Gitonga, who's in Kwale, that's in Matuga constituency. Nikki, good afternoon. What's the latest from where you are? Trevor, kwa sasa niko katika kituo cha kujumlisha matokeo ya eneo hili la Matuga, kaunti ya Kwale. Najua kwamba hiyo jana jioni kulikuwa na yale madai ya kwamba madai ya wizi wa kura, na baadhi ya maafisa wa IEBC waliweza kukamatwa, na hatujajua hadi kufikia sasa iwapo kama walipelekwa kotini, na ndio maana kwamba wagombea watatu ama wagombea watatu wa ugavana wanataka kwamba zoezi la uhesabu wa kura katika eneo hili ama katika eneo bunge hili la Matuga liweze kusimama kwa sababu ya zile tuhuma zilizotokea, na baadhi ya makaratasi ya kupigia kura yakaweza kupatikana na hata ile mitambo ya Kimskit kuweza kupatikana. Ndio maana niko nao hapa, wanataka kwamba shughuli hii nzima iweze kusitishwa, tukijua kwamba ilikuwa ni karibia vituo 589 ambavyo tayari vilikuwa vimejumlisha matokeo yake Mheshimiwa Mwanyo, matokeo yake 589, na ilikuwa imebaki kama vituo 155 kuweza kujumlisha matokeo. Lakini wapo wagombea wanasema kwamba zoezi zima la upigaji kura katika kaunti ya Kwale halijaenda katika njia iliyo huru na haki, na ndio maana sasa wanataka kwamba zoezi hilo liweze kusitishwa hadi pale mwafaka utakapopatikana. Kwa sasa najiunga na Profesa Ahmadi Boga ambaye anawania kiti cha ugavana kupitia chama cha ODM. Pengine lalama ni gani? Jana tulikuwa hapa usiku tukaona kwamba kunao ambao waliweza kupatikana na makaratasi. Hadi kufikia sasa ni nini hasa ambao mtachukua hatua gani? Sisi tumekuja na kuzungumza na wananchi wetu
kwanza kuambia kwamba waweke amani. Pili, kuambia IEBC kwamba pana ukora mwingi ambapo tuliuona hapa jana na uzembe, kwa sababu presiding officers wanaachiwa, wanafungua maboksi, wanayaandika, wanahangaika hapa bila control, na security wanaangalia na returning officer wanaangalia. Kwa hivyo sisi hatuna imani na hii process vile wanaicontrol hapa, na ile process vile wameleta maboksi kutoka huko mpaka huko. Vijana presiding officer wanatembea na makaratasi kama ambayo wamebeba vitu tu vya kawaida, na wamebeba maisha ya watu, wamebeba kura za watu. Kwa hivyo sisi tunasema hili zoezi haliko sawa, lisimamishwe mpaka pale ambapo tutaelewana. Otherwise sisi tunaona hakuna haki na kama ambaye kuna ukora mkubwa ambao umetendeka. Sasa wacha niongee na Mheshimiwa Chillout Mwakwere. Kwa kifupi tu tunaambia watu wanafaa kuelekea Bomas. Lalama ni gani? Kura mlipiga sasa zinahesabiwa. Shida ni gani? Kwa kifupi alafu tuongee na Lunganzi. Jina langu ni Balozi Chillout Ali Mwakwere. Uchaguzi wa hapa Kwale si halali. Hata kama walikuwa wamebakisha kura hata moja kuhesabiwa, lakini ushahidi upo kwa walikuwa wameiba kura, wameiba vifaa vya kupigia kura vya IEBC, wameiba karatasi ballot papers, wameiba kila kitu, na masanduku tunapata wazi. Yuso uchaguzi wa haki. Hata kama asante Lunganzi, naomba nikwambie time imeisha. Na ukataa kabisa ni wakurudiwa. Usi halali. Mimi nami nasema uchaguzi tunaokata. Vitambulisho vya wapigaji kura vilinunuliwa. Magari ya kupeleka materials kwa polling stations kuna kwingine kama Kinangwa na Matuga yalifika saa 6 mchana na saa 12 wakalazimishwa kufunga. Kwa hivyo mwelekea mahakamani ama ni vipi? Lazima tuelekee mahakamani, lakini sasa tunasema si halali na usitishwe. Haya, umesikia ni kauli za wagombea watatu wakuu ambao wanawania ugavana katika kaunti ya Kwale. Wanasema kwamba zoezi zima la uhesabu wa kura na hata ile shughuli nzima ya upigaji kura haujakuwa huru na haki, na kwamba wanataka IEBC kuweza kusitisha zoezi hilo, na iwapo watafanya hivyo basi wataelekea mahakamani. Kwa hivyo tutaendelea kuwa hapa kujua kwamba ni yapi atakayoendelea, na kwamba pengine kufahamisha watazamaji wetu kwamba pia kura za hizi viti za ubunge, ugavana na seneti katika kituo hiki zimeweza kusitishwa. Ni kura tu za rais ambazo zinahesabiwa katika kituo cha kujumlisha matokeo Trevor. Kwa hivyo tuko hapa ange na tutawajuza watazamaji wetu ni yapi yanayoendelea kwa sasa. Asante sana Niki Gitonga anazungumza nazi kutoka Matuga Constituency, Kwale County, na kuna wagombea ambao wanasema watakwenda mahakamani. Lakini hapo hiyo awali Professor Abdi Guli relax. He said we'll be prepared. They're ready. Exactly. Yes. If we come to that. To defend themselves. All right. Let's take a quick break. When we come back, the numbers are still trickling in. We'll focus on that in a bit and also cross over to our reporters on the ground to give you the wall-to-wall coverage of the declarations everywhere, including the concessions. We have one Kabando, former Green member of Parliament, Senate, Nyeri aspirant, who conceded defeat. Very happy to speak to him also in just a bit. Franklin Mkwanje is also here with us, Executive Director, CMD, which is Center for Multi-Party Democracy. See you in just a bit. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Did you know that the Red Cross, Red Crescent are symbols of protection that international law gives to the wounded and sick and those caring for them in armed conflict? In Kenya, the Kenya Red Cross Society is the official representative of the Red Cross and Red Crescent movement. The society's volunteers use the Red Cross emblem to provide humanitarian service to those in need. The society will continue to serve communities affected by various conflicts, emergencies, and disasters impartially without regard to race, ethnic group, religion, or any other consideration. The Kenya Red Cross Society, always there.
Dare for fast relief from fever? Take Cipladon. The fizz works to relieve pain and fever faster. When you are the leader in air and ground ambulance services, 60 years seems but another sunrise. We excel in speed of response, peace of mind, and quality of care by giving you affordable Maisha Medical Evacuation Plan. For as low as 2,500 per year, you have access to unlimited air and ground medical evacuation services within Kenya. Amref Flying Doctors, we are there for you. We go where no one else goes. Call 020-699-2100 or log on to www.flydoc.org. Kama kawa? Ugali mix mama. Sawa sawa. We mama boy. Angalia tu vile kwangu kumekauka. Siri yako ni nini? Utamu wa chakula ni unga wa 210. Ate unga ya 210. Hii nayo ni gani? Hiyo ni ya chapati. Hii nayo hapa ya ugali. Na sasa hii nitanunua wapi? Inapatikana huko duka zote humu nchini. Haya, naenda kununua saa hii. Asante sana mama boy. Your family's choice for maize meal and home baking flour. Unga wa 210. I know I can't do everything, but guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Umeverify digital motor insurance certificate yako? Unaweza verify by dialing *352# from your mobile phone. Chagua verify certificate and then enter vehicle registration number na certificate number, ama unaweza download Aki verification app. Fungua app na uchague verification option. Hakikisha date expiry yenye iko kwa message ya verification inaambatana na yenye iko kwa certificate. Ikiwa insurance yako ni invalid ama dates haziambatani, piga ripoti kwa Aki kwa simu 0709640000 au email info@akinsure.com. Inspired by Kenyans who are doing what they can to make a positive and lasting impact, Safaricom Foundation is uplifting communities by bringing their dreams to reality through Ndoto Zetu. Changamoto ile kubwa ambayo ilifanya tusifaulu kwa kuuza maziwa, kupima na jack, kurudisha kwa jack tena inaharibika haraka. Sasa tu kwa tunapata profit mzuri, lakini wakati tumereceive hizi machine kutoka Safaricom Foundation, hata tunauza zaidi, tuko na profit mzuri. Asanteni sana Safaricom Foundation kwa kutujali. Do you have a dream to uplift your community? Apply online on www.safaricomfoundation.org/Ndoto Zetu or visit any Safaricom shop near you. Application deadline is 22nd August 2022. Ndoto Zetu, uwezo wetu, Safaricom Foundation. Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi. With practical hands-on skills, we prepare you for the dynamic world of culinary arts and patisserie or international hospitality management. Travel the world and gain global work experience through our international placement network as you shape your career as the next global future leader in hospitality. Welcome to the Bomas International Hospitality College. August and September intake ongoing. When seconds count, experience makes the difference. The Nairobi Hospital Accident and Emergency Center is situated in close proximity to the laboratory, radiology theaters, labor ward, cardiac catheterization lab, and the critical care units. With a network of labs, you are guaranteed of accurate medical test results. The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies.
There are days when you think, oh, leo na deserve, so order a Glovo. Days when plans inachelewa. What if you order a Glovo? Or days when you can't control everything. Or yes, because on Glovo you can order anything you want. Glovo, you order, we get it. Magic. Magic. When you are the leader in air and ground ambulance services, 60 years seems but another sunrise. We excel in speed of response, peace of mind, and quality of care by giving you affordable Maisha Medical Evacuation Plan. For as low as 2,500 per year, you have access to unlimited air and ground medical evacuation services within Kenya. Amref Flying Doctors, we are there for you. We go where no one else goes. Call 020-699-2100 or log on to www.flydoc.org. All right, welcome back to Kenya's Choice 2022. We continue with our coverage across the country. Let's now go to the country's capital, Nairobi, more specifically Embakasi Central Constituency, where our very own Gatete Njoroge is monitoring the results announcement. Let's listen in. The certificates, then I'll do it the other way around. I'll give the certificates first to the MCS, and then I finish up with the MP. Ndio after that tuwape na muda na waseme yao. Sivyo? Tumekubaliana? Okay then. So who is holding the MP results? And then I want to believe everybody atatangazwa mshindi baadaye yuko na ID, because that's how I love to recognize them. So now, here in Embakasi Central, we have 145,000 people who are registered as voters. It's actually 145,892. The people who turned up to vote were 83,252. 83,252. So out of that votes, I'll now read the results the way they were cast in favor of each candidate. We had 8 candidates in the position of MP, and therefore I read the results as cast in favor of each candidate. We have Kanoru Richard Wambugu, he had 438. Number 2, we had Majadong Benjamin Gadhuri, he garnered 48,277. Musungu Collins Kennedy got 275. We have Musyoka Jaris Mulei, he got 852. Mwangi Samuel Nganga got 29,375. Omare Samuel Tai got 375. Omondi Esbon got 2,139. And number 8 was Ryogi Jacqueline Mora, she garnered 493. Now, if you look at all those numbers, now we are looking at what seems to be the highest number there. Sinikweli. So I can see the number that I have over here
it is 48,277. 48,277, and that amount is printed against the name of Major Dong Benjamin Gaduri. Okay then, order please. Tumeanza tu, so in that case tumeanza, kwa hivyo tutulie, sivyo? Okay then. Now I go to mutaambia hao wako nje watupatie nafasi kidogo. So I'll start now reading the ones for the ward. Since now I'll not go back to how many numbers are registered here and out many times to votes, but I just have to go straight away to the votes cast in favor of each candidate. And I'm starting with Embakasi. No, sorry. This is Kayole North. That's our first ward here, as according to the code, the wards the way they are. So, in North Ward, we had 6 candidates. And I'm going to read them as according to the way they were in the ballots. So the first candidate whom he had was Kanyoro John Mwangi. He was in a position to get 4,880. We have Kariuki Paul Washira. He got 8,222. Kio John Kamau garnered 192. Masuya Charles Juma, 142. Mushemi David Girinji, 111. Jenga Jeffrey Jogu, 228. So those are the 6 contestants we had in Kayole North. Now, I'm now looking at the numbers. We have talked about 4,000, there's 8,000, there's 100 and something. And the highest that we have over here is that amount of 8,222, and that figure is printed against a name, which is Kariuki Paul Washira. I don't need this. And this is the name. So congratulations. Now we move on. The next word. Now, the next word that we have over here is Kayole Central. And in Kayole Central, there were 12 candidates. And I'm going to read the results, valid results cast in favor of each candidate. We have Gadudi Alex Mwangi, 199, Masharia Kezia, Jerry, 501, Bale Jakim Odhiambo, 301, Muindi Charles Muvu, 358, Mutuni Benson Waita, 522, Muturi Patrick Ngunju, 4,343, Mwangi Ashton Mwaiva, 164, Mwangi Wilson Gatario, 100, Nyambane Eliud Ondiera, 566, Oriek John Patrick, 1,619, Simiu Wycliffe Wegesa, 232. Then we have the Mendu Jeremiah Karani, 6,219. So now, if I look at all these numbers here, I can see there is 4,000, there is 6,000, and therefore 6,000 is the highest, 219. And that name, the figure is printed against a name, that is the Mendu Jeremiah Karani. The Mendu Jeremiah Karani.
So congratulations. Now we move on to the next ward. Now we go to Kayole South, and in Kayole South we have 10 candidates. Confirm. No, sorry, in Kayole South we have 13 candidates. 13 candidates. Mwenye mwombokosi mwambie atulie kidogo tumalize kusoma tafadhali. Yes. Okay then. Now we have 13 candidates in this is Kayole South. And the candidates are, I'm going to read the candidates plus the votes cast in favor of each. We have Kamau John Wakaba. He got 8,178. Kangana Benson Kariuki, 204. Kiria Bernard Modengi, 215. Masharia John Jomo, 244. Mahoya Thompson Arani, 394. Ogega Collins Omondi, 11,579. Olango Kennedy Otieno, 985. Ogenga Benson Ochola, 260. Oniango Leonard Gara, 174. Osuka Nicholas, 242. Now then we have Radik Isaac Mango, 485. Wamasembili Joel Simiu, 401. Wasike Immaculate Lena, 122. So now going with the numbers here, I've seen the highest number that we have read over here is 11,579. 11,579, and that figure is printed against a name which is Ogega Collins Omondi. So congratulations, Collins. Now I move to the next ward. And now the next ward that we have is Komarok Ward. Komarok Ward. And in Komarok Ward, now in Komarok Ward we have 11 candidates. 11 candidates in Komarok. And I'm going to proceed to read the votes cast in favor of each. We have Ali Habdi Nasil Hassan, 895. Kamutu Samuel Batia Madondo, 89. Kinyanjui Michael Thiongo, 1,549. Kinywa John Mushori, 2,078. Mutumishi Honorable Chris Wanjoi Kidinji, 6,057. Mugambi Victoria Wanjiru, 263. Muriuki Moses Waidaka, 1,272. Musili Esther Mwikali, 495. Mudinga John Kamau, 5,208. Odera Edward Ochal, 939. Otana Jim Omondi, 452. So now, looking at the numbers here, the highest number that we have here is 6,059. And that 6,059 votes is printed against the name of
Mtumishi Honorable Chris Wajoi. Okay then. Order, please. Order. Ni hivyo basi, tupatie muda tumalize na mtumishi akawatumikie, sivyo? Basi. Now, I'm reading the last results from Matopeni Spring Valley Ward. Matopeni Spring Valley Ward. Now, this ward attracted 15 candidates. The ward attracted 15 candidates. And I'm going to read votes cast in favor of each candidate. Number 1, we have Ngome Mohamed Noor. He garnered 547. Kailu Anton Ikua, 191. Karanja James Korea, 3,524. Kasina Faith Mumbe, 104. Maringa Samuel Maderi, 1,516. Jerry John Mwangi, 70. Juguna Damaris Wanjiku, 217. Juguna Josia Gatune, 229. Nyamai John Chumbu, 50. Nyambura John Moshiri, 84. Obonyo Charity Acheng, 156. Orenge Tom Migoro, 160. Wairura Zabron Mwangi, 121. Wanderi Joshua Irungu, 267. Then we have Wanjiru Swale Joroge, 2,965. So now when you look at those numbers, the way they have been distributed, there's 2,000, there's 3,000. So we have 3,524, the highest number. And that number is printed against a name, which is Karanja James Korea. All right, those are live results from Embakasi Central, and the incumbent member of parliament has retained his seat, Benjamin Gadiru. He calls himself Major Donk. Honorable Major Donk, Benjamin Gadiru, with more than 48,277, and also the MCA's positions having been announced there by the returning officer. Let's cross over now to Brenda Wanga in Sabatia, Vihiga County. Brenda, good afternoon. What's the latest from where you are? Brenda? Yeah, indeed, Trevor and Vicky, we're here at Moi Girls Bukoli School in Vihiga County, Sabatia constituency, where the process of tallying the votes for the member of National Assembly, the member of County Assembly, the presidential election vote result, the governor's seat, women rep, and the senator's seat are currently underway. As it stands right now, the returning officer has already declared the next member of parliament for this area, who did clinch the seat with 23,835 votes under the UDA party. Mr. Clemens Sloyer beating Ayodi Lusigi of ANC, who had 10,539 votes. The presidential election results also has been announced here. It will be declared in Nairobi later on in the course of this week, perhaps. But the results coming from this area indicating that Kenya Kwanza's Ruto did get the upper hand here, garnering 22,087 votes. Raila Odinga of Azimio la Umoja coming in second with 19,743 votes, while David Mwaure
garnered 126, and George Wajakoya getting 331 votes out of a total of 42,399 votes that were cast in that presidential race, representing 59.8% of the total vote turnout. Now, this larger Vihiga County has a total number of registered voters of 264,684 spread across 5 constituencies. Some of these constituencies are in the process of also doing exactly the same thing that is happening here, that is tallying the votes at the constituency level to have the voters in the various constituencies just know who is going to be their representative in the National Assembly, the next National Assembly. Some of the results already coming from this constituency indicating a good performance by the ANC party. If you look at Hamisi constituency in the MP's race that attracted 12 candidates, the incumbent Charles Gemose running under the ANC party, retaining his seat, garnering 22,621. His closest competitor, Castro Lubanga of ODM, managing 8,241 votes. And Vihiga constituency also, 5 candidates did turn up for the MP's election. The seat going to Ernest Ogesi of ANC, who garnered 13,890 votes, followed by Ken Omusebi of ODM with 10,551 votes, and former MP Yusuf Chanzu, who was also trying to make a comeback, garnering 4,723 votes, vying under the UDA ticket. In Emuhaya constituency, also the results there have been declared for the MP seat. Omboko Milemba, the incumbent, retaining his seat, garnering 27,717 votes under the ANC banner, and the closest competitor in that seat being Asienga Ebole of ODM, who garnered 3,185 votes. At this particular constituency tallying center, we are still waiting to get the results for the rest of the governor, the senator, and the women representative. It appeared that the people here were quite a bit anxious to know who would be their ward representatives. So the returning officer says they had to tally and announce and declare the MP and the MCAs before moving to the governor, senate, and women representative seat. So that is how the situation is looking like here. It is also perhaps important to mention that the Sabatia constituency is home to one of the Kenya Kwanza principles, and the ANC party leader Musalia Mudavadi, perhaps the influence he has been able to have in the area, making sure that his party clinches a majority of the member of parliament seats, and also making sure that his presidential candidate at least gets the majority of the votes for the presidential race, at least in this Sabatia constituency. So we will be keeping it here to find out how the races at the county level, the governor's seat, the women representative, and the senator will pan out, whether ANC will continue to carry the day here or whether there will be a difference. But that is a matter of wait and see until the returning officer here makes those declarations. Back to you, Trevor, in studio. Thanks, Brenda. Brenda Wanga there speaking to us from Sabatia there. Now we're back in the city, right? Back in the city from, exactly. So one of the 17 constituencies, want to get an update from Mary Myoki, who is in Roysambu. What's the latest there? Mary, what's new where you are? Sorry? Hi, Mary. I hope you can hear us. What's the latest from Roysambu? Well, so far, Vicky, they've tallied around 200 out of 230 polling stations. We've spoken to the RO, Bernard Kimani, who's told us that they expect to be done and call it by 3 p.m. latest. But so far, the figures that we have indicate that Augustine Mwafrika is ahead of the pack with 26,300 votes. He's vying on a UDA ticket, and he's followed closely by the incumbent Isaac Ndirango, who's
trailing behind with about 23,000, followed by ex-MP Kamau Macharia. He's the ex-MP for Kasarani constituency, who's garnered a very distant 831 votes. So far, what we have from here is that we still have a number of presiding officers who are in line. They're yet to submit their results, and they tell us they've been here since yesterday morning at 5 a.m. but they are hopeful that and they're positive. Actually, they say they're positive that the situation, the process is very clear, it's transparent. They do not have any incidences where they fear that there may be any irregularities going on. Vicky. All right, great. Thank you, Mary Mwoki, there, giving us the latest in Roysambu constituency. Very, very tight race between Augustine Mwafrika and Isaac Ndirangu, who are currently in the lead. So let's see who takes it at the end of the day. All right, let's go to the nerve center of this entire process, the election. That's in Bomas of Kenya, where the IBC are, and Ayub is there. Ayub Abdikadir is joining us live from there. Ayub, a lot has been going on where you are. What is the summary of what happened, transpired there? Kwangu. Ayub? Ayub, what's the latest? All right, we seem to have lost the link with Ayub, but we'll cross over shortly. But several results streaming in. And of course, as Mary had said, they hope to hear the results for Roysambu by 3 p.m. That's an hour and a half to go. So they're moving quite quickly to ensure that they get these results out and to the public and announce winners. Yeah. Let's bring up our guest again. Kabando is a former Mkuruweni member of parliament, and he vied for Senate in Nyeri, but also Iranak Kenya ticket, but conceded defeat. And Franklin Mukwanja, executive director, CMD. And I'm just curious to find out, Honorable Kabando, in your concession speech, you talked about the campaign being a pro-people policy, issues, basic needs and basic rights when you're conceding. Yes. Does it mean that the conversation that you had with the people on the ground did not match their aspirations, or what transpired in your own view? Not necessarily. This election, like the previous elections, the determinant is not purely on issues. It has something to do with a number of variables. One, party affiliations, which matters on the ground influence. Number two, the national dynamics can also make elections at the lowest level a little different or significantly so, depending on area. Number three, other issues at the local level that are dynamics. They include propaganda, they include local players, and I can enumerate without going to a lot of details. Social democracy is about welfareism. You know, if you look at countries like Scandinavian countries, Sweden, Finland, Denmark, Norway, Switzerland, even Germany, about the basic needs of the people: water, food, security, education, health, as basic human needs. In 1997, that is what Social Democratic Party and Savina Party were carrying as our flag, the frontier for the agenda to shift the focus of Kenya from the trickle down. I know this can be understood to mean what people have been campaigning here between Azimio and Kenya Kwanza, but that's exactly the agenda that we did in 2002 when we talked about free primary education. And at the 100 days, Kibaki did implement the free primary education program that allowed everyone to go to class. So my campaign on the ground, over the years, because I contested first as a very young guy in 1987 for Mukurweni seat, has been on egalitarian policies. I know it may sound a big word, but it means that which concerns the commoner,
So it is not that the voter did not connect with that. In fact, let me tell you, I don't think there was any other candidate who held singular meeting at the county level, singular. And by singular, I mean there were meetings organized by the UDA brigade. Yeah. They went together as a team. There were meetings organized by Jubilee people, governor, senator, candidates, MPs, MCAs. They were doing campaigns many times together, sometimes individually. Yeah. At the county level, I was among the very few, and I would say of the prominent candidates who did a singular campaign on my own in the villages, meeting hundreds of people, many times without using microphone, and you could follow that on my Facebook page and also on my Twitter. Then? Yeah? What went wrong then? Yeah, nothing went wrong. In fact, let me say, generally speaking, in the Mount Kenya region, it needs to be understood why the voter did whitewash most of the Azimio leaning candidates. There is no Jubilee person who won in Nyeri. There isn't any na Kenya. It was on na Kenya. There was a candidate in Madeira. Yeah. We didn't win. Despite the fact that until very last day, the candidate in Madeira for parliamentary was doing very, very well and very strong. And in Nyeri, if you remove the government-sponsored opinion polls on the ground, it was easily discernible that my campaign was resonating very well with the people, given the participation and the attendance and the local endorsement. But there is a rebellion that cannot be ignored. The voter is angry. Now, add that, Victoria, to hunger. I have never witnessed a campaign in my region, like in 2022, where in every village you went, even when people know that you don't give a handout, there was a cry for hunger. Sometimes coming from unexpected individuals. And this is something that is very potent. It is not just about the campaign. It is something that I said in my campaign meetings, that it needs to be addressed very quickly. And whoever wins the presidency, even at a very short time, we don't redress the biting poverty and hunger in the grassroots, this will be a very difficult government to handle at the national level. Yeah. So I would say, I know some people don't want to admit, the voter was rebelling against Uhuru Kenyatta. That's a fact. I know those who are in Azimio, like me, who, of course, are at the affiliation of ODM, Jubilee, na Kenya, and other affiliates, who don't want to tell the king that things are difficult. We have gone through it, and now the voter have said. I said this June last year. I was hosted here by Jeff Koinange. Yeah. Sami Kituko also hosted me in the morning, around the same time, I think, in May last year. And I said the anger, the restlessness in our region was now getting out of hand completely. The voters were not rejecting individual candidates. If you do a walk in Nyeri town today, or in Karatina town, people will not say we rejected Kabando. It's that we wanted to teach Jubilee and its affiliates a lesson. You cannot say that in Kirinyaga, Mother Karua was rejected. You could speak to people at random, and I'm saying this not out of political bias. Around, if you go to many places, everyone will tell you, Mother Karua is sober, is a gallant, she's a leader of integrity. But when it now came to actual vote, it was Mother with Raila Odinga. Okay, but where is Uhuru Kenyatta? The last days of campaigns, let me risk and say this, because it is good to speak truth to power. Uhuru did not help Raila in the last days. The interviews he did, the meetings he came, like for instance, he came to Nyeri a day before, 2 days before the voting. He went to Odhaya. The leadership was totally absent. He went to Narumoro. The leadership was totally absent. The leadership of the county. And therefore, the voters were seeing something mischievous. So I know some people want to defend and say, Uhuru had to do what he did. But if, in the wisdom of he decides, Uhuru will sit and look around, he'll say there was a lot of mishandling
of issues. So we were expecting Raila to get something between 30 and 35%. Now, when you look, you are seeing about 15 to 17%. But that is not to say, of course, that Raila is not going to win. Of course, he has not got that kind of a percentage in the previous elections. So finally, let me say this. To concede defeat is to accept the voters' verdict. I've done that in all the previous elections. I did it in 2017, even during nominations. I was the first in the Republic. In 2002, I did concede defeat. I was the first one in Kenya to do that. And it was announced, I remember, by the late Waero Boro on the radio station, Rest in Peace. To concede defeat is to accept that whether there is emotion, whether people are voting out of anger, whether people are rebelling, that the verdict largely reflects the will of the people. In the circumstances, there was no way Kabando and Kabando was going to win the Senate seat in Nyeri when the majority of the voters decided to elect every member of parliament in Nyeri, the governor, the women rep, the senator, and I think 25 out of that members of county assemblies. You cannot logically say that all those elected on UD ticket in Nyeri County and other part of Mount Kenya qualified more than others. It is simply that the resentment and the anger and the rebellion disadvantaged even the most qualified and the most visionary. But democracy, you can say, it may be the worst form of government, but except for all the others. So people spoke, people made a choice. Those choices are now mandated. We have to accept them, and we have to congratulate them and support them to deliver. Hopefully, that decision at the county level, at the constituency level, at the ward level, in my prayer, even this 11th hour, will be repudiated at the national level so that that brigade can control the legislatures, but then we control the executive, and very soon the region will resonate with the rationality and logic, and we will be vindicated for standing firm and courageously for those who deserve to lead Kenya. Okay. Franklin, I see you want to respond, but let's cross over to Ayub Kadir, who's standing by in Bomas, the latest. Ayub, what's the latest from where you are? There's been a lot going on around you. Ayub? And Vicky from our communications center, and we are here at the Bomas of Kenya. And a few minutes ago, the chairperson of the commission, Wafula Chebukati, took to the lectern. And that is the position that many Kenyans would want him to be in relaying the much-needed information to the country, and just coming 48 hours after Kenyans exercised their democratic right to vote and take part in the process organized by the poll commission. And just a summary of the presser that was issued by the chairperson of the commission, and here he came quite clear as to the variation of the results that media stations or media outlets are doing, including ours, and where he said, giving us a background of how this all started on the 4th of March this year with the media sector working group. One of the areas he said was for collaboration between stakeholders, including the media and the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC. And here he said that the commission takes note of the variation in results that media houses or media organizations are relaying, and he attributed that to two major issues, which he said, number one, were probably each media house is accessing the public portal as provided by the commission of the results forms at different time, and that may be as a result of the variation that's witnessed. And also the second issue that he pointed out was probably each is using, media houses in this case, its own criteria and the sequencing, among others, and the deployment of personnel, which he said maybe is as a result or the contributing factor to the differences in terms of results that media outlets across the country are relaying. And he said this is as a matter of transparency for the media, which is a key stakeholder, he said, to access the portal, download the forms, tally the results,
But he underscored that the rights and the responsibilities are a preserve of the Independent Electoral and Boundaries Commission and the returning officer for the presidential election of Wafula Chebukati to declare the presidential results. Those were just some clarity and talking to the Kenyan people as to the differences in terms of the results that media houses are relaying. He also pointed out that in the counties of Makueni and in Kakamega, may I begin in Makueni County, in Kibwezi West constituency to be specific, he said for the 84 polling stations in the county that use the manual voter register, all the Form 34As have been relayed and have been uploaded in the portal by the returning officer. In the county of Kakamega, he said the constituencies of Malava, Matungu, Mumias West and Mumias East had used the manual voter register and were electronically transmitted through the KIMS kit, except for Malava constituency, where only 2 polling stations are yet to transmit Form 34As here at the Bomas of Kenya. And basically, he also provided emphasis and gave chance to Professor Abdi Yakub Gulia, who is a commissioner with the poll body, to provide emphasis and explain as to what's happening just behind me here at the auditorium, the center circle, where the IEBC staff and agents of respective presidential candidates, the 4 cleared by the poll body, have congregated to authenticate, verify the results as presented by the returning officers, the physical Form 34As, and compare the same with the Form 34As that were electronically transmitted to the IEBC portal. And the emphasis he provided thereof of the tables that are provided here. The returning officer comes with the physical Form 34A. The 4 presidential candidates agents are seated, and also in their company are IEBC staff, where they verify and counter-check whether the results in Form 34A physical and the result in Form 34A electronically transmitted are the same. Thereafter, a security check, quality assurance is done. The same is presented to Wafula Chebukati, the national returning officer for the presidential election, who will then be able to deposit all the physical Form 34As in a safe just behind where they are seated. That is the main lectern over there where the commission will be sitting, a safe where they will be locked in, and the commission will be in possession of the Form 34As. And that's majorly what the statement had communicated here at the Bomas of Kenya, and coming at a time when Kenyans are waiting events from the Bomas of Kenya with bated breath and the rapt attention they are paying to after the conclusion of the campaigns, and also the poll process which happened on Monday, except for some polling stations and constituencies across the country where security incidences have led to a delay in the opening of polling stations, and therefore the commission saying that, for example, in the case of Eldas constituency in Wajir County, voting started the following day on Wednesday, where the voters were given the rights to elect their member of parliament, and that's now concluded. And also that happened for Pokot County, a constituency in Turkana County, Turkana Central constituency to be specific, where the poll agency said that the poll process and the election opened late, therefore time was extended, and for the Kenyan people to exercise in that constituency their rights to vote. The postponement of the elections, and this is slated for someday on the 23rd of August, in 2 weeks' time. That was when the commission issued a press include the counties of Kakamega and Mombasa, the constituencies of Kachiliba. We have Kitui Rural constituency and also Pokot South, where the commission had said the poll process has been suspended. And this is the much-awaited statement that the commission always gives so timely, and there will be another one later in the afternoon, just providing clarification, specificity as to what's happening next. And just a glance at the main screen at the National Tallying Center here. So far what we have are 99.87% of all the 46,229. What that then means is that 46,167 of electronically transmitted Form 34As have landed in the online portal, and the remaining therefore number will be accounting for the 100% that's required here at the National Tallying Center, where the collation begins, the counter-checking, the authentication, and the agents who will be seated to be a witness to that process, and the observers who are also here, and the IEBC, which will thereafter, through the National Returning
returning officer for the presidential election, will declare the next president of the Republic of Kenya. Earlier on, we had the observation group from across the world, including the East African Community, the Intergovernmental Authority on Development, IGAD, which Kenya is a member of, the European Union, the African Union, who had issued a presser, and the statement read by former Tanzanian President Jakaya Kikwete, who had recommended some measures which they say the IEBC needs to adopt going forward to better the electoral process, and also the clarion call they had towards the young people in the country as to taking the destiny of the nation going forward in the deepening and the emboldening of the democratic credentials the country bears among the community of nations. Therefore, it isn't only a domestic concern for Kenyans. This is an election, a poll process that the international community, which Kenya is a member of, is watching with close attention as to the outcome, and the poll process which they said so far so good, and a comprehensive report therefore will be handed over to the commission according to the observation mission and the East African Community, to be clear, later after the election, in that presser which was issued by the former Tanzanian President Jakaya Kikwete. Later, when the commissioners and the chairperson will be here, we'll be able to tell our viewers what will happen next and the brief they have for the country, and break down in details for the Kenyan people who are watching this for an understanding and to be aware of what's happening and going forward, because time is lapsing for the 7-day constitutionally given to the poll commission to declare the presidential outcome. That's so far what's happening here. Trevor and Vicky, back to you in studio. Thanks, Abdi. Ayub Abdi Kadir there, giving us a comprehensive analysis of what's going on in Bomas, and we'll cross over to you again to find out what's happening there. Let's cross over now to Matuga constituency, that's in Kwale, where Nikki Gitonga is standing by. Nikki, kuna nini huko? Tunasikia kwamba kuna vurugu kidogo. Hali ya mshike hasa katika lile jumba la kujumlisha matokeo, ambapo tayari wale wagombea walikuwa wamefika hapa, wale wagombea wakuu wa kiti cha ugavana ambao walikuwa wanaongozwa na mgombea wa ugavana wa ODM Profesa Amadi Boga, Ali Chirao Mwakwere wa Wiper, na mgombea wa PA ambaye anaitwa Chai Lunganzi, na watu wote wameweza kufukuzwa baada ya wagombea wao kutaka msimamizi wa uchaguzi kuweza kusimamisha zoezi la uhesabu wa kura, wakisema kwamba zoezi hilo halijafanyika katika njia iliyo huru na haki. Na kama unavyoona kwenye picha zetu ni kwamba tayari wagombea hao watatu pamoja na wafuasi wao wameweza kuondolewa ndani ya chumba ambako matokeo ya jumla yanajumlishwa, na wanasindikizwa tu na wale maafisa wa usalama ili kutoka ndo angalau ile zoezi la kujumlisha matokeo yote katika eneo bunge hili la Matuga liweze kuendelea. Na kama vile alikuwa nimeweza kujulisha watazamaji wetu ni kwamba tayari ulikuwa IBC imejumlisha matokeo ya vituo 113, na ndio maana basi wale wagombea wakasema kwamba zoezi zima halijakuwa huru na haki kwa sababu ya hiyo jana ambapo kulitokea makaratasi ambao kwa kulingana nao yalikuwa yamejazwa wagombea fulani, na kwamba huenda hali hiyo ikawa ingewanyima ushindi. Lakini baada ya mshike huo ilibidi kwamba askari jeshi kuweza kuingia katika jumba hilo na kuweza kuwafurusha, na hivi unavyoona wanaondolewa katika eneo hili la Matuga, na basi zoezi hilo kuweza kuendelea. Na wakazi walikuwa wapiga kura wagombea ambao ni Chirao Mwakwere, kuna Chai Lunganzi na Profesa Amadi Boga ambao wanaania viti mbalimbali, wamesema zoezi hili kwa jumla la ujumlishaji wa kura katika kaunti ya Kwale halijakuwa huru na haki, na ndio maana wanasema kwamba wanataka IBC kusitisha zoezi hilo. Na wakati walikuwa tuko hapo ndani walijaribu tu kuzuia IBC kutangaza matokeo, na ndio maana basi askari wakaingilia kati, na sasa nadhani kwamba wameondolewa. Na kuna pia chief agent hapa wa mgombea wa ugavana Profesa Amadi Boga, yeye ndio mwenyekiti wa chama cha ODM. Naona mmeondolewa huko ndani la Azimio, mbona mnalalamika? Shida ni nini hasa? Sisi tunalalamika kwa sababu ya hakuna haki. Haki hakuna. Uchaguzi huu ulianza kuwa rigged kutoka juzi kwenye vituo, na sisi tukalalamika kwa IBC. Na jana tulipoona kwamba hali ikawa sasa badala ya yale yote yaliyotokea, lakini pia kuna ballot papers, kuna ile kiti na kadhalika, zote hizo zimetolewa na watu walikuwa wanabadilisha matokeo. Na mbona mtaki matokeo yatangazwe pengine? Kwa sababu si matokeo ya kweli. Hiyo tu. Hatutaki matokeo yatangazwe kwa sababu si matokeo ya kweli, ni matokeo haramu.
Mtaelekea mahakamani? Hiyo ni wazi. Lakini kwa sasa tunataka maagenti wetu wote watoke kwa sababu asante, umesikia wanasimama kwa sisi na sisi tumefukuzwa pale. Asante. Umesikia watu wamechemka hapa. Ni hali ya mshike. Wacha tuelekee hapa mbele. Tayari naona kuna briefing hapo kidogo. Niweze kuzungumza. Kuna mgombea wa useneta. Wewe pia unalalamika kwamba matokeo hayaja kwa pia. Kuna umekuwa na uwizi mwingi wa kura na sasa tumefukuzwa nje wagombea wote. Wacha waendelee wenyewe, tunataka maagenti wote hata wetu watoke ili wakabaki wekeo watangaze vile wanataka wenyewe. Lakini tutaelekea mahakamani tuhakikishe kwamba tumepata haki yetu. Okay. Na pengine wale wagombea wanasema kwamba pole Lawrence. Wagombea ambao wanagombea viti mbalimbali wanasema kwamba hasa hawakubaliani na matokeo kwa sababu ulingana nao kwamba huenda matokeo yao yameweza kuitalifiwa, na vile ilikuwa nimeweza kujuza watazamaji wetu ilikuwa ni vituo 589 ambavyo tayari ilikuwa vishahesabu matokeo yake, na ilikuwa vimesalia kama vituo 155 kati ya vituo zote 748. Wanasema kwamba zoezi liweze kusitishwa ili basi mwafaka uweze kupatikana, na kama halitasitishwa kutangaza matokeo wataelekea mahakamani. Kwa hivyo ni hali ilivyo kwa sasa, na maafisa usalama wamejaa kila mahali kuhakikisha kwamba basi hali ya kutangaza matokeo inaendelea. Tunavyoongea ndani matokeo yanatangazwa, wagombea wamefurushwa wote huko nje. Trevor. All right, those are thanks Nikki Gitonga speaking to us from Kwale. Now we've crossed over to Soy now, where there's results transmission happening right now and announcements. I think Doreen Wawire, returning officer, Soy constituency, is expected to make their announcements there anytime from now. We also have Chemtai Goin, who will be giving us updates there of what's going on. Let's listen in. Kulimaliza jana. Sisi tunaendelea sasa hivi tumetangaza ya MP. Tunataka kuingia ma MCA. Alafu tumalize tu. Yeah, live events there happening in Uasin Gishu and in Kwale as well. We'll show you what's going on there. You can see on the left where there's a police presence there in Kwale. There's been a bit of fracas there where they did not want the results announced because they claim some of the polling stations opened late and did not compensate for the time that the delays were there. So they do not want those results to be announced. But like Nikki Gitonga mentioned, they're being announced right now as we speak inside the Tallying Center. As soon as we have them, we'll cross over there in just a bit. On your right, there's Uasin Gishu. You know, it depends on where you're watching your TV from. I was wondering where you're getting the left and right from, but... Is it on your left or on your right? So you can see Kwale and Uasin Gishu. That's the bottom line. That's Uasin Gishu now. We'll show you what's going on there. But let's bring in now Franklin Mkwanja back on this. Kabando mentioned something about voter rebellion and anger. Is that what we saw when it comes to the turnout? Because there was a concern that this is the lowest turnout in the last 3 elections. Yeah, slightly true, depending on how you look at it. Perhaps from some regions you can see, like I was conversing with Honorable Kabando here and says in constituency of Mkuruweni only 42%. So that's quite low. But going into the election, Trevor, the other question that lingered on the minds of the stakeholders and all the interested parties was how will the country's prevailing economic situation affect voter turnout and voter behavior. You can see that probably the economic situation that has been quite difficult for many interfered with their plans to travel and be able to, they had to balance looking for the next bread or committing several hours to participate in the civic and democratic duty of voting. So that has been answered already. On the issue of the behavior, I think would be fair to say that what Honorable Kabando is alluding to in terms of the voter behavior is actually correct. And that may be attributed to the
keenness of William Ruto's campaign, particularly in the Kikuyu Mount Kenya region, where his message of the access to the formal economy and the actions of commission or omission by his boss and blaming the handshake and the BBI, the priorities in government, he squarely put it on his boss and his friend, the brother Raila Odinga. And that seems to have resonated with the voter behavior. Looking at who are Mount Kenya voters, they are the ones who operate largely in the micro, small, and medium enterprises. And the Jubilee government policies, like borrowing on the local market, made it very difficult for them to survive in this kind of economy. And that William Ruto has not worked so hard to convince them how he will bring the country out of the doldrums, but has managed to tell them what the problem, according to him, was, and they have responded by voting. But does the other aspect of voter turnout affect him? It affects him dearly because Jubilee was largely flourishing in terms of the 2013 and 2017 elections on a voter turnout of about 85% upwards. Mount Kenya region had higher than average voter turnout. 2017 was 79, but Mount Kenya remained higher than 79 compared to the other areas that you would see were below average of the national voter. So the aspect of the current economic situation affecting voters turnout, it has, and it has affected, it will affect the actual turnout, because the numbers even in Mount Kenya that would have further benefited the deputy president don't seem to be out there clearly. The voter turnout in the other areas is also affected, but you could say compared to the other regions, to the other periods of elections, that didn't come out much. We must also underscore the point that social issues, so many social issues are affected by elections. And these social issues include agriculture, which again happens to be a very serious economic activity in the Mount Kenya region. You're talking about freedom of speech. You're talking about, access to quality education, healthcare, and all these others. So the ability of the voter to engage in an electoral process by voting gives a clear indication on how they want these issues resolved. And it's unfortunate that we have not had a high voter turnout that we expected. But the numbers will tell us which way do we go from here. Yeah. What you're seeing on your screen now, let me just, it's now giving him the certificate. That is the SOE Member of Parliament elect. Is called David Kiplagat, former Uasin Gishu County Speaker. He will be replacing Caleb Kositany, who has successfully bid for the UDA ticket in the Uasin Gishu gubernatorial race. He's just being presented with the certificate there. Once again, that is David Kiplagat. He's a SOE Member of Parliament elect, former Uasin Gishu County Speaker. That is him there holding his certificate in Uasin Gishu. He had just been declared a few moments ago. David Kiplagat there, former Uasin Gishu County Speaker. He will now be replacing Caleb Kositany, who unsuccessfully bid for the UDA ticket in Uasin Gishu gubernatorial race. Okay, and moments ago we also showed Jubilee Party's Irene Njoki, who is now the Bahati constituency MP-elect. She garnered over 34,000 votes, trouncing Kimani Ngunjiri, who garnered 26,809 votes. So that was moments ago. Irene Njoki, now Bahati constituency MP-elect. Yeah, we can listen in a bit to Uasin Gishu, where the action is happening. He's just received his certificate there.
right, it is 4 minutes past 2 p.m. And of course, we've been announcing several announcements or results from various constituencies across the country. We'll keep that going as promised. This is wall-to-wall coverage on Kenya's Choice 2022. Let's take a short break. We'll be back with much more. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Need to finish this meal. Okay, I'll have one. First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Yes, number one app, Citizen Digital. I know I can't do everything. No one's perfect. But guess what? Thanks to me, you can now check account balances, apply for instant loans, make payments directly to paybill and till numbers, buy airtime, send money to mobile and bank accounts, and pay your bills. Download the upgraded M-Corp Cash today and try it out. Confidence, no worries, no leakages. Could concentrate impossible. Everything is doable. Yeah, so fit, so right, so fit, so right, so fit, so right. Soft care, so fit, so right. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully, and blocks leakages from both sides. Soft care, yeah. Meja, imagine nimegeti ile loan ya Timiza. What? Ala, uko na fresh juice, biashara plan. Tuko na Timiza loan limit to make it happen. So you too can achieve your limitless potential. Jiwezeshe na Timiza. Aje. Dial *848# saa hii ama download the Timiza app leo kusign up. Jiwezeshe na Timiza.
Kila mwananchi ana haki ya kushiriki katika uchaguzi. Katiba ya Kenya inatoa nafasi kwa Wakenya wote kujijumuisha kwa siasa na uongozi kupitia uundaji na kushiriki kwa vyama vya kisiasa na kushiriki katika uchaguzi. Tuchague viongozi ambao wanatambua maendeleo endelezi katika nyanja mbalimbali kama elimu, afya, uchumi, maji, mawasiliano na teknolojia kati ya sekta nyingine. Pia tuchague viongozi ambao wana uongozi bora na uadilifu. Vijana, wanawake na watu walio na ulemavu wana nafasi ya kujumuishwa katika uchaguzi kama wapiga kura, kuchaguliwa na pia uteuzi wa viti vya kundi tengwa. Tujitokeze kwa wingi tupige kura. Kumbuka, kura yako ni muhimu katika uteuzi wa viongozi bora. Toffee Strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Toffee, colorful day, wonderful scent. Dare for fast relief from pounding, throbbing headache? Take Cipladon. The fizz works to relieve pain faster. Available at Chandarana supermarkets and a pharmacy near you. All right, welcome back to Kenya's Choice 2022. Still with us in studio, our guest, Franklin Mukwanja, Executive Director for CMD Kenya, and Kabando Wakabando, former MP for Mukurweini. Thank you, gentlemen, for staying with us. Just to pick up on where we left off in the conversation, the rebellion in the Mount Kenya region, and kind of looking at some of the factors that contributed to that. Mhesh, what can you tell us that drove Mount Kenya region to that level? I'd like us to look at the comparison between Nairobi and Central Kenya. Yeah. You see, look at Kiambu is a bedroom of Nairobi, so is a part of Murang'a through Keno. You see a distinction. The outcomes are a little different. In Nairobi, you find Jubilee has won a number of seats. And Nairobi is like, out of 17 constituencies, yeah, as per the latest report, awaiting final authentication by ABC, about 14, if not exactly 14, are taken by Azimio. Nairobi has a very significant Gema population. In fact, a number of constituencies, you find Gema people of Gema origin constitute 70% and above. Now, compare that with the areas in Murang'a, Nyeri, in Nyandarua. There's the factor of elite. A lot of elite, people with a good education, people of my generation, people who are males of 40 years and above, yeah, from our region. People who are economically stable, or they are in middle class or just about, largely sympathetic to Azimio and very excited about a Martha Karua deputy position under Raila Odinga. Yeah. So Nairobi votes to endorse Azimio candidate. But when you go to Nyandarua, from governor to MCA, you come to Nyeri, from MCA to governor, you and other areas, the same Embu.
That speaks about the manipulation that may have happened with the narrative of Hustler dynasty. In every village that I went, and they saw were visits by other candidates, because we always compare notes, met, and even through other reports. The narrative of Hustler versus dynasty was interpreted in my region as the Kenyatas against the commoners. Then there was a campaign of hate from the movers within our rivals in Kenya Kwanza. Say UDA, in our region it was not Kenya Kwanza, it was UDA, specifically targeting Raila Odinga as a candidate. Even repeating the mistakes we made in 2013, 2007, and even 2017, calling some candidates, even gubernatorial and senatorial, and even members of parliament were calling Raila not only the Kitadawili tag that was given by his rival Ruto, but even Kimundu. So that campaign of hate, the campaign of saying we must break away from dynasties, was very heavy in the region. People asking after I conversed with people, and the Nyeri people, wherever I went, can be this witness, that we had conversations. My meetings have always been, I speak to them, then they speak, they ask questions and comments. Yeah. The question of how are you how are you going to break from domination by families? And by families, they meant the Kenyatas, the Odingas, the Mois. Was a pertinent question. I'm speaking about this on national TV because I'm very confident that it is authenticated by the conversation that we had at the grassroots. So that affected a lot of, it raised emotions. So they said, this is likely to be a government that will be a perpetuation of the incumbent government. And our rivals were showing like they are breaking away. They are not part of the government. Now, let me touch this raw nerve. You don't help this narrative by nominating someone who is perceived to belong to one of the richest families in Kenya as #1 for Senate. Then #2, you nominate another person who comes from one of the largest, if not the richest family in Kenya. It aggravated the situation for us on the ground, and even put us in a lot of difficulty in selling the candidature of Mother Karua, because they said, well, she's there, is she going to be? Yet we know, they don't go there very personally, that she is her own person, she is of integrity, she is qualified, she's a reformist. The second issue that affected this campaign in our small levels in the villages, and even affected the presidential percentage, as I said, we in Azimio expected Raila to get between 30 and that 5% at a very minimum. And now it's coming below 20%. Is the organization of the Azimio presidential campaign. Can I tell you that not a single day did the Azimio presidential campaign go to rural Kenya? And I know that that was a report that they had received early. So if you come to Mokoroini, they only visited the tarmac headquarters. In Karatina, the same, only about 2 kilometers inside, but still on the tarmac. Then in terms of the machinery, the structure, and it is not because people did not submit proposals or generate ideas that could make it a little better. So these UDA guys had a free field to inject toxins, poison, among the people's minds. And although the trade was showing like we are recovering and we are stable and we are in a good position, that became a difficult scenario. Finally, let me say this. And I should explain that of the nomination that I said. You see, Jubilee is a signatory to the Azimio. And ODM, they are the main. Then NTV Kenya, with the draws in favor of Jubilee, it had its own candidates in Tharaka Nithi, in Embu, in Kirinyaga, and then in Laikipia. So the message that is sent is that NTV Kenya is not in a premier contest. And then when you double that with the listing of nominees,
And let me insist on this, because I think it should get down. And for us who are in leadership, whether elected or not elected, should understand this. That when it seems that certain families are reluctant to see the ground, to individuals who have credentials, women who are very qualified, scholars who have participated in reforming the structure of governance in Kenya, and you go and pull somebody from a homestead, you put that person number one on top there, and that person is not even campaigning in her own village. You go pull a second one, you put that person number 2 or number 3 in the nominations. It comes crashing down the point that really this election is not about us. Now, it gives UDA the opportunity to perpetrate a deception that we are here, we are the hustlers, and we want to get down with it. Now, that emotion will have an impact in terms of the quality of leadership. And I'm saying everybody who was elected, they deserve, and they even deserve our own support and goodwill for them to serve, because once you're elected democratically. But I think we need to interrogate the status of Kenya's democracy, particularly in my region, Mount Kenya. People, I'm wishing them all the best, but I know there will be questions and there will be cries. Because emotion quotient, inaitwa EQ, can never dominate IQ, intelligence quotient. Now, finally, let me say that in terms of what IBC has done, you know, we give it a pass because we are comparing 2017 and 2022. Do you know that by 11 a.m. on Tuesday, almost half of our agents, not Kabando, even other candidates for governor, for women, and for Senate, the county and women rep at the county level, had not been allowed to go in the stations? Those are very basic issues. You have the oath of secrecy. You have a letter signed by your party. Secretary General has given a certified letter on a letterhead and a true copy. And then those agents were not allowed to go in. It means that it may have been manco business, but it was not too big to affect the final outcome. Okay, hold that thought, Honorable. We need to cross over now to Nyaribari Chache, where Crispin Otieno is standing by with the latest there. Crispin, some results to be announced yet? Yeah, Vicky, already we've started to receive results from various constituencies. Where we are right now, we are at Nyaribari Chache main tallying center, and as you can see, it's a beehive activity behind me. According to the returning officer in charge of this tallying center, Mark Manko, he's telling us that they are at 80% in terms of collation and tabulation of the results. However, we've already received results from Bonchari constituency, which had a total number of registered voters at 64,630. Charles Onchoke emerged winner in Bonchari. Onchoke is from a UPA. He garnered 13,854 votes. And then Onkendi Jonah came second. Onkendi Jonah is from ODM, garnered 10,661. And Opore Zebedeo came third from Jubilee, garnering 9,777. We also already, we've received the results from Kitutu Chache South. In Kitutu Chache South, Anthony Kibagendi of ODM garnered 14,078 out of a total number of registered voters in Kitutu Chache South, that is, which recorded total number of those registered as voters 66,908. Andrew Maubi of Wiper came second in Kitutu Chache South.
we are garnering 10,328 votes. And Eric Abuga from UPA came third in that particular constituency. We also received, we've already received the results from Kitutu Chache North, where Japheth Nyakundi of UDA garnered, or rather emerged the winner after scoring, or rather after he won votes. This is 11,834. Flooring the outgoing MP Jimmy Nur Angwenyi, who is also the longest-serving MP in the country. Jimmy got 8,260 votes. Jimmy is from Jubilee Party, and Geoffrey Asanyo from ODM came third after scoring 5,609 votes. Remember, these are just results we've already received from the 3 constituencies within Kisii County that have already been declared by the IEBC official. Remember, Kisii County has a total of 9 constituencies, and we're still yet to receive the results from Bomachoge, top of South Mugirango, and as well as Bomachoge Burabu. So in our subsequent update, we shall let you know how the candidates faring in those constituencies, as well as the 4 constituencies in Nyamira County. So we shall keep you updated on how the results are streaming in from Kisii County as well as in Nyamira County. Victoria. All right, thanks, Crispin. Crispin there speaking to us from Nyaribari Church with the numbers. Now let's show you what the polls are looking like. There are many different people who've been elected, member of parliaments elect. We just want to bring that on your screen and run you through them really quick right behind us here. Show you what's happening. Charles Onchoke, UPA, elected member of parliament for Bonchari. Let's give you that quickly. We're hoping to get through all the 290 really fast if we can. In Rongo, Paul Abur with ODM has been elected member of parliament there. The 200, Lego Songa, Samuel Atandi of ODM, elected MP. Is an incumbent also. Embakasi Central, Benjamin Gadhiru, UDA, elected member of parliament. Taveta John Bwire Wiper has been elected. All right, Bomet Central, we have Richard Kilel on a UDA ticket. Ugenya, that is David Ochieng on MDG ticket. Kasarani Ronald Kararu, who is running as an independent, took that seat. Jack Wamboka, DAPK, and in Bumula, elected member of parliament. In Bondo, there's Gideon Ochanda under ODM. Saku, there's Dido Rasso, the UDA, elected member of parliament there. Kitutu Masaba, Cliff Gisairo, under ODM, elected member of parliament there. West Mugirango, Stephen Mogaka, under Jubilee, is a member of parliament elect. North Mugirango, Joash Nyamoko, under UDA, elected member of parliament there. Kitutu Chache North, Japheth Mokaya under UDA, elected member of parliament. Kitutu Chache South, Anthony Kibagendi under ODM is a member of parliament there. Mwen Joses Lelmengit under UDA, that's a member, he's been elected member of parliament there and seating the incumbent. Kitui Central, Dr. Makali Mulu under Wiper, that's a member of parliament elect. Nambale, there's Geoffrey Mulanya, an independent ticket. In Muhoroni, there's Joseph Koyo under ODM, incumbent. Teso North, Oku Kaunya under ODM. Narok North, Agnes Pareo under Jubilee. And Kuresoi South, Joseph Tutonui under UDA. Kibra, there's Peter Orero under ODM. Ongondowere of ODM, elected in Kasipo. In Dadaab, there's Farah Malim under WDM, former Deputy Speaker, the National Assembly. Kuresoi North, Alfred Mutai under UDA has been elected there. Sirisia, Koi John Waluke under Jubilee. Chuka Igambangombe, Patrick Munene under UDA. Matungulu, there's Stephen Mutinda Mule, WDM, is incumbent, re-elected. Kangundo, Fabian Chule Muli under GDDP, elected there. In Kimilili, Didmas Baraza under UDA, yet to take his ticket, is wanted by the police. Lurambi, Titus Amala, ODM.
elected there. In Molo, Francis Kuria Kimani, UDA, incumbent, is also been re-elected. Chepalungu, Victor Koech, CCM, trying to give you as many of them as we can. Machakos Town, Caleb Mutiso Mule, under WDM, elected there. Konoin, Brighton, Leonard Yagon, under UDA. Narok East, Aramat Lemaken, under UDA. And Suba South, Karoli Omondi, under ODM. Eldama Ravine, we have Musa Sirma, under UDA. And that's Webuye East, Martin Wanyonyi, under Ford Kenya. John Chikati, Ford Kenya, in Tongaren. Seme is James Nyikal, under ODM, the incumbent, maintains his seat. Kisumu Central, Joshua Oron, under ODM. Ndia, there's George Karaoke, under UDA. Ndewa, Martin Peters Oweno, under ODM. Odhaya, we have Wambugu Wanaina, under UDA. Mkuruweni, we have John Kagushia, under UDA. Moiben Phyllis Barto, under UDA as well. Suba North, incumbent Millie Odhiambo, ODM, maintains a seat. All right, we have Budalangi, MP-elect Rafael Wanjala on an ODM ticket. Tinderet MP Julius Meli on a UDA ticket. Baringo South, Charles Kamuren on a UDA ticket as well. Aldai MP-elect Marianne Kitany on a UDA ticket. Bomet East, MP-elect Richard Yegon on a UDA ticket as well. And Ugunja, MP-elect Opio Wandai on a ODM ticket. All right. Show you the numbers that's coming through. I just want to go there to the screen and see if we can do a bit of an analysis there on the numbers that we have so far based on our tallying here, the Royal Media Services. Now, this was a challenge posed by the IBC. You can see the tally going on right now as we stand. Is Raila Odinga at 49.4948% at 6,452,315 votes counted so far. William Ruto at 6,404,636, 49.12% of the votes tallied so far by Royal Media Services Tallying Center. George Wajakoya, 56,619, that's 0.43%. So let me explain these figures and how they work. I've started with the IBC website, all right? When you log in there, forms.ibc.or.ke, you'll find 34A, click on that. You will see how many they've received so far. Up until now, they've received 46,168 out of the 46,229. That means they have 60 to go, all right? 60 forms to go so that they get to the 46,229, which is the number of polling stations. Now, out of the number that they have already gotten, Citizen TV has tallied 43,451. All right? That means we only have 2,710 to be complete with the number that IBC has received. All right? To make this very clear, IBC ultimately are the ones who will announce the results. The National Returning Officer, Wafula Chebukati, is the person who will announce the results. But out of the tally that we've done, 43,451, we have about 2,710 to get to all the Form 34As that IBC has received on their website, and you can verify this as well. And these are the numbers that we are showing you right now. So we can break this down and show you different counties, how they look like in terms of the numbers that came through. And I'll pick randomly here just to show you how the counties are looking like in terms of the numbers that we've sampled so far, right? We still have about 2,710 to go. IBC has 68 more to go. So it means in total, we have about 2,778 to complete our tally. But IBC are the ones who will ultimately decide. So this Marsabit County, this is based on the numbers that we've tallied so far. This is how it's looking like. William Ruto got 46,334. That's 50.47%. Raila Odinga got 44,728. That's 48.72%. Let's pick randomly and show you what happens in a different county. Let's cross over maybe to Narok County. Raila Odinga maintained 130,052.87%.
Ruto got 114,329, 46.46%. Scroll over to Homa Bay and see how it's looking like. Homa Bay County, Raila Odinga, 395,266, 98.37%. 3,755 for William Ruto there. Let's see what else is going on. Kisumu County, so far, based on the numbers we've counted, 96%, 416,097 for Raila Odinga. For William Ruto, it's 9,885. That's 2.30%. Let's come to the central region and pick Nyeri, for example, and see how it's looking like. William Ruto at 82%, that's 247,828. Raila Odinga at 47,104, that's about 15%. All right, it's in Narok. We've already seen how Narok is looking like. Let's take you to Kitui County. Raila Odinga 222,522, 70.97%. William Ruto 84,499. This is a very tedious process. I'm just giving you random numbers and how they look like. This is what we've counted so far as we speak. We have just a few more to go. Like I mentioned, showing you 43,445. This is the number that we've counted so far as Citizen TV. This is the total number of polling stations that we know exist in the entire country. IEBC has only received 46,168, meaning they still have about 68 of them to go on the portal. This is something you can verify as well. It is a very tedious and long process, but we have a state-of-the-art tallying center with men and women, young men and women, who are crunching the numbers for you as we speak right now. And now let's take a small break. When you come back, Kenya's Choice 2022 continues with a wall-to-wall coverage. We'll find out from our people on the ground where the announcements have been made. We're trying to also bring you all the 290 constituencies the members of parliament elect. As soon as they're announced, you will know. All right? Don't go too far. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 21,029,102 shillings. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Finish this meal. Okay, I'll have one. Ha! First you twist it, and then you lick it, and then you dunk it, and then you eat it. Dare for fast relief from headache, muscle, and joint pain? Take Ciplodon. The fizz works to relieve pain faster. Available at Chandarana supermarkets and a pharmacy near you. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Nice and Lovely imetunza ngozi yetu for over 25 years. Sasa inatujali with the best of her. Jelly! Na the best of her. Cream! Sawa! Gundua Jelly in Cream ya kwanza duniani kutoka Nice and Lovely. Nyepesi kama cream na inalinda kama jelly. Nice and Lovely Jelly in Cream leaves no grease. Jaribu the best of her. Na the best of her. Cream!
Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Did you know that brachytherapy is one of the most successful forms of radiation treatment against prostate cancer? The Nairobi Hospital is a center of renal excellence, providing cutting-edge technology through more than 10 dialysis machines. As a patient, you are certain to get quality medicine at the best possible prices at our fully stocked pharmacies. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. High-quality detergents are designed to clean clothes even better from deep down at the fiber level. Doffy's strong enzymatic particles remove stains easily. Microcapsule fragrance goes into fibers and give you lasting freshness for the whole day. Colorful day, wonderful scent. Sasa, mimi ni Zuri kutoka Safaricom na niko hapa kukuchanua. Kaa macho. Safaricom hupiga kutoka 0722 000 000 pekee. Ukipigiwa na namba nyingine, usipeane maelezo yako ya kibinafsi. Tuma namba ya mkora kwa 333 ili Safaricom ichukue hatua. Jichanue and take control. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, Governor, Senator, Women Rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Citizen Digital. Dare for fast relief from headache, muscle, and joint pain? Take Ciplodon. The fizz works to relieve pain faster. Available at Chandarana supermarkets and a pharmacy near you. Nyosha shilingi zaidi na zaidi. Sasa unapata ofa juu ya ofa ya kuwa 100% data bonus leo. Alafu piga star 544 hash au tembelea My Safaricom app kununua bundle na kupata target yako. Safaricom is for you. Ni mimi na wewe pamoja tuungane. One nation, one people. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *344 hash. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote.
Follow the 2022 general election live on Viusasa. Get instant results on the go and on any device. Whether it's the president, governor, senator, or any other race, be the first to know. Simply go to Viusasa and tap Elections 2022 tab. Live results straight to your phone with Viusasa. This election, Citizen Digital has you covered. Catch all minute-by-minute updates right on your phone. Download the Citizen Digital app, click on the Elections 2022 tab, and choose the option you want to follow. Presidential, governor, senator, women rep, and MP. Keep up with the latest in numbers, figures, and updates, fresh from the ground to your phone. As Kenya makes its choice this 2022, sit back and keep it Citizen Digital. Citizen Digital. All right, thank you for staying with Citizen TV's Kenya's Choice 2022. Right? Crossing over now to the coast. Yes, Kisauni constituency with Francis Mtalaki giving us the latest there. We believe some results are being released now. Aje tuongeleshe taifa. Aje ongeleshe. Wewe, tukimbeni huko wananosi. Chukulie nini? Hapa.